So hello everybody. Good morning to everyone. Cheppandi andaru. Am I audible? Am I visible? All clear or not clear? Okasari reply ivandi. Yes. Please reply if everything is clear or not clear. I hope everything is clear. Okay. Cheppandi andaru okasari. Yes. Is it? Okay. Good morning to everybody. This is me, your physics teacher, Rahat sir, and I welcome all of you to this beautiful session in physics. Cheppandi. So, last session lo we have covered part 1. Aithe ee session kosame part 2 for your entire physics. Okay. Mostly ee session ki end varaku we will be finishing the entire physics syllabus. Okay. So last session kosame we have actually started from your mechanics part. Kan ee session we will be starting with your electrodynamics. Okay, electrodynamics ante highest weightage chapter. That means it will be starting from your current electricity. Okay, I hope everything is clear. Please give me a minute. Okay, oka nimisham agandi so that your chats are visible to me. Yes, good morning to everyone. Sir. So let us start the discussion. Okay. Aithe idi current electricity kada? Yes. So we will be starting with the current electricity topic. And one more important update. Me notes kosame I will be using only these PDFs. Okay, because it is taking too much of time. Right. Yes, I hope everything is clear. Sir, okay. Is it clear? Cheppandi okasari. Yes. So, idi electric current and drift velocity. Okay. Yes. Deetlo kuda we want to talk about the formulas kada. Good morning. Marshmallow. Good morning. Very good morning. Sir. So first formula aithe idi electric current kosame. Your electric current aithe idi charge upon time kada, Q upon T. I is equals to Q upon T leda I is equals to dQ upon dt. Charge enti sir? Charge is quantized ra. Ante charge is equals to multiple of your charge of the electron, basic charge. Ade Q is equals to Ne divided by T vastundi. Meeku instantaneous current kavalante I is equals to dQ upon dt kuda cheppochu. Okay, right. So, ఇప్పుడు let us talk about drift velocity. Drift velocity ante ఏంటి sir? Drift velocity ante the average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor. Okay. Yes, correct. So, మీ దగ్గర ఒక కండక్టర్ అనుకోండి అందరూ. ఈ కండక్టర్ ని you are attaching a battery. So, if you are attaching a battery అంటే ఇదే electrons move అవ్వాలి కదా. ఈ electrons కి average speed లేదా average velocity అంటే drift velocity. Formula గుర్తుపెట్టుకోండి. Drift velocity is minus E times E into tau divided by M. Okay. You're saying something? Right. Formula for drift velocity idi. Okay, yes. So for your drift velocity, formula ఏంటి సార్? VD వాల్యూ కావాలి కదా. చెప్పండి. V is equals to U plus AT. ఓకే, ఒక కండక్టర్లో మీకు యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ కావాలంటే చెప్పండి అందరు. సో ఇదే మీ కండక్టర్. And this is your length L. ఈ కండక్టర్ లోపల ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఉన్నాయిరా. ఓకే, and when you assume the elementary charge E sir, ఈ చార్జ్ పైన ఒక ఫోర్స్ కూడా ఉండాలి. F is equals to Q into E. ఇదే కదా. Yes, Re-NEET 2027. Okay, mistake from the team రా. Okay, mistake from the team. సరే అందరూ అయితే ఫోర్స్ వాల్యూ కావాలి కదా. సో F is equals to Q into E. Q into E అంటే ఏంటి సార్? Q is charge of electron. E multiplied by electric field. E only. సో ఇది F వాల్యూ వచ్చింది. మరి మీకు యాక్సిలరేషన్ కావాలంటే ఫోర్స్ అపాన్ మాస్ చెప్పాలి. ఫోర్స్ ఏంటి సార్? E into E divided by mass M. ఇది యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. మరి ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. That's it. Initial speed will be 0. అయితే drift velocity VD is equals to acceleration. ఏంటి యాక్సిలరేషన్? E divided by L multiplied by time రా. టైం అంటే tau. Time is nothing but your relaxation time. అర్థమైంది ఇందరికి? Yes, as simple as this.
సో ఇక్కడ నుంచి మీ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కూడా వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. సో ఇది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఫార్ములా. ఓకే, ఎస్, ఈ ఫార్ములాలో ఈ అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, రిలాక్సేషన్ టైం. So now let us talk about relationship between drift velocity and the current. Okay, a relationship between drift velocity and the current. Ain't sir relationship? Direct ka gurtu pettukondi. Ippudu formulas, proof, derivation akkarledura. Okay, yes. So the direct relationship is మీ అందరికీ తెలుసు కదా, చెప్పండి అందరూ, what is the relationship? Your current value ra, so I is equals to V now. Okay, V అంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఈ ఫార్ములాలో టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. I అంటే ఏంటి సార్? I is nothing but the current. అలాగే VD అంటే ఏంటి సార్? VD అంటే ఇది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఓకే, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. E ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ దిస్ E రా? E is nothing but the charge on the electron. Okay, what is N sir? N అంటే number of electrons లేదా number of free electrons చెప్పండి. Okay, number of free electrons per unit volume. Okay, okay, okay. What is A ra? A అంటే ఇది cross section area of the conductor. Okay, what is A sir? A అంటే cross sectional area of the conductor. I hope it is clear till this point. So these are the formulas. Drift velocity, I ante current, N ante number of free charges per unit volume, A ante area of the cross section. Ardhamayindi andariki ee point varaku everything should be clear. Okay, yes, mari ekkada nunchi current density gurinchi discuss cheddam. Okay, now we need to talk about the current density. So I is equals to VD E N A. ఈ ఫార్ములాలో ఇదిగో ఈ A మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటుంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోండి, ఇట్ గోస్ ఇన్ డివిజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ I upon A is equals to VEN. That's it. సో ఇదే I upon A అంటే this becomes the current density J. ఫార్ములా ఏంటి సార్? డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, నంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఇదే మీ J వాల్యూ వచ్చింది అందరూ. మరి ఈ J వాల్యూ నుంచి you need to substitute the value of drift velocity. What is the formula for drift velocity sir? Last formula lo manam chusanu kada, drift velocity aithe E by m into tau. Substitute the same ante ippudu you will get the value of J is equals to drift velocity E divided by m multiplied by tau times of E into n kada, E into n. That's it. Ardhamayindi andariki? Yes, so J value ra, J is equals to J, the current density kada. Yes, so J and N sir, J is nothing but your current density. Cheppandi, what is the formula? J is equals to E square N tau divided by M multiplied by electric field E. అర్థమైంది అందరికి? అయితే ఇదిగో ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ, దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ we call it as the conductivity of the resistor లేదా conductivity of the conductor itself. Okay, what is this? This is nothing but the conductivity of the conductor. అర్థమైంది అందరికి? అంటే ఇది హెల్ప్ఫుల్ రా, కరెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి కండక్టివిటీ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, సో ఎంత కరెంట్ కండక్ట్ చేసిందంటే you measure it in terms of the conductivity of the conductor itself. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, మరి ఎక్కడ నుంచి మీరు రివర్స్ చేయండి ఈ ఫార్ములాని. ఎలా రివర్స్ చేయాలంటే చూడండి. సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ టౌ టైమ్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ J. అర్థమైంది? ఇది డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఓమ్స్ లా. I hope everything is clear. Differential form of Ohm's law. మరి చెప్పండి, ఈ ఫార్ములాలో కూడా ఇదిగో ఈ మొత్తం రా, ఈ ఎంటైర్ డిస్కషన్, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద రెసిస్టివిటీ. ఓకే సార్, ఏంటి సార్ ఇది? రెసిస్టివిటీ అంటే రో, కండక్టివిటీ అంటే సిగ్మా. ఓకే, వాట్ ఈస్ కండక్టివిటీ రా? సిగ్మా. అర్థమైంది అందరికి? మరి రీరైట్ చేయండి, ఇదే ఫార్ములాని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం, మరి చూద్దాం వాట్ హ్యాపన్స్ రా. ఓకే 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 సార్, ఇది ఈ వాల్యూ రా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ టౌ టైమ్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ J. మరి చెప్పండి అందరు, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ రా? I డివైడెడ్ బై A. ఇదే కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి సార్? పొటెన్షియల్ డివైడెడ్ బై లెంత్. అదే, సో ఇది కాన్స్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అది కూడా లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఫైనైట్ ఉంటుంది కదా. ఎస్,
Aite, you will say that V upon L is equals to M divided by N E square tau times I upon A. వచ్చింది అందరికి మరి ఇదిగో ఈ లెంత్ని రైట్ సైడ్లో తీసుకోండి మరి చెప్పండి సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ టౌ టైమ్స్ ఆఫ్ I టైమ్స్ ఆఫ్ L డివైడెడ్ బై A. ఇది I కదరా సో LA కూడా కాన్స్టెంట్ లోపల పంపేయండి అదే సో యువర్ పొటెన్షియల్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ML డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ టౌ టైమ్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ I. మరి ఈ మొత్తం కాన్స్టెంట్ అందరు చూడండి M కూడా మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్స్టెంట్, L అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ కాన్స్టెంట్, N అంటే నంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, E అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్స్టెంట్, టౌ అంటే రిలాక్సేషన్ టైం అది కూడా కాన్స్టెంట్. ఓకే 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 అయితే ఇది మొత్తమే కాన్స్టెంట్ రా. సో ఈ కాన్స్టెంట్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ R. R అంటే ఏంటి సార్? రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. అండర్స్టాండింగ్ resistance of the conductor. Ade. So let us rewrite the formula. V ante potential that is equals to ML divided by NE square tau times the current I. Mari ee mottham quantity ni we call it as the resistance. Mari resistance value aithe idi ML divided by NE square tau A. అర్థమైంది ఇందరికి. ఏదిగో ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ రా. వాట్ డిడ్ వి సే ఇట్ ఎర్లియర్? M డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ కదా, రెసిస్టివిటీ రో. అదే మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ L అపాన్ A వచ్చింది. అయితే R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో L అపాన్ A కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే 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 R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ సార్? R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో L డివైడెడ్ బై A. ఇప్పుడు let us discuss some of the PYQs based on this. సో ఇది 2026 చూడండి అందరూ. సో 2026 అంటే ఇదే సెషన్ కోసమే కదరా. సో దేర్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ దెన్ 5 క్వశ్చన్స్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇదే మీ థర్డ్ క్వశ్చన్, అది ఫోర్త్, ఇది ఫిఫ్త్. 5 క్వశ్చన్స్ రా. ఒక సింగిల్ ఎగ్జామ్లో ఒక సింగిల్ చాప్టర్ నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చింది. మరి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి రా 20 మార్క్స్, మినిమం 20 to 30 మార్క్స్ రా ఇది. ఓకే ఎస్. సో లెట్ us టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. అటెంప్ట్ చేయండి. ఇది మొత్తమే మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ రా. ఓకే బట్ అగైన్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సేమ్ కన్స్ట్రెంట్స్. చెప్పండి మరి ఆన్సర్ అందరు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ రా? యూనిఫామ్ వైర్ ఆఫ్ డయామీటర్ D carries a current of 100 milliampere when the mean drift velocity of electron is V. For a wire of diameter D by 2 of the same material to carry a current of 200 milliampere, mean drift velocity enta avvali? That is the question. Very good. Yes. 20 marks from a single chapter. Gurtu pettukondi. Highest weightage chapter idi. Highest weightage. Okay. Cheppandi andaru. Drift velocity kavali kada. Idi simple ra. Simple only. Yes, students. My dear students. So diameter D ra. D ante enti sir? Radius D by 2. Formula raskondi. What is the formula sir? Pushpalata. Idi kotta kadra. Okay, we have already discussed it a number of times. Idi formality ane discuss cheddam. Okay. We have already discussed this multiple times. Okay. అయితే ఫస్ట్ ఫార్ములా రాసుకోండి. సో 2 వైర్స్ ఉన్నాయి కదా మీ దగ్గర. సో 2 వైర్స్ కోసమే 2 సారి ఫార్ములా రావాలి. అదే సో ఫర్ ద ఫస్ట్ వైర్ I is equals to VENA. ఓకే V అంటే ఏంటి సార్? డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఇది మారిపోతుందిరా. అంటే VD ఈజ్ అ వేరియబుల్. E అంటే ఏంటి సార్? చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. 2 వైర్స్లో కూడా చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే సేమే ఉండాలి కదా. ఎస్. N అంటే ఏంటి సార్? N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఇది మటీరియల్కి ప్రాపర్టీ రా. ఓకే మటీరియల్ సేమ్. ఇది ఒక క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. ఇది వైర్ ఆఫ్ సేమ్ మటీరియల్ అంటే N వాల్యూ కూడా సేమ్ ఉండాలి. మరి ఏరియా మారిపోయింది అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ I1 V1 A1 divided by I2 is equals to
V2 EN A2 మరి చూడండి EN gone అయితే I1 divided by I2 is equals to V1 by V2 ఇది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీస్ కి రేషియో A1 by A2 అది ఏరియాస్ కి రేషియో అర్థమైంది అందరికి ఎస్ అయితే I1 divided by I2 is equals to V1 by V2 చెప్పండి ఒకసారి I1 by I2 కూడా వాల్యూ మీకు తెలుసు కదా ఎస్ యూ ఆల్సో నో ద వాల్యూ ఆఫ్ I1 and I2 చెప్పండి సో ఫస్ట్ కరెంట్ రా ఇది 100 మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఇది I1 వాల్యూ ఓకే 100 మిల్లీ ఆంపియర్స్ I1 వాల్యూ మరి సెకండ్ కరెంట్ ఏంటి సార్ 200 మిల్లీ ఆంపియర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో ఫస్ట్ కరెంట్ 100 divided by second current 200 is equals to drift velocity ఫస్ట్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ VA ఉంటుంది దాట్స్ ఇట్ V డివైడెడ్ బై సెకండ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇది కావాలరా సో V డాష్ అనుకోండి సో V డాష్ కి వాల్యూ కావాలి ఓకే 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 మల్టిప్లైడ్ బై A1 by A2 A1 అంటే ఏంటి సార్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వైర్ డయామీటర్ D రా అంటే ఏరియా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు D స్క్వేర్ కదా పై R స్క్వేర్ D స్క్వేర్ బై 4 ఓకే అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు D స్క్వేర్ ఓన్లీ అంటే ఇదిగో D స్క్వేర్ ఫస్ట్ వైర్ కోసమే సెకండ్ వైర్ కోసమే D/2 హోల్ స్క్వేర్ కదా డయామీటర్ D/2 ఉంటుంది అదే సో DD కూడా గాన్ సో ఇది 1/2 is equals to V divided by V dash times of 4 ఓకే 4 మల్టిప్లై చేయండి అందరూ అంటే 2 is equals to V by V dash మరి V dash వాల్యూ అయితే V/2 ఉండాలి ఓకే V dash వాల్యూ షుడ్ బి వాట్ V by 2 where is the mistake రా మిస్టేక్ ఎక్కడ జరిగింది చెప్పండి V diameter D/2 same material to carry current of 200 milliampere kada oh I'm sorry it is not going in multiplication ra calculation mistake jarigindi ikkada chudandi andaru yes so 4 in multiplication akkada velli it goes in division kada so 1/8 is equals to V upon V dash mari cheppandi andaru so V dash value kavali kada so V dash is equals to 8 times V undali that's it 8 times V and there in the option itself. Okay, right. Mar cheppandi. Next question paina veldam. Andaru. Yeah, so this is the next question. I hope you are getting it right. I think it is for the third or fourth time we are solving it. Okay, cheppandi. A copper wire of radius 1 millimeter contains 10 to the power 22. Sir, you are not responding for my comments, sir. Answer. Very good Nagalakshmi. Arey, what is your name? Harshita kada? Harshita, right? Yes. Andaru cheppandi. Okay. Second question. Teesukondi. And like this video. Andaru ee video ni okasari like cheyandi. Okay. A copper wire of radius 1 millimeter contains 10 to the power 22 free electrons per cubic meter and n value ochidi idi okay this is the value of n okay n value adi so n value ra n is equals to 10 to the power 22 right the drift velocity of electrons kavali idi Vd value kavali Vd and sir when the current of 10 ampere I is equals to 10 ampere idi 10 ampere yes flows through the wire charge of electron ఇది తెచ్చుకోవాలి సరే మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో I is equals to V నా that's it మరి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కావాలి కదా సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కోసమే you need to write the formula of your drift velocity V is equals to I divided by NEA సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి కరెంట్ ఎంత రా అది 10 amperes కదా divided by n value అయితే 10 to the power 22 E is the charge of electron అంటే 1.6 into 10 to the power minus 19 multiplied by area of the conductor ఏరియా ఇచ్చాడు కదా ఇదిగో రేడియస్ ఇచ్చాడు సో రేడియస్ నుంచి ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా ఎస్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా సార్ పై R స్క్వేర్ కానీ R అంటే 10 to the power minus 3 హోల్ స్క్వేర్ రావాలి అదే సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అయితే 10 divided by 10 to the power 22 times 1.6 into 10 to the power minus 19 times of pi times of 10 to the power minus 6 రావాలిరా చూడండి ఓకే yes substitute the values ఇదిగో 22 minus 19 3 minus 6 అంటే -3 పైనకి పోతుంది +3 అదే సో V is equals to 10 1 2 3 divided by 1.6 into pi ఓకే మరి మీరు చూడండి సో ఇదే let us say ఇది 1 2 3 4 5 zeros
divided by 16 into pi వస్తుంది కదా. Yeah, so 16 ones are 16. 6.25 కావాలరా. Okay, so 6.25 times of 10 to the power 3 divided by pi. ఇది drift velocity రావాలి. Okay, there in the options actually. ఇదే, this is there in the options. Okay. మరి next question. అందరూ, sir, what is class duration? Class duration, Rishika. Actually, class duration will last till evening, evening 7 or 7:30. I don't know, నాకు తెలియదు. Okay, if possible, if earlier finish అయితే we will finish it earlier also. కానీ we need to finish the syllabus కదా. సరే, very good. Perfect. Very good. Yes. Correct only. Right. Next question. And there, a copper wire of length. Meeru cheyochu kada. These are the questions. Okay, please do them. Okay, everybody. మరి ఇది మీ homework question. కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, వీడియోని పాజ్ చేయండి, మరి సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే ఇదే ఫార్ములాస్ రా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది సింగిల్ క్వశ్చన్లో ఆల్మోస్ట్ 4 డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఆర్ గెటింగ్ కవర్డ్. ఓకే, ఎస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి. ఇదిగో ఇదే, దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ కాలమ్, అది రైట్ కాలమ్. అయితే మ్యాచ్ ద పేర్స్ కదా, అదే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సేడ్ ఇన్ ద వీడియో ఆల్సో. ఇదే అందరూ. సో ఇది 4 వాల్యూస్ అక్కర్లేదు. యూ ఓన్లీ నీడ్ టు టిక్ ద 2 కరెక్ట్ వాల్యూస్, దట్స్ ఇట్. సో ఈ 4 నుంచి 2 ఫార్ములా కూడా మీకు వచ్చినప్పుడు చాలురా. యూ కెన్ ఈజీలీ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్. మరి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? కరెంట్ వాల్యూ రా. I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మరి ఒకసారి VENA కదా. ఎస్, VENA. అయితే ఎక్కడ నుంచి? ఏరియా మల్టిప్లికేషన్ నుంచి డివిజన్లో పంపేయండి. సో దాట్ బికమ్స్ I/A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VDNE లేదా VENE. అంటే VNE రా, VEN. ఇదిగో VEN వచ్చింది. ఇది కరెంట్ డెన్సిటీ కోసమే కదా. ఎస్. సో దిస్ గోస్ ఫర్ యువర్ కరెంట్ డెన్సిటీ. కరెంట్ డెన్సిటీ ఎక్కడ రా? కరెంట్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. ఇదే అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. సెకండ్ ఫార్ములా కావాలంటే ఇదిగో E/m ఇంటూ టౌ కదా. వాట్ ఈస్ ఇట్? డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కదా. అరే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ సార్, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు U ప్లస్ AT. V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు U ప్లస్ A ఇంటూ D. అదే ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0, యాక్సెలరేషన్ అంటే ఫోర్స్ రా, E డివైడెడ్ బై మాస్ ఇంటూ టైం T. అదే. సో ఇది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కోసం. వెర్ ఇస్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ సార్? ఆప్షన్ A. దాట్స్ ఇట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మరి. సో ఇది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కోసమే. అండర్స్టాండింగ్? దాట్స్ ఇట్. అయితే ఆప్షన్ ఏ కి ఆన్సర్ ఆర్, ఆప్షన్ డి కి ఆన్సర్ క్యూ. ఏ కి ఆర్, డి కి క్యూ. చూడండి, ఏఆర్ డి క్యూ ఉండాలి. ఇదిగో ఏఆర్ డి ఎంట్రా. I think the question didn't come properly. Okay, so on so forth. Okay, sir, we will do it by ourselves. Okay, మరి నెక్స్ట్ టైం అందరూ నెక్స్ట్ డిస్కషన్ కరెంట్ డెన్సిటీ, ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ కోసమే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రెసిస్టివిటీ రా? చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సే దట్ యువర్ రెసిస్టివిటీ రో అయితే M డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ టౌ. దాట్స్ ఇట్. సో ఇది రెసిస్టివిటీ కూడా వచ్చింది. వెర్ ఇస్ రెసిస్టివిటీ? ఇదే M డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ ఇంటూ టౌ ఉండాలిరా. ఓకే, అది రెసిస్టివిటీ వాల్యూ కదా. టౌ ఏంటి సార్? రిలాక్సేషన్ టైం. మరి ఎక్కడి నుంచి టౌ రా? రిలాక్సేషన్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ రో. అదే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలాక్సేషన్ టైం. ఇది కూడా రిలాక్సేషన్ టైం. అంటే పీ కోసమే చెప్పండి. సో ఇది రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ కదా. చూడండి, దాట్ మీన్స్ C హ్యాస్ ద ఆప్షన్ P. అయితే Cకి PA ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్. మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ రా. ఇప్పుడు ఏం మిగిలి ఉన్నాయి? దాట్స్ ఇట్. సో ఆప్షన్ B ఇస్ లెఫ్ట్ కదా. సో B కోసమే చెప్పండి. S is only left. That's it. So these are the correct pairs. Okay. Right. Very good, Lekha. Very good. Next part. మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే మొబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో లెట్ us discuss about the mobility. సో ఇదే, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ని చూడండి. ఎస్, చార్జ్ పార్టికల్ హ్యావింగ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ మచ్ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ దాట్ మచ్ మొబిలిటీ కావాలి. సో మొబిలిటీకి ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి అందరూ. సో మొబిలిటీ అంటే ఇదే. సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొబిలిటీ టైమ్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, మ్యూ అంటే ఏంటి సార్? ఇది మ్యూ అంటే మొబిలిటీ. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. అయితే ఇక్కడ నుంచి మొబిలిటీ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై ఫీల్డ్.
డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇది ఫీల్డ్ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దాట్స్ ఇట్. సో ఇది 7.5 10 to the power minus 4 3 times of 10 to the power minus 10. ఓకే, సో మొబిలిటీ అయితే ఇది 2.5 into 10 to the power 6. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్. ఎస్, సో ఈ క్వశ్చన్లో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ యూ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్, కరెంట్ కూడా ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ కావాలి. మరి చెప్పండి, error తోనే రా, errors is also there, okay, but we have already covered this question in your error and analysis also. ఓకే, లాస్ట్ జరిగిన లెక్చర్లో ఇది క్వశ్చన్ మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను. ఓకే 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 రైట్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. 2.5, ఐఎమ్ సారీ ఐ కుడ్ నాట్ సీ యువర్ ఆన్సర్స్. ఒక నిమిషం ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్. వాట్ యూర్ సేయింగ్, ఐ కుడ్ నాట్ సీ యువర్ ఆన్సర్. Yes, 6 only. Yes. Anurag, Toji, correct only. Ade, that is the only answer. Right. Okay, we have already done it. Okay, do you remember the answer? And let me just check for the answer if I remember it or not. I think it's 4.2. I don't know, but I think it is 4.2 because we have already done it in the last session. Units and dimensions already chesanu, same question. Meer chudandi ekkadi nunchi. Okay, right. R is equals to rho L upon A kada. Sir, a certain wire A has a resistance 81 ohm. The resistance of another wire B of the same material, equal length, but the diameter thrice the diameter of A will be dash. Okay, rendu wires unnai. R is equals to rho L upon A. Okay, aithe R1 by R2 is equals to rho times of L1 upon A1 divided by rho times L2 upon A2. ఓకే, రో కూడా గాన్. ఏదిగో సేమ్ లెంత్ కదా, ఈక్వల్ లెంత్ కూడా ఈక్వల్ ఉంటే కానీ క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయండి. అంటే R1 డివైడెడ్ బై R2 రెసిస్టెన్సెస్కి రేషియో అది A2 డివైడెడ్ బై A1 ఉండాలి. A2 అంటే ఏంటి సార్, పై టైమ్స్ ఆఫ్ R2 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై పై టైమ్స్ ఆఫ్ R1 స్క్వేర్. ఇది పై కూడా గాన్. అంటే రెసిస్టెన్స్ R1 డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ R2 అంటే ఇప్పుడు ఇది రేడియై R2 బై R1కి హోల్ స్క్వేర్ రావాలి. ఎప్పుడు చూడండి రా, డయామీటర్ థ్రైస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ, అంటే రేడియస్ కూడా థ్రైస్ కదా అదే. సో రేడియస్ ఇస్ 3R డివైడెడ్ బై R హోల్ స్క్వేర్డ్. అంటే R1 డివైడెడ్ బై R2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 9. అయితే R2 వాల్యూ కావాలి కదా, లేదా R1 is equals to 9 times of R2. That's it. So 9 times of 81 అంటే ఇది 729 ohms will be the resistance. Okay, R1. అర్థమైంది అందరికి? It should be there in the options. మీరు చెక్ చేయండి, టైం వేస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది. ఆ కోసమే let us talk about something else. నెక్స్ట్ టాపిక్ పైన వెళ్దాం. Ohm's law and resistance. We have discovered all of it. Okay. టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి సార్, మామూలుగానే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కండక్టర్ అంటే మెటల్స్ కదా. సో మీ మెటల్స్ కోసమే టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సెమీకండక్టర్స్ అంటే మెటలాయిడ్స్ కోసమే అట్లా కాదు. ఓకే, సెమీకండక్టర్స్కి కేసులో మీరు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, కానీ మెటల్స్కి కేసులో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అండర్స్టాండింగ్? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. దట్ మీన్స్ వాట్? ఫార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ కావాలి కదా. ఎస్, అయితే టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ లేదా ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ RF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లేదా ఇది కూడా చేయొచ్చు. లెట్ us just talk about the change in the resistance. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి. అయితే ఇది చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ రా, DR, ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్ R0. అలాగే చేంజ్ ఇన్ ద రెసిస్టెన్స్ DR ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ DT. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ DT. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే చేంజ్ ఇన్ ద రెసిస్టెన్స్ DR డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అది R0 ఇంటూ DT. ఓకే, లేదా R0 వదలండి, R అంటే దట్ రెసిస్టెన్స్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ సైన్ కదా, రీప్లేస్ చేయండి. అంటే DR ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా R DT. మరి ఒక పని చేయండి అందరూ, ఇది ఆర్ని లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోండి. సో DR డివైడెడ్ బై R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా DT.
మరి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్ R0, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ T1, ఫైనల్ టెంపరేచర్ T2, ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్ RA అనుకోండి. మరి వెన్ యూఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఇదిగో dr/r అంటే ln of r కదా. ఎస్, సో ln of r కానీ లిమిట్స్ ఉన్నాయి రా. ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్ R0, ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్ R అయితే ఆల్ఫా టైమ్స్ ఆఫ్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ T2, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ T1 అంటే ln of r డివైడెడ్ బై R0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా డెల్టా టీ. అర్థమైంది ఇందరికి? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా ఇది రాయొచ్చురా, కానీ ఆల్ఫా వేరియబుల్ ఉంటే కానీ ఇదే యూ షుడ్ కీప్ ఇట్ ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా డిటీ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఎనీవే సరే. సో ఇది లాగ్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, అయితే ఎక్స్పోనెన్షియల్లో రావాలి. ఇది మొత్తం ఈక్వేషన్ అంటే ఆర్ డివైడెడ్ బై R0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e టు ద పవర్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ. ఓకే, అంటే ఆర్ ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇది ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ e టు ద పవర్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ. వచ్చింది కదా అందరికీ? ఎస్. కానీ e టు ద పవర్ ఎక్స్ రా, లేదా e టు ద పవర్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ, ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయండి. వెన్ యూ ఎక్స్పాండ్ e టు ద పవర్ ఎక్స్ యూ గెట్ 1 + x + x² / 2 సో సో ఫోర్త్. ఓకే, అయితే ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని మీరు అప్రాక్సిమేట్గా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R0 ఇంటూ e టు ద పవర్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ కదా. e టు ద పవర్ ఆల్ఫా డెల్టా టీని 1 + ఆల్ఫా డెల్టా టీ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద సింప్లిఫికేషన్ ప్రాసెస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్ 1 + ఆల్ఫా డెల్టా టీ కూడా వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ హియర్ ఆల్సో. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R0 1 + ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ. డెల్టా టీ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్, R0 అంటే ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్, RF అంటే ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్. వచ్చింది అందరికీ? మరి అదే సేమ్ రిలేషన్ ఆల్సో హోల్డ్స్ గుడ్ ఫర్ యువర్ రెసిస్టివిటీ ఆల్సో. సో ఇదే మీ రెసిస్టెన్స్ కోసమే. అండ్ ఫర్ యువర్ రెసిస్టివిటీ రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ0 ఇంటూ 1 + ఆల్ఫా డెల్టా టీ. వచ్చింది అందరికీ? అయితే చూడండి, దట్స్ ఆల్ డన్. ఓకే ఓకే ఓకే, మరి క్వశ్చన్ ఇదేనా? దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్. చెప్పండి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్. ఇది క్వశ్చన్, అది క్వశ్చన్. The resistance of a platinum wire at 0 degrees Celsius is 2 and 6.8 at 80 degrees Celsius. Temperature coefficient of resistance of the wire అంటే alpha value కావాలి. ఓకే, ఫార్ములా చెప్పండి సార్. R is equals to R0 into 1 + alpha delta t, లేదా డెల్టా ఆర్ is equals to alpha delta t కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, డెల్టా ఆర్ ఏంటి? 6.8 - 2 కదా, అయితే 4.8 ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా డి వాల్యూ చెప్పండి. 80 కదా, 80 - 0 రా, 80 ఓన్లీ. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలంటే 4.8 డివైడెడ్ బై 80 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, 1000తోనే మల్టిప్లై డివైడ్ చేయండి. సో ఇది 480 4800 ఎస్ డివైడెడ్ బై 80 ఇంటూ 10 to the power -3. ఓకే, 0 0 గాన్. 60 10 to the power -3 అంటే 6 into 10 to the power -2. ఓకే, పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ సేమ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్. ఎప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్? అది కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్. చెప్పండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్ వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఓకే, సో కాంబినేషన్ కావాలంటే 2 రకాలు ఉన్నాయి. నంబర్ 1 సిరీస్ కాంబినేషన్, నంబర్ 2 అది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఓకే, ఫర్ యువర్ సిరీస్ కాంబినేషన్ చెప్పండి. ఇది ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ R1, అది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ R2. మరి ఏం చెప్పాలి సార్? R net is equals to R1 + R2. మల్టిపుల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే కానీ R1 + R2 + R3 + R4 + so on so forth. ఓకే, కానీ ఇదే ద సేమ్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ అంటే ఇది ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ R1, అది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ R2. ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు ఇది 1/R net is equals to 1/R1 ఇదే కదా, ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3 so on so forth. లేదా
ఇఫ్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ 2 రెసిస్టర్స్ రా, అది కూడా ప్యారలల్లో ఉంటే కానీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 రెసిస్టర్స్ కోసమే R-net ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 R2 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. ఎస్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ద ప్యారలల్, అది కూడా 2 రెసిస్టర్స్ ఉంటే కానీ R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2 వస్తుంది. ఓకే, నెట్ రెసిస్టర్స్ చెప్పండి. మరి ఇది 2025 క్వశ్చన్ కదా. Yes, so a wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces, 2 equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel. Then those sets are added in series. The net effective resistance of the combination is dash. And oka wire untundi, idi 8 parts lo cut chesaru. So idi first, second, I'm sorry. So ఇది ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్. ఓకే, సో ఇది 8 పార్ట్స్ వచ్చింది. సో ప్రతి ఒక్క పార్ట్కి రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే R/8 వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్, అది సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్. ఈ రెండుటిని మీరు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది సెకండ్, అది థర్డ్ రెసిస్టర్, ఇది ఫోర్త్ రెసిస్టర్, ఫిఫ్త్ వన్, సిక్స్త్ వన్, సెవెంత్ వన్, ఎయిత్ వన్. అర్థమైంది? R/8, 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 R/8. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్? ఈ సైడ్ నుంచి R/32 వచ్చింది, ఈ సైడ్ నుంచి కూడా R/32 వచ్చింది. సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశారు. ఫైనల్ ఆన్సర్ కావాలంటే R/16 రావాలి. ఓకే, డన్ విత్ ద క్వశ్చన్, డన్ అండ్ డస్టెడ్. ఎస్, వెరీ గుడ్ అనురాగ్ తోజీ. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే ఇదే. చూడండి మరి అందరూ, యూనిఫామ్ వైర్ of length L has 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to length 2L and bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter of that circle is dash. Aithe ide, this is the length of the wire. Okay, ఇది length of the wire kada. Mari resistance cheppandi andaru, rho L divided by A. కానీ ఎప్పుడు లెంత్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ అంటే ఏరియా కూడా డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. మరి రిలేషన్ ఏంట్రా లెంత్ ఏరియాలో? L1A1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L2A2. వాల్యూమ్ కదా, వాల్యూమ్ అంటే L1A1. సో L1A1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L2A2. ఇది రిలేషన్ హోల్డ్ అవ్వాలిరా. ఓకే, సో L1 L అనుకోండి, ఏరియా A అనుకోండి. కానీ ఈసారి 2L చేశారు, ఏరియా కూడా హాఫ్. 2 క్యాన్సల్, దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సేమ్ కదా. అయితే ఏరియా న్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు A/2. ఎప్పుడు రెసిస్టెన్స్ న్యూ చెప్పండి. సో న్యూ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రో టైమ్స్ ఆఫ్ న్యూ లెంత్ డివైడెడ్ బై న్యూ ఏరియా. అయితే రో టైమ్స్ ఆఫ్ న్యూ లెంత్ ఎంత సార్? 2L. న్యూ ఏరియా ఎంత సార్? A/2. సో సింప్లిఫై చేయండి, 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద న్యూ రెసిస్టెన్స్. కానీ ఈ మొత్తం రెసిస్టెన్స్ని మీరు parallel lo attach చేశారు. cut it into 2 and attach them in the parallel itself. So when you cut it into 2 అంటే 2R ని parallel లో attach చేయండి, it becomes R only. అంటే final resistance will also become same. Okay, yes. Okay, మరి చెప్పండి, ఇదే రెసిస్టెన్స్ రా, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చెప్పాలి. Yes. Okay, 10 resistors, each of resistance R, are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current released is N times the value of N is dash. Mari N value cheppali kada. Yes, aithe chudandi solution ni chudandi. So ide 10 resistors are connected in series kadara. సో యాడ్ చేయండి, R. ఈచ్ రెసిస్టెన్స్ R కదా. సో 10 టైమ్స్ R 10 టైమ్స్. అయితే నెట్ రెసిస్టెన్స్ రా, R నెట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 టైమ్స్ R వచ్చింది కదా. ఎస్, మరి వోల్టేజ్ ఏంటి సార్? ఈఎంఎఫ్ E అనుకోండి. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ E ఉంటే కానీ యువర్ కరెంట్ రా I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E/R నెట్. E/R net అంటే ఈఎంఎఫ్ డివైడెడ్ బై 10 టైమ్స్ R వచ్చింది. సో అది I1 కి వాల్యూ ఏంటి సార్? ఇది E/10 టైమ్స్ ఆఫ్ R. కానీ సెకండ్ కేసులో ఇదే 10 రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ సార్ మాకు కూడా టైం ఇవ్వండి సార్, టైం. ఓకే డన్. హర్షిత తీసుకో. ఓకే,
Yes. So if the same resistors are connected in parallel, so parallel kosame cheppandi. For the parallel combination, aithe net resistance R upon 10 avvali. ఇదే కదరా సేమ్ రెసిస్టెన్సెస్ 10 ఆర్ దేర్ R upon 10 వస్తుంది. మరి కరెంట్ వాల్యూ చెప్పండి సార్. I2 is equals to E upon R net అంటే E divided by R by 10 అంటే ఇది 10 times of E by R ఉండాలి. ఇది I2 వాల్యూ, అది I1 వాల్యూ, మరి రేషియో 0.25 లాగా కదా స్పీడ్. Okay, so let us try this experiment ra. 0.5 speed low. I will try to talk. Okay, yes. Okay, so let us take this class, slow motion. Okay, aithe ee case lo I2 divided by I1 ratio తీసుకోండి. I'm getting bored. Boring ఇది. Substitute. So అది 10E divided by R divided by E divided by 10R. అదే. Okay, ER gone. ER gone. 10 by 1 upon 10 రా ఇది. అంటే 100 రావాలి కదా. కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని చూడండి. I is equals to dq upon dt ఫార్ములా. ఎస్. ఓకే. ఎస్ చెప్పండి మరి. ఇదే the charge flowing through a resistance varies as this AB are positive constant total heat produced in resistance is dash. So total heat కోసమే ఫార్ములా heat produced kada. Yes, ఆ కోసం let us discuss the next formula. So combinations of resistance అయిపోయింది. Thermal dependence also gone. Okay, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీరు. Okay, electrical heat లేదా electrical heat is given by I square RT. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. Okay, heat produced in the resistance అయితే I square RT. పవర్ కావాలంటే I square R చెప్పుకోవచ్చు. Okay, let us finish it రా. Okay, cell రా అందరు చూడండి. I think I should take it in the note itself. Okay, sir. So, sir, heat produced in the resistor. Formula ఏంటి? ఈ resistor లోపల current I అనుకోండి. అయితే I square R into T. T అంటే time, I అంటే current, R అంటే resistance. అర్థమైంది అందరికి? Yes, that's it. మరి పవర్ కూడా కావాలంటే పవర్ కి కూడా సిమిలర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పవర్ అంటే ఇది I square R అనుకోండి, లేదా V into I అనుకోండి, ఇది VIT and that's it. So these are the formulas for your power and your heat. Okay, ఇప్పుడు let us talk about the batteries. Batteries చాలా important discussion ఇది కూడా అందరూ. So now we are going to discuss about the battery combination. ఇదే కదా? Yes. What is it, sir? This is nothing but the combinations of battery. అరే combination కాదురా. First let us talk about the battery itself. Okay. Yes. So మీ బ్యాటరీ అంటే ఏంటి సార్? ఇది ఎలక్ట్రోమోటివ్ సెల్ కదా, ఎలక్ట్రోమోటివ్ సెల్. So if the electromotive cell is having some electrochemistry kada. So chemistry lo ee electrochemistry chapter lo you have already seen that oka battery lopala anode mari cathode unnai. So anode and cathode both are made up of metals only. Metals ante conductors only. Oka conductor ki resistance kuda untundi, conductivity kuda untundi. Okay, resistivity and conductivity. Aithe cell lo metals ki resistance ante cell ki resistance kada, ade internal resistance of cell ani cheppari. Okay, yes, internal resistance ani cheppali ade andaru. So battery ki kuda oka internal resistance untundi. Okay, did you understand this much also andaru? Yes, so this is your battery. Ide internal resistance smaller kada. Now you are attaching the same battery with the external resistance capital R. That's it. EMF of this battery E anukondi. Okay, what is the relationship between EMF and E ante చూడండి ఒక్కసారి. current I into the battery kada. Yes, difference between EMF and V. V ante ఏంటి సార్? అదే టర్మినల్ వోల్టేజ్ అని చెప్పారు.
What is V? V is nothing but the terminal voltage of the battery. But what is E ra? E and it is nothing but the EMF of the battery. Okay. Yes. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the difference ra? Difference ఏంటంటే, we will just write a single equation and kill it. Okay. EMF రా, ఈ EMF నుంచి కొంచెం potential drop అవ్వాలి. What should be that potential drop, sir? I times of small resistance. That's it. So E minus IR is equals to voltage. Point number 1 to be noted. Andaru. Okay. 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 Note it down. Second point ain't, sir. Second point ante the same current is flowing in the entire circuit. అయితే I is equals to total V by total R కదా, అది Ohm's law అప్లై చేయండి అందరూ. సో యువర్ కరెంట్ I is equals to total EMF divided by total resistance. అదే మరి ఈ వాల్యూ ఆ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చెప్పండి, దట్ మీన్స్ EMF మైనస్ I రా. I అంటే ఇది క్యాపిటల్ E డివైడెడ్ బై R ప్లస్ R టైమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ r is equals to V. అర్థమైంది అందరికీ? లేదా EMF కామన్ తీసుకోండి. సో వెన్ యూ టేక్ అవుట్ EMF కామన్, ఇది 1 మైనస్ స్మాల్ r డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ R ప్లస్ స్మాల్ r is equals to voltage V. Okay, simplify this expression also. అయితే EMF into in bracket capital R divided by capital R plus a small r is equals to voltage V. అర్థమైంది అందరికీ? This is the relationship between EMF and voltage. Okay, మరి EMF ఇచ్చినప్పుడు voltage calculate చేయాలంటే ఇదే, ఆ voltage ఇస్తే EMF calculate చేయాలంటే అదే. రివర్స్ ఫార్ములాస్. హాయ్ హర్ష, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఫిట్ అండ్ ఫైన్ రా. ఫిట్ అంటే కాదు, కొంచెం ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయింది అదే. ఓకే, స్టూడెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్ ఐ గాట్ చబ్బీ. నాకు తెలీదు. ఓకే, రైట్. సరే, సో నౌ లెట్ us continue with the next discussion. Everybody please like this session. So this is the relationship between EMF and terminal voltage kada. Yes. So now let us talk about the combinations of the batteries. Black. Why so much black color? Who likes it? Racist sara. Sir, మీరు racist ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు సార్? రేసిస్ట్ కాదురా. ఓకే, ఎస్, let us change this color also. Who is racist here? Nobody is racist. Mari, why do you hate so much? I don't hate anybody. Sir, okay. Next topic ante ఇది combination of cells అని చెప్పాలి. What is it? Combination of cells. అయితే చూడండి, ఫస్ట్ కాంబినేషన్ రా, cells in series. Okay. The second combination ante parallel combination. Okay. Yes. What is second combination, sir? Adi parallel combination of cells. Yes. Right. So series combination and parallel combination. అర్థమైంది? మరి ఫార్ములా చెప్పండి రా. So if it is the series combination ante, I like this color more ra. ఇది చూడు, bright color ఇది. Yes. So if it's a series combination అయితే ఇదే your first EMF internal resistance, second EMF internal resistance, third EMF internal resistance, fourth EMF internal resistance and so on so forth. Values తీసుకోండి. E1 అది E2 ఇది E3 అది E4. Resistances R1 R2 R3 R4. అదే చెప్పండి అందరు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద టోటల్ EMF, E net value రా. హోయ్, వాట్ హ్యాపెండ్ రా? I'm sorry. I actually sat on the keyboard. Yes. Okay. Yes. Okay, perfect. Okay, so E net value కావాలంటే ఇది డైరెక్ట్గా E1 ప్లస్ EMF3 ప్లస్ EMF4 చెప్పాలి. ఓకే, ఎస్. అలాగే నెట్ రెసిస్టెన్స్ R net కోసమే కూడా యాడ్, సిరీజే కదా ఇది. ఎస్. సో సిరీస్లో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చెప్పండి మరి. ఎస్, ఫర్ ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్ parallel combination. Okay, right. So for the parallel combination of the cells, cheppandi. So this is the first battery.
EMF E1, internal resistance R1. R1, yes. ఇది సెకండ్ బ్యాటరీ E2, EMF E2. ఇది ఈయా ఎప్సిలానా సార్? వై ఆర్ యూ కన్ఫ్యూజింగ్ ఎస్ సార్? అరే ఏరా ఏంట్రా ఇది ఎప్సిలాన్ E3, అది R3. ఎప్పుడు ఇది ప్యారలల్ కదా, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. మరి ఏం చెప్పాలి? ఫార్ములా మాత్రమే చెప్పండి, దట్స్ ఇట్. సో యువర్ నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఈనెట్ అయితే E1 upon R1 ప్లస్ E2 upon R2 ప్లస్ E3 upon R3 plus so on so forth, divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on so forth. Okay, and so on. Done. Arey, I will get jail ra. Idigo ra, Harsha, please, please. Don't say all these things ra. Sir, done. Okay. Now cheppandi. Ide. So this is the question. Your chapter is completed ra. Mari questions maatrame migili unnai. Okay. The charge flowing through a resistance R, is it visible? Not visible, sir. What are you talking? We can't see the question itself. Sir, ఇప్పుడు it is visible కదా? Yes. Charge flowing ra. So Q value ఇచ్చాడు. అయితే Q is equals to AT అది minus BT squared ఇది. మరి ఏం చెప్పాలి? హీట్ చెప్పాలి కదా. సో హీట్ H is equals to I square RT కదా. ఎస్. లేదా H is equals to integral I square R dt ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే. రెసిస్టెన్స్ R ఇచ్చాడు. అయితే R బయటికి తీసుకోండి, ఇంటెగ్రల్ I square dt రావాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హీట్. ఓహో. అరే, ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ సంథింగ్ రా? Yes. Oh. Right. Hi, Varalakshmi, hi. Okay. Right. So, adi substitute the values ra. So, your heat is equals to R times of integral I. Kani I ledu kada. Substitute cheyandi, differentiate cheyali I kosame. So, your current I is equals to dq upon dt. Ide kada. అంటే d upon dt of charge రా, అది AT minus BT squared వచ్చింది కదా. అంటే A minus 2BT is the current. సో ఇది I వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. అయితే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ I square ఎస్ I square ఓన్లీ. అరే delete it. Yes, integral of A minus 2BT whole square dt. Okay. From t is equals to 0, idigo final time lo current value 0 avvali kada, ante t is equals to A upon 2B avvali. That's it. So 0 nunchi A by 2B varaku. That's it. So heat value H is equals to R into in bracket cube cheyandi. Okay. Cube it and divided by 2B. Ade. So into A minus 2BT whole cube divided by minus 6B ra. Okay, limits are from 0 to A upon 2B. Okay. Substitute the upper limit, sir. So upper limit kosame 0, lower limit kosame A cube ravali kada. Yes. So H value is equals to A cube divided by 6B into R. A cube R by 6B. A cube R by 6B ante option C is the answer. Okay. Danna, not danna. Hey, చూడండిరా అందరూ. Right. మరి ఇది మొత్తమే సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కి క్వశ్చన్స్ యూజ్లెస్ అసలు. Okay, easy questions. Let us talk about something known as Wheatstone bridge and the chapter is over. Okay, do not waste the time on a single chapter. ఎందుకంటే we have to finish other chapters also. ఏంటి సార్ ఇది Wheatstone bridge కదా,
ఎస్. మరి వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్లో కండిషన్ ఏంటి, సిచ్యువేషన్ ఏంటి, రిలేషన్ ఏంటి? సో ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ R1, సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ R2, ఓకే, థర్డ్ రెసిస్టెన్స్ R3 అండ్ ఫోర్త్ రెసిస్టెన్స్ R4. అర్థమైంది ఇందరికి? ఎస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫిఫ్త్ రెసిస్టెన్స్ R5. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాటరీతోనే అటాచ్ చేశారు, ఇది మొత్తం సెటప్ని, దాట్స్ ఇట్. సో ఇది బ్యాటరీ వోల్టేజ్ V అనుకోండి. నా రేషో చూడండి రా ఒకసారి. రేషో అంటే ఏంటి సార్? రేషో మాకు తెలియదు సార్. వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద రేషియోస్? ఇది R1/R2. If this value, if this R1 upon R2 value is equals to R3/R4, okay, ratio match అయినప్పుడు we will say that it is a balanced Wheatstone bridge kada. Yes. What is it, sir? This is nothing but the balanced Wheatstone bridge. మరి బ్యాలెన్స్డ్ Wheatstone bridge కి కేసులో రిమూవ్ ద సెంట్రల్ రెసిస్టెన్స్, దాట్స్ ఇట్. ఇదే కదా అందరూ ఏం చెయ్యాలి? రిమూవ్ చెయ్యాలి. ఏం రిమూవ్ చెయ్యాలి? సెంట్రల్ రెసిస్టెన్స్ని రిమూవ్ చెయ్యాలి. అదే అయితే ఈ మొత్తంని తీయండి. ఓకే, కాపీ పేస్ట్ డన్. I think we need to zoom it out a little. సరే, ఇదే కదా? ఎస్. సో వాట్ డూ యూ డూ నౌ? ఇది తీసుకోండి, ఫినిష్డ్. అయితే ఇప్పుడు దిస్ బికమ్స్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ సిరీస్ అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. దాట్స్ ఇట్, ఫినిష్డ్ విత్ ద క్వశ్చన్ కదా. Let us go back and let us try the 2026 problems. ఈసారి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ రా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అందరూ. ఎస్. సో ఐ థింక్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ద గుడ్ పొజిషన్ టు స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే 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 చెప్పండి. ఇదే. కెన్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్? విజిబులా, నాట్ విజిబులా? ఏంట్రా ఇది? ఎస్. సో 2026కి క్వశ్చన్ కదా ఇది. చెప్పండి. కరెంట్ I ఇన్ ద సర్క్యూట్. అరే నేను ఐ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ కరెంట్ అడుగుతారు. దాట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. కరెంట్ కావాలి. మరి ఏం చేయాలి సార్ కరెంట్ కోసమే? చూడండి. ఓకే, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద హింట్. సో ఇది రివర్స్ బయాస్ రా. సో రివర్స్ బయాస్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. ఓకే, గాన్. ఇది కూడా రివర్స్ బయాస్ రా. ఇట్ విల్ ఆల్సో నాట్ బి కన్సిడర్డ్. అయితే ఇది కూడా గాన్. ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ స్ట్రేట్ వైర్. స్ట్రేట్ వైర్. ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే దిస్ షుడ్ ఆల్సో బి అ స్ట్రేట్ వైర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికి? మరి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి, అంటే రీరైట్ ద ఎంటైర్ డయాగ్రామ్. ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్ని మరి ఒకసారి డ్రా చేయాలి. సో ఇది 10 వోల్ట్ బ్యాటరీయా? ఎస్. అదే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ 2 ohms. అదే ఇదే మీ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ 4 ohms. దాట్స్ ఇట్, 4 ohms. ఇదిగో 2 రెసిస్టర్స్ వచ్చింది, ప్యారలల్లో ఉంటుంది అది కూడా. మరి ఫార్ములా చెప్పండి. R0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అది R1 R2 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2. ఓకే సార్, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ. సో 4 into 2 8 డివైడెడ్ బై 4 plus 2 6 అంటే 4/3 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద నెట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కదా. మరి మీకు కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటే V/R చెప్పాలి. ఆ V వాల్యూ అంటే 10 డివైడెడ్ బై 4 డివైడెడ్ బై 3 అయితే 30 డివైడెడ్ బై 4 అంటే 7.5 ఆంపియర్. 7.5 అంటే 15/2 రావాలి. ఇదే కదా. ఇస్ ఇట్ కరెక్టా? నాట్ కరెక్టా? కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఎస్, 15/2 ఆంపియర్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. దిస్ విల్ బి యువర్ Wheatstone bridge. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ బ్యాలెన్స్డ్ Wheatstone bridge. మరి చూడండి. యూనిఫామ్ మెటలిక్ వైర్ హ్యావింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 4 ohm is bent to form a square loop ABCD. ABCD అంటే ఇది ABCD ఇదే కదా. ఎస్. A resistance of 2 ohm is connected between points B and D. So B and D అంటే ఇదే. BD. Yes, BD. Okay. A battery of 2 volt is connected across points A and C. So ఇది point A, అది point C. Now the value of the current is dash. Okay. Confusing statement రా ఇది మొత్తమే, కానీ it's also a Wheatstone bridge situation. చూడండి. ఇప్పుడు you will feel it very clear. ఇదే కదా. Wheatstone bridge only రా. Okay. Wheatstone bridge only. ఇప్పుడు చూడండి. సో హియర్ ఆర్ ద రెసిస్టెన్సెస్. సో ఇది మీ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ రెసిస్టెన్స్,
and this is the fourth resistance. అర్థమైంది అందరికీ? వాల్యూస్ అంటే ఏదైనా ఉంటే కానీ 2 ohms, ఓకే? ఎస్. అరే ఐఎమ్ వాచింగ్ ఇట్ రా. ఓకే, బొమ్మలి చెప్పు, వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్ బొమ్మలి? Yes. Oh my goodness. That is what I was telling. Okay. I was confused of a single thing ra. I think now it will be more appropriate. Okay. Difference is there. I did mistakes, sir. What is your mistake, Harsha? Balanced bridge. Correct only. Balanced bridge ante idi tiyendra. Remove it. Idi balanced bridge. Aithe idi gone. కేర్ తీసుకోండి, గాన్. ఎప్పుడు చూడండి. సో దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ కదా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఐ డిడ్ నాట్ సీ. ఇదిగో ఆర్ అనుకోండి, అది కూడా ఆర్ అనుకోండి, ఇది కూడా ఆర్, అది కూడా ఆర్, సేమ్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఆర్ఆర్ 2R, ఆర్ఆర్ 2R, 2R 2R, ఆర్ ఓన్లీ. అదే అయితే నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆర్ ఓన్లీ. మరి మీకు నెట్ వాల్యూ కావాలంటే ఎస్ 4 ohms రా. ఆర్ వాల్యూ 1 ఉంటుందా? ఎస్. యువర్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ohm. ఇది కూడా 1 ohm, అది కూడా 1 ohm, అది కూడా 1 ohm. ఓకే, 112, 112, 221. అదే వోల్టేజ్ 2 volt రా. అయితే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2/1. దట్ ఈస్ 1 ampere. 2 amperes. 2/1 అయితే 2 ampere ఓన్లీ. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. థర్డ్ 2026 క్వశ్చన్ ఇదియా? ఎస్. A resistance is connected to a battery of voltage 12 volt. Okay, 12 volt. 12 volt. Sir, I got 498, sir. NEET 2026. This time paper 11 to the sir. Mali A score రాదు అనిపిస్తుంది. It will get it. Harsha, 498 కదా. Yes, aim for 550 or more. Aim for 550 or more for this time. You will get it right easily వస్తాయి. Okay. Yes, ఈజీగా రావాలి. Right. చెప్పండి అందరు. You are saying something, no, 20 marks. Yes, 20 marks only ra. ఈ క్వశ్చన్, ఈ చాప్టర్ నుంచి 20 marks. క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఎస్, ఏదో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు అ బ్యాటరీ ఆఫ్ వోల్టేజ్ 12, ఈఎంఎఫ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 2 ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇస్ 0.6 టర్మినల్ వోల్టేజ్ కావాలి. ఫార్ములా ఏంటి? డూ యూ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా? సో యువర్ ఈఎంఎఫ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ డివైడెడ్ బై స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి రా. అంటే టర్మినల్ వోల్టేజ్ కోసమే ఇది ఫార్ములా. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ. సో 12 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి. లేదా ఎలా కూడా చెప్పొచ్చు, యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు టేక్ దాట్ ఆల్సో రా. వెరీ సింపుల్. ఇది డైరెక్ట్ కరెంట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో కరెంట్ వాల్యూ ఉంటే కానీ ఈ మైనస్ ఐ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి. దాట్స్ ఇట్. సో 12 మైనస్ కరెంట్ 0.6 ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి. అంటే 12 మైనస్ 1.2 అది 10.8 వోల్ట్ ఉండాలి కదా. చూడండి, స్ట్రేట్ లైన్ క్వశ్చన్ అది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, an electric heater supplies a heat to a system at a rate of 100 watt. If the system performs work at the 75 joules per second అంటే 100 watt incoming, 75 watt outgoing రా. మరి ఏం మిగిలి ఉన్నాయి? 25 watt కదా. అదే సింపుల్, 25 watt ఓన్లీ. అండర్స్టాండింగ్? 25 watt ఓన్లీ. డన్. Okay, next question. A room heater is rated 400 watt, 220 volt. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed? ఇది power ఏ ఉండాలి, if I'm not wrong. Yes. సరే, అయితే అందరు చూడండి. ఈ కేసులో 400 వాట్కి రేటింగ్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్. సో రూమ్ హీటర్ రీడింగ్ రా. రీడింగ్ అంటే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 400 వాట్.
What is time? 12. Oh my goodness. Sir, we are wasting good number of time. Ra. Sir, 400 watt is the power. Okay, 220 volt is the voltage kada. So V is equals to 220 volt. Mari resistance cheppandi sir. Resistance ra. Aa kosame V is equals to power ra. Power is equals to em undali sir. I square R kada. Leda power is equals to V into I undali. Understanding? Not understanding. Correct? Not correct? Yes. Substitute the values ra okasari. Resistance value cheppali kada. Yes. So R is equals to V upon I. Okay. So power is equals to V into I undali sir. So power is equals to 400 kada. Yes. And that should be equals to 220 into I. Mari I value cheppandi. Idi 40 divided by 22. Okay. Substitute this to find the resistance. So R is equals to V into I. V upon I kada. Yes. So V is 220 divided by current value ra. Idi 40 divided by 22. Okay, so 4840 divided by 40 ante 121 ohm is the resistance. Mari idi constant undali. Okay, resistance should be constant only. Andaru. So voltage ippudu 2200 watts untundra. Mari what is the final power kavali kada? Yes. So mari okasari power is equals to V into IA cheppandi. That's it. Okay. I1 R1, I2 R2. Voltage will be same ra. Okay, idi resistance value ochindi andaru. Mari em cheppali? Power is equals to I square into R. I ante enti sir? Adi V square upon R kada. Leda. You can do this also ra. No need to do all of that stuff. Idi mottame akkarledu. Power ki one more formula unnai kada. V square upon R. That's it. Substitute sir. So P1 upon P2 is equals to V1 square divided by R divided by V2 square divided by R. R gone. Idigo. So power P1 by P2 is equals to V1 divided by V2 whole square. Ade. So V1 P1 400. Okay, P2 anukondi. V1 value 220 divided by adi 200 whole square. Okay, 0 gone. So 400 divided by P is equals to 484 divided by 400. That's it. Okay. ఒక పని చేయండి రా ఇది 16000 divided by 484 is the value of power. మరి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఇస్. I think 331 will be the answer. Okay, సరే. So done with the questions. అందరూ all the questions are done. Next chapter. We are going to the next chapter now. Students చెప్పండి what is the next chapter ra? Next chapter will be your electrostatics. Yes, electrostatics only. Electrostatics only, sir. Leda, we might need to go towards the capacitors. Capacitors kaadu. First, let us discuss electrostatics. Arey baba. Yes, next chapter, students. Next chapter, okay. What is the next chapter? Next chapter ante idi electrostatics leda capacitor anukondi andaru. So the next chapter should be electrostatics kada. But we will take a break ra. Okay. Before electrostatics, we will take a little break for 10 to 15 minutes. 15 minutes. Ante 12:05 ki start chedam. The class starts at 12:05. Okay, 12:05 in the afternoon.
Okay, we will start electrostatics at 12:05 now. Okay. $15-minute break, huh? Sir. I need to do some adjustments.
సరే, yes, so let us start the next chapter. అందరూ సరే సరే సరే, Yes, am I audible అందరూ? సరే, so let us continue the discussion. అందరూ right, so electrostatics. Sir, miss you, sir. Okay, Harsha, miss you too, సరే. So ఏంట్రా ఇది? ఎస్, సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కదా, ఈ చాప్టర్ని చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ చార్జెస్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో చార్జెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. క్విక్ రివిజన్ రా ఇది. ఓకే, ఇట్స్ అ క్విక్ రివిజన్, సో క్విక్గా చేద్దాం. ఓకే, సో చార్జెస్ అంటే రెండు రకాలు ఉన్నాయి, పాజిటివ్ నెగటివ్, అందరికీ తెలుసు. బట్ మామూలుగానే యువర్ చార్జ్ ఇస్ క్వాంటైజ్డ్. ఓకే, ఎస్ అంటే ఏంటి సార్ ఈ స్టేట్మెంట్కి డెఫినేషన్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ చార్జ్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్. క్వాంటైజ్డ్ అంటే ఏంటి సార్? క్వాంటైజ్డ్ అంటే యువర్ చార్జ్ వాల్యూ ఈ ఉంటుంది పాసిబుల్, 2e పాసిబుల్, 3e పాసిబుల్, -4e పాసిబుల్, 7e పాసిబుల్. సో ఇది మొత్తం వాల్యూస్ పాసిబుల్ ఫర్ ద చార్జెస్. కానీ q is equals to 0.5e ఇంపాసిబుల్, అండర్స్టాండింగ్, 1.7e ఇంపాసిబుల్. అంటే యూ కెన్ నాట్ బ్రేక్ ద చార్జెస్. సో వాల్యూస్ తీసుకోవాలంటే టేక్ ద పర్ఫెక్ట్ వాల్యూస్ రా, ఈ 2e 3e 4e అంటే పర్ఫెక్ట్ మల్టిపుల్స్లో తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎస్, యు ఆర్ ట్రయింగ్ ఫౌండ్ మై నేమ్. ఓకే, రైట్. సో 1.7e ఇంపాసిబుల్, 3.5e అది కూడా ఇంపాసిబుల్. అర్థమైంది? అంటే q is equals to n into e. దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ, చార్జ్ ఇస్ క్వాంటైజ్డ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ చార్జెస్, ఓకే, ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో ఒక ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. there is actually an interaction between the two charges. Interaction ఏంటి సార్? అట్రాక్షన్ ఆ రిపల్షన్? ఎస్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి, మీ దగ్గర లైక్ చార్జెస్ ఉన్నప్పుడు దీస్ లైక్ చార్జెస్ యాక్చువల్లీ రిపెల్ ఈచ్ అదర్. అర్థమైంది అందరికీ? అన్లైక్ చార్జెస్ attract each other, as simple as that. ఇదే కదా, yes, only correct definition sir. అన్లైక్ చార్జెస్కి మధ్యలో అట్రాక్షనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లేదా రిపల్షన్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అ లా. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? కూలమ్స్ లా అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ రా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కూలమ్స్ లా. ఏంటి సార్ ఇది? రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో ఇది ఫస్ట్ చార్జ్, అది మీ సెకండ్ చార్జ్. ఈ వాల్యూ q1 అనుకోండి, దిస్ వాల్యూ ఇస్ q2. ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ r ఉంటుంది. అండ్ దాట్స్ ఇట్. మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద నెట్ వాల్యూ రా, నెట్ వాల్యూ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. ఫోర్స్ కావాలి కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ దమ్, రిపల్సివ్ అట్రాక్టివ్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. సో ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ అయితే ఇది k టైమ్స్ ఆఫ్ q1 టైమ్స్ ఆఫ్ q2 డివైడెడ్ బై r2.
అర్థమైంది. k అంటే ఏంట్రా, k is nothing but ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకోండి. వాల్యూ ఆఫ్ k is 9 × 10⁻9 ఫర్ ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్. కానీ kకి యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే 1/4πε0. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద k వాల్యూ. మరి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో వాట్ ఈజ్ ద ఎప్సిలాన్ నాట్? ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఇది పర్మిటివిటీ చెప్పాలి. ఓకే, ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఫ్రీ స్పేస్ అంటే ఏంటి సార్? ఫ్రీ స్పేస్ అంటే వాక్యూమ్ ఉండరా. అండర్స్టాండింగ్? మరి ఎప్సిలాన్ నాట్కి వాల్యూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 8.85 10⁻⁻12. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ స్పేస్. అందరూ ఇప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ ద మీడియం ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ స్పేస్ రా అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ పుటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ సమ్ అనదర్ మీడియం. అనదర్ మీడియమా? ఎస్. సో ఫర్ యువర్ ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్ రా, ఇది ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 టైమ్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ q1 q2 డివైడెడ్ బై r². ఇది ఎయిర్ కోసమే. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ డిప్ ద ఎంటైర్ సెటప్ ఇన్ అనదర్ మీడియం అంటే వాటరా లేదా కెరోసిన్, ఆయిలా, పెట్రోలా, హనీయా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇది లిక్విడ్ అనుకోండి. ఈ లిక్విడ్కి పర్మిటివిటీ అంటే ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియం. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇస్ ఎప్సిలాన్ మీడియం. అయితే ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో కూడా ఒక ఫోర్స్ ఉండాలి కదరా. ఎస్, సో ఇది చార్జ్ q1, దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ q2. ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ r అనుకోండి. కానీ ఈసారి ఫోర్స్ వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇదిగో, సో ఫోర్స్ ఇన్ ద మీడియం ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా రా? 1/4πε ఆఫ్ మీడియం టైమ్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చార్జెస్. ఇది q1, అది q2 డివైడెడ్ బై r² ఉండాలి. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ సార్? సో ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ అంటే ఇది 1/4πε0 టైమ్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ q1 q2 డివైడెడ్ బై r². మరి ఏం చేయాలి? డివైడ్ చేయండి. సో వెన్ యూ ఆర్ డివైడింగ్ ద టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్, వాట్ డూ యూ గెట్? యూ విల్ గెట్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎయిర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్స్ ఇన్ ద మీడియం. చెప్పండి రా, ఏంటి ఇది? 1/4πε0 divided by q multiplied by q1 q2 by r² divided by 1/4πε of medium times of q1 q2 divided by r². q1 q2 r² 1/4π gone. And answer, force in the air divided by force in the medium is equals to epsilon of medium divided by epsilon naught. ఈ quantity ni we call it as relative permittivity kada. Yes, aithe force in air divided by force in the medium is equals to epsilon relative. Ante force in a medium is given by force in air divided by epsilon relative. Idi kuda relation chala important, gurtupetukondi andaru. Done with the forces? Okay, yes. Ippudu let us talk about the next topic, and that is nothing but the superposition of the forces. Ide kada? Yes, superposition of forces. Statement entra? Statement is very simple sir. Net force F net bar is equals to adi F1 bar plus F2 bar plus F3 bar and so on so forth. And vector sum cheyalra. Okay, you need to do the vector sum. Okay, so question ante idi homework question teeskondi. I am not going to solve it actually. Time ante asalu ledu, chala takkuva time idi. Okay, so it's an equilateral triangle. Moodu charges teeskondi. Okay, so these are the three charges. Idi first charge, adi second charge, idi third charge. Vachindi kada? Yes, values kuda teeskondi meeku kavalante. So these are the values of the charges. Ide charge q, adi kuda charge q, idi kuda charge q. And give the names also. This charge A, this is charge B, this is charge C, idi distance A, side A only. Okay, the question is, write the question also. Meeku kavalante question kuda raskondi. The question is, find the net force. Find the net force on charge B. Okay, తీసుకోండి. ఆన్సర్ రాస్తూ చూడండి. యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F net రా, ఇది F√3 ఉండాలి కదా. ఎస్, అంటే
kq square divided by a square into root 3. So this is the net value of force. ఎలా వచ్చింది సార్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, టైం వేస్ట్ ఇది. నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరూ let us talk about electric field. Electric field లేదా if possible అయితే let us discuss some of the questions also. Okay, do we have some questions? ఇది 2010 సరే, సో ఇది తీసుకోండి అందరు. సో దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. చెప్పండి. సో 2019లో వచ్చిన క్వశ్చన్, 2 point charges A and B having charges plus Q minus Q respectively are placed at certain distance apart. A force acting between them and the force acting between them is F. 25% charge of A is transferred to B, then the force acting between them is. I have solved it so many times రా, ట్రస్ట్ మీ. ఓకే, నేను చాలా 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 మంది సారి ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశాను. ఐ ఈవెన్ రిమెంబర్ ద ఆన్సర్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 9F/16. అండర్స్టాండింగ్, నాకు ఆన్సర్ కూడా I have memorized that answer also ra. Okay, but you have no variety of question in NEET actually. Okay, JEE కోసమే చాలా 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 వెరైటీ ఉంటుంది, కానీ NEET కోసమే చాలా తక్కువ వెరైటీ. Okay, that is the limiting case that we can talk about. చెప్పండి అందరూ, how to do this question, ఎలా చేయాలరా చెప్పండి ఒకసారి. Okay, so feeling lazy to solve this question. సరే అందరూ క్వశ్చన్ చూడండి. సో క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. ఇనీషియలీ యూ హ్యావ్ 2 charges A and B. ఇది చార్జ్ A, అది చార్జ్ B. ఓకే, ఈ రెండు చార్జెస్కి మధ్యలో ఫోర్స్ F అనుకోండి. ఓకే, దిస్ చార్జ్ ఇస్ A, దిస్ చార్జ్ ఇస్ B. ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఇస్ F. సేమ్ చార్జెస్, సేమ్ చార్జెస్, ప్లస్ Q మైనస్ Q. అది కూడా ప్లస్ Q, this is minus Q. Distance also you assume the distance to be D. Distance D అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేశారు అంటే 25% of the charges given to B. 25% of charges given to B అంటే ఏంటి సార్? ఈ ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో చార్జెస్ వాల్యూ చెప్పండి. That means in the final scenario your charge should become Q/4. ఇది కూడా minus Q/4 ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికీ? మరి చెప్పండి, ఫోర్స్ వాల్యూస్ చెప్పండి. సో 3Q/4 కదా, ఇట్ ఈస్ గాన్ రా. సో Q/4 ఈస్ గాన్ అంటే ఫైనల్ చార్జెస్ అంటే 3Q/4 మిగిలి ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే ఓకే, సో ఇది ప్లస్ 3Q/4, అది మైనస్ 3Q/4 కదా. మరి ఫోర్సెస్ చెప్పండి రా. ఈ కేసులో యువర్ ఒరిజినల్ ఫోర్స్ F0 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు K. Q1 Q2 అంటే Q² డివైడెడ్ బై R² రా. R² అంటే D² రావాలి. సెకండ్ కేసులో యువర్ ఫోర్స్ రా F షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు K మల్టిప్లైడ్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద 2 చార్జెస్. 3Q/4 3Q/4 అంటే 9Q² డివైడెడ్ బై 16 హోల్ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ స్క్వేర్డ్ అంటే D². అంటే ఎలా కూడా రాయొచ్చు. సో 9/16 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇది KQ² డివైడెడ్ బై D² ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్. రేషియో తీసుకోండి, లేదా న్యూ ఫోర్స్ F ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 9/16 టైమ్స్ ద ఓల్డ్ ఫోర్స్ F0. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. హూ ఈస్ ప్రెసింగ్ వాటరా? ఇదే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్. వెరీ గుడ్. ఎస్, స్టూడెంట్స్ మహేంద్ర. Okay. అయితే let us discuss it. Okay, second question ra. Okay, all these questions are easy to do it only. Okay, you can do it. Field depends on the distance due to dipole. Dipole in uniform electric field, magnetic field. ఇది కూడా చేయొచ్చు. We have already solved these questions ra. Okay, sir, let us quickly do the revision only. Okay, revision చేద్దాం, that's it. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. ఓకే, ఎస్. సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి సార్? ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్, అయితే చెప్పండి, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్ రా. ఓకే, డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్ సో ఇదే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ చార్జ్, ఇదే కదా అందరూ.
ప్లస్ క్యూ అనుకోండి. దిస్ చార్జ్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ దిస్ చార్జ్ వాల్యూ సార్? దిస్ చార్జ్ వాల్యూ ఇస్ ప్లస్ క్యూ. అయితే ఈ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ వల్ల ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ పైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ కావాలంటే ఇది ఆర్ అనుకోండి. మరి ఈ పాయింట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ వాల్యూ కావాలి కదా, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో కేక్యూ డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. సో ఇది ఫీల్డ్ కి ఫార్ములా. ఓకే, ఫీల్డ్ కి ఫార్ములా. మరి ఫీల్ కావాలి కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫీల్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ per unit charge. Okay, the force experienced per unit charge. Okay, the force experience per adi unit charge kuda cheppochu. Ardhamaindi indariki? Yes. So this is the definition of electric field. Getting it? Ippudu ikkada nunchi you can also say that your electric field E bar is equals to F bar upon Q ante ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఈ బార్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇది అందరూ. ఎస్. నెక్స్ట్ కేసులో వి టాక్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఎస్. సో నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అంటే ఇదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ లైన్స్ రా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే యూ టాక్ అబౌట్ ద టూ చార్జెస్. సో ఇదే ఫస్ట్ యువర్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ నెగటివ్ చార్జ్. అండ్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ అనుకోండి అందరూ. ఈ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ వల్ల ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే దే విల్ బి డైరెక్టెడ్ స్ట్రేట్ అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇదే దీస్ ఆర్ యువర్ ఫీల్డ్ లైన్స్. అర్థమైంది అందరికీ? సంథింగ్ లైక్ దిస్. That's it. Okay, so due to a positive charge, and a positive charge wala, the field lines will be directed away from the charge itself. Okay, yes. And due to a negative charge ra, oka negative charge wala cheppandi andaru, the field lines will be directed towards the charge kada. Yes, something like this. Ide. And that's it. In this case, the field lines are towards the charge. This is negative charge కోసం. Minus Q తీసుకోండి. Okay. Yes. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. The properties of the field lines కదా. Yes. చెప్పండి అందరూ. Properties of electric field lines. Next topic అంటే ఇదే. What are the properties of electric field lines? చెప్పండి. Property number 1. Property number 1. For a positive charge. For a positive charge. Please wait a minute. అందరూ ఒక నిమిషం ఆగండి. Just a minute. I think I'm getting an important call.
Right, okay. Hooray! Sync power, sir. It seems like you don't have energy to teach. Right, chala energy ra. Understanding? Massive energy is there. Sir, okay. What do you mean by energy ra? Definition cheppu energy ki. Sir, for a positive charge, smart people are waste people only. Useless guys. Understanding? Sir. So, a positive charge kosame, field lines are directed away from the charge. Field lines, electric field lines are away from the charge and vice versa. Vice versa ain't sir. So, positive charge kosame away from the charge, negative charge kosame towards the charge. Understanding? Yes. Okay, away from the charge and vice versa. ఇది కదా ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఇది మరి సెకండ్ ప్రాపర్టీ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి ఓకే ఎస్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్ electric field lines never intersect each other. Property number 3, electric field lines never form closed loops. Ide kada, never form closed loops. Maamulgane, okay, this is your general case. We need some josha. Mari em cheyal, dance cheyalra. You do one thing, come here. We will dance together. Okay. Sir, never form closed loops. Point number 2 to be noted. Point number next 3 ఇది fourth point తీసుకోండి అందరూ. So electric field energy E bar density లేదా electric field strength yes. So the strength of the electric field is directly proportional to the number of field lines. Understanding? And the fifth point, what is the fifth point, sir? Direction of field kavali kada. Yes. So the tangent gives the direction of electric field line. Understanding? Yes. The tangent to the electric field lines give the direction of the field. Okay. Give the, what? Give the direction of the field. Vachidi kada? Yes. Next topic. Andaru. Let us talk about okay. Next topic ante electric field due to continuous charge distribution. Okay, electric field due to the continuous charge distribution. Due to continuous charge distribution. అయితే ఫార్ములాస్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా చాలు. ఓకే. Yes, before the main break, we are going to take the main break at 2 p.m. So 2 p.m. to 4 p.m. aithe ide mee break. Yes. Okay. Distribution kada. Yes. Cheppandi andaru. So formulas maatrame gurtupeట్టుకోండి. Important only formulas. First formula, sir. Continuous charge distribution lo formula number 1. Aithe electric field due to semicircular, due to ring, yes, due to ring. Cheppandi andaru. So due to ring ante rendu rakalu unnai deentlo. So first type type A ante oka normal ring draw cheyandi andaru, and your electric field should be calculated in the plane of the ring itself. Okay, so electric field ee ring paina total charge plus q anukondi. Okay. Understanding? Total charge plus q, radius of the ring is r. Mari electric field at the center kavali kada, 0 untundi. Chudandi, not even at the center, everywhere electric field is 0 in the plane of the ring. Okay. Second topic ra. Deentlo case B, yes. Case A ochindi. Ippudu the same ring, but now the ring looks something like this. Ide kada andaru. This is the center of the ring. This becomes the radius of the ring, capital R kada. Yes. And this is a distance x. Mari sir, total charge ee ring paina total charge plus q anukondi. This is the total charge on the ring kavalante meeru direct ga formula cheppochu.
చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఇఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఎక్స్ రా అంటే ఈ పాయింట్ పైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా, ఈ మొత్తం చార్జ్ రింగ్ వల్ల ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్ డ్యూ టు ద ఎంటైర్ రింగ్. ఓకే 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 చెప్పండి, can I say that the electric field is directed straight away from the ring? మరి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ గురించి చెప్పాలంటే చూడండి, ఇది KQX డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ 3/2 రావాలి. అండర్స్టాండింగ్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది సార్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే వేర్ ఆర్ యూ గెటింగ్ దీస్ ఫార్ములాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు understand by yourself. Okay, please wait a minute. Okay, nimsham agandi andaru, please wait for a minute. Arey I am getting too many calls ra. What to do now? Sir. Hey, player's name Mahesh Babu. Sir. Okay. So this is the formula for electric field. This ring wala ante idi rendu rakalu unnai two situations kosame two formulas. Formula number 3 sir, electric field due to a semicircular ring. Idi second formula, idi third formula, which is the one idi first only kada, mari idi second formula andaru ante enti sir, idi electric field adi due to the semicircular ring cheppali kada. Yes, what is it? Electric field due to the semicircular ring. అదే అర్థమైంది అందరికి. సెమీసర్క్యులర్ రింగ్ డ్రా చేయండి, సెంటర్కి లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా, అయితే టోటల్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ అనుకోండి. ఓకే, ద టోటల్ చార్జ్ ఇస్ ప్లస్ క్యూ. ఓకే, అది కూడా radius r, this radius is r. Mari total length enta sir? So can I say simply the total length is equals to half the circumference pi r.
ఓకే, టోటల్ ఛార్జ్ క్యూ, టోటల్ లెంత్ పై ఆర్, అంటే టోటల్ ఛార్జ్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ద లెంత్ కదా. అయితే ఏం చేయాలి సార్, ఇది లాంబ్డా రా, లాంబ్డా అంటే లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. ఇది టోటల్ ఛార్జ్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ లెంత్, టోటల్ ఛార్జ్ క్యూ, టోటల్ లెంత్ పై ఆర్. లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చింది కదా, క్యూ డివైడెడ్ బై పై ఆర్, అదే. ఓకే 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 సార్. If you want to talk about electric field at the center, formula గుర్తుపెట్టుకోండి. That's it. What is the formula? Your electric field E is equals to 2k lambda divided by R. That's it. What are the formulas? What are the terminologies? 2k అంటే ఇది 1/4 pi epsilon naught. ఇదే కదా. Lambda value. What is lambda? Q upon pi R whole divided by R. Okay, 2 2s are 4. And that's it. If you want to talk it, substitute the value. So, sir, this Q divided by 2 epsilon naught pi square R square. That's it. So, this is the electric field at the center of a semicircular ring. Okay, electric field formula ఏంటిరా, ఇది Q divided by 2 times of epsilon naught times of pi square times of R square. Okay, this is a electric field at the center of the semicircular ring. Done? Not done. Right. Nice, nice singer. Abbo, no sir. What no ra? Huh? What no? Yes, yes only. Right. So next topic తీసుకోండి. So let us talk about electric field due to infinite wire, infinite sheet. That's it. So topic number 3, ఇది electric field due to infinite wire. Due to what, sir? Infinite wire. And అలాగే లాస్ట్ టాపిక్ అంటే electric field due to infinite sheet. And then we talk about electric field due to spheres. That's it. Next topic ఏంటి సార్, ఇదే ఫోర్త్ టాపిక్, electric field E bar due to infinite sheets. Yes, due to infinite sheet, ఇదే కదా. Yes, మరి చెప్పండి. For infinite wire, we talk about your linear charge density lambda. Okay, plus lambda అనుకోండి అందరూ. ఈ వైర్ నుంచి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ d పైన ఫీల్డ్ కావాలి కదా. Yes, you need the value of the electric field at this distance. This distance, let us say it is equals to d only. మరి electric field value రా, away from the wire ఉండాలి కదా. Electric field value is given as 2k lambda divided by d. గుర్తుపెట్టుకోండి. అరే రే రే, సిమిలర్ కదా, సిమిలర్ సౌండింగ్ సిమిలర్ సార్, సౌండింగ్ సిమిలర్ సార్. 2k lambda by r, ఇదిగో సెమీ సర్కిల్ కోసమే 2k lambda by r, 2k lambda by r, 2k lambda by r for your semicircular ring. వైర్ కోసమే 2k lambda by d. ఓకే, 2k lambda by d. మరి ఇన్ఫైనైట్ షీట్ రా, ఇన్ఫైనైట్ షీట్ కోసమే ఇది ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ గురించి చెప్పాలి. ఓకే, you need to talk about the areal charge density for an infinite sheet. Can you visualize it? ఇదిగో ఈ షీట్ పైన కంప్లీట్లీ ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. ఓకే, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. విజువలైజ్ చేయొచ్చు కదా. సో దిస్ ఇస్ అ షీట్. ఈ షీట్ నుంచి ఒక ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ పైన ఫీల్డ్ కావాలరా. ఫార్ములా ఏంటి సార్, ద ఫీల్డ్ విల్ యాక్చువల్లీ బి ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డిస్టెన్స్. చెప్పండి, ఇది పర్పెండిక్యులర్, డిస్టెన్స్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ కదా. షుడ్ ఐ టేక్ అనదర్ డైరెక్షన్? షుడ్ ఐ టేక్ దిస్ డైరెక్షన్? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్. మరి ఈ పాయింట్ పైన ఫీల్డ్ కావాలంటే ఇట్ విల్ అవే ఫ్రమ్ ద షీట్. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా అయితే ఇది సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ రావాలి. ఓకే, గెటింగ్ ఇట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ సార్, ఏంటిది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్. స్ఫియర్స్, ఈ స్ఫియర్స్ వల్ల ఫీల్డ్ కావాలి కదా. ఎస్, అయితే చెప్పండి. నంబర్ 1 సార్, హాలోస్ఫియర్. హాలోస్ఫియర్ కదా. స్ఫియర్కి 2 రకాలు ఉన్నాయిరా, హాలోస్ఫియర్ ఆర్ సాలిడ్లో కూడా కండక్టింగ్ స్ఫియర్. రిజల్ట్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, హాలోస్ఫియర్ ఆర్ solid conducting sphere.
సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్ఫియర్ అంటే సాలిడ్ కానీ దీంట్లో నాన్ కండక్టింగ్ ఉండాలి. ఓకే, ఎస్, 2 types of spheres should be there. సో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్ఫియర్ ఏంటి సార్? ఇదే. వాట్ ఈస్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ సాలిడ్ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్. Okay. So if it is a solid non-conducting sphere andaru, 3 positions unnai. Okay, there are actually 3 positions. So position number 1, idi internal points kosame inside of the sphere. Point number 2, on the surface point. Okay, the point on the surface. And point number 3 ante outside of the sphere. Outside the sphere. Ade, as simple as this. So electric field outside kavali kada, that will be the third case. So third case lo electric field outside the sphere. Cheppandi, what are the relationships? So internal points kosame meeku electric field value kavalante cheppandi. Hey, sphere draw cheyali kada. Yes, so let us draw one sphere. So this is your sphere. Yes sir, correct only. Correct only. Idi kuda correct only on the surface. Yes, so now in this case it should be a little smaller. Outside point kavali kada. Yes, aithe koncham small size teeskondi. Yes, that's it. Okay, formula cheppandi. Does anyone of you know the formula? Anybody knows the formula? Cheppandi. Internal points ante this is the center of the sphere, small distance small r anukondi. Ee sphere ki radius ante capital R. The radius of the sphere itself is capital R. This distance is small r. Mari electric field at small r value kavali kada. Cheppandi andaru. What is the value? Electric field is given as k q small r divided by capital R cube. Leda rho x divided by 3 epsilon naught kuda cheppochu. Understanding? What is it? What is it? Sir, what is x sir? X ante r. Understanding? R leda x, whatever it is. Okay, yes, leda ela kuda cheppochu. Rho r divided by 3 epsilon naught. Mari rho int sir? Rho is nothing but total charge divided by total volume of the sphere. Understanding? So on and so forth. Okay, second case sir, on the surface. Surface paina field kavalante ide, this is the surface point. This is the surface point. Idi center nunchi surface ki distance ante capital R, radius of the sphere. Mari electric field value kavalante k times of capital Q divided by capital R square. R ante fixed, idi value kuda fixed. Okay, mari outside points kosamera idi small r distance anukondi andaru, and this is the radius of the sphere capital R. Mari electric field value kavalante kq divided by small r square ostundi. Okay, in this case also you get almost the same cases, similar cases matrame, but you have a little variation only in the internal points. Okay, internal points kosame matrame variation e untundi. That's it, nothing other than that. Okay, on the surface, outside the sphere. Yes sir, I think we need to zoom it out a little. Cheppandi, answer cheppandi ra. If you know it, say it. If you don't know it, say it. Mari cheppali. Answer should always be there. Okay, outside the sphere formula is same. Internal sphere, ide the only change is in this case. Internal points kosame electric field inside ra. Electric field inside value should be 0. That's it. The rest everything is same. Getting it? Not getting it? Hi everyone. Hi. Hey, sleeping? Not sleeping. Andaru please like this video. Okay, everybody like cheyandi video ni. Formulas gurtu pettukondi. That's it. That is about your field ra. Next topic ante electric potential. Okay, 12:45 1:30 varaku we will finish electrostatics, but capacitor is left.
Sir, break iవ్వండి, mouses are running in our stomach. Okay. Studio problems ra idi, okay. If I give you the break ante 2 to 4 is the studio availability is not there. Aithe we need a break from 2 to 4. That's it. Okay, so 2 p.m. the break will be at 2 p.m. So please say the mouses ra. Please tell your mouses to stop for 1 hour. Ade. Electric potential, next topic andaru. What is it ra? This is nothing but electric potential kada. Yes. Cheppandi. What is electric potential ra? Potential ante formula sir. K Q upon R sir. Ade. Small r, small r, capital, whatever it is. Okay, so that means if you have a point charge, మీ దగ్గర ఒక point charge అనుకోండి, let us say the value of this point charge is plus q, okay, capital Q. మరి ఈ point charge నుంచి ఒక general distance r, capital R పైన electric potential అంటే ఇదే. This is the value of the electric potential at that point. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. అయితే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ చెప్పాలి. Definition ante enti sir? It is nothing but work done on a unit charge in moving that charge from infinity to a given charge with zero speed. Okay, so and so, something like that. They said ra, వదిలేండి, అక్కర్లేదు. Definitions and all not important, formulas important, questions important, solutions important. That's it. Okay, so properties of electric potential చెప్పండి. What are the properties ra? So properties of electric potential అయితే దీంట్లో ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 ఏంటి సార్ ఇది? your potential is a scalar quantity. ఇదే కదా? Yes, electric potential is a scalar quantity. Right? Not right. అందరు. Property number 2. What is the second property ra? Superposition of the potentials. And V-net value is equals to V1 plus V2 plus V3. Number 3. Your potential is the amount of work done on a unit charge. Amount of work done on a unit charge in moving it from infinity to the given charge. That's it. Okay. Mari fourth point ra. What is the fourth point, sir? Potential. Done ra. 3 points only kada. Yes. Eppudu let us talk about potential due to the combined structures. Yes. లేదా పొటెన్షియల్ డ్యూ టు నాట్ రిక్వైర్డ్. డైరెక్ట్లీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిస్కస్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, రిలేషన్ బిట్వీన్ your electric field E bar and the voltage ra ante potential V. Okay, first ante electric field adi vector quantity, second ante potential adi scalar quantity. Okay, so if you are applying the relationship ante scalar to vector, vector to scalar conversion cheyali ee case lo. Understanding? Yes, yes. Okay, your stomachs ra, me stomachs lo mouses are only running. కానీ నా స్టమక్లో డైనోసార్స్ ఆర్ రన్నింగ్. ఓకే, డైనోసార్స్ ఆర్ రన్నింగ్. కానీ ఐఎమ్ కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సార్, సో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్. సో సార్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ రా. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ లేదా ఫార్ములా మాత్రమే తీసుకుంటారా? వై am I డూయింగ్ లైక్ దాట్ సార్? ఓకే, అది నెగటివ్ సైన్ ఆఫ్ అది డెల్ వి బై డెల్ ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డెల్ వి బై డెల్ వై జే క్యాప్ plus del V by del Z K cap. Okay, yes, that's it. Getting it? Not getting it.
డన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ రా. అలాగే పొటెన్షియల్ కూడా కావాలంటే పొటెన్షియల్ కోసమే కూడా చెప్పొచ్చు. యువర్ పొటెన్షియల్ రా V is nothing but minus of integral of E bar dot dl bar. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్, ఇది సెకండ్ రిలేషన్షిప్ వచ్చింది అందరికీ. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. నౌ లెట్ us go towards the questions also. ఓకే, క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది కూలమ్స్ లా. డన్. చేయండి ఎందుకు. దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ 2020లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. అటెండ్ దిస్ క్వశ్చన్. అటెండ్ కాదు, అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి అటెంప్ట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. Yes. A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of this much distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at the point 15 centimeter from the center of the sphere? Field kavali kada. Magnitude of electric field. Radius enta 10 centimeter. Mari ye point 15 centimeter. That means this point is outside of the sphere. Okay. This point is out of the sphere kada. Mar cheppandi andaru. So this is the question. Question ki answer cheppalante cheppandi. So ide oka sphere anukondi. You need to visualize a sphere. Okay, the radius of this sphere is 10 centimeters. What is the radius, sir? The radius of this sphere is 10 centimeters. Ardhamaindi indariki? Yes, so this is the radius. Okay, so 10 centimeter is the radius. Aithe idi center nunchi idi radius 10 centimeter, and you want the field at 15 centimeter. So 15 centimeter mark ante it will be 15 centimeter. Okay, total distance ikkada nunchi ikkada daaka distance ante 15 centimeters anukondi. Ardhamaindi indariki? Yes. And this is a sphere. Aithe ee sphere paina total charge plus q anukondi andaru. Yes, so plus q is the charge. Formula cheppandi. What is the formula for electric field? Electric field E is equals to kq divided by small r square. As simple as this. So 9 into 10 to the power 9 times the charge divided by 15. Small r square ante 15 kada. So 15 into 10 to the power minus 2. Idi centimeter lo untundi. Ade charge cheppandi. What is the charge of the sphere? The charge is 3.2 10 to the power minus 7. Okay, 3.2 10 to the power minus 7. So 3.2 into 10 to the power minus 7. Ade. Mari substitute the values, everybody. 9, 7 kada. So idi 10 to the power 2 undali. Ade. So 9 times of 3.2 times of 15 15 ante 225 times of 10 to the power minus 4. Minus 4 goes up, it becomes plus 4 kada. Yes, the electric field value kavalante, you can say that is nothing but 9 into 3.2 into 10 to the power 4 divided by 225 kada, 225. That's it. So idi go 9 ones are 9, idi 25 nines are kada. So idi 25 ravalra. So 3.2 multiplied by 10 to the power 4 divided by 25. Okay. Aithe 32 times of 40. 0. 4 2s are 8. 3 2s are 12. This Newton per coulomb ravali. Okay. 1280 ra. Your final answer should be 1280. 1280 ante 1.28 into 10 to the power 4 4 3 4 I think so. Whatever it is. Okay. Are we doing some mistake in the calculation part? Huh? 4 kada? Yes. K 2 minus 2
4 kada. Yes, so 4 plus 2 ante 6 ra. I'm sorry. Andaru chudandi, so it should actually be 6 kada. Yes, so minus 4 kaadu, it should be 6. 6 ra. అయితే డబల్ జీరోస్ అప్లై చేయండి, డబల్ జీరోస్ హియర్ ఆల్సో, డబల్ జీరోస్ దేర్ ఆల్సో. అంటే 1.28 ఇంటూ ఇది 1 2 3 4 5 కదా, 10 to the power 5 రావాలి. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ తీసుకోండి. అండ్ a thin conducting ring of radius capital R is given charge plus Q. The electric field at the center of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB. అదే సేమే ఉండాలిరా. ఓకే, it should just be equals to E. ఎందుకంటే total field 0 కదా, సెంటర్ పైన total field 0 రావాలి. So if it is 0 అంటే due to the total charge రా, due to the total charge on the ring. Okay, so it should be E, but the direction should be opposite. కావాలంటే we can do this question also. చెప్పండి. I can't wipe it actually. అయితే ఇదే, this is your vertical line, ఇదే మీ horizontal line. Now give the names also. So ఇది A, this point is K, this point is B. So electric field only due to AKB ra, direction of electric field due to the part AKB at the center అంటే opposite of the part itself. ఓకే, ఈ పార్ట్ నుంచి ఆపోజిట్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్ అదే. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద రిమైనింగ్ అసెంబ్లీ రా, అంటే ఇది పార్ట్ ఏ, దిస్ పార్ట్ ఇస్ బి, దిస్ పార్ట్ ఇస్ సి అండ్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ డి అనుకోండి. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఇస్ డి ఇట్ సెల్ఫ్. సరే, సో ఇది డి అనుకోండి. సో ఏడిసిబి కదా. You need the electric field due to ADCB. మిగతా ఫీల్డ్ రా, సో ఇట్ షుడ్ బి ఆపోజిట్. సో ఇది ఏ ఉంటే గానీ ఇది కూడా ఏ ఉండాలి. దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ టోటల్ ఫీల్డ్ బికమ్స్ 0 కదా ఈ రింగ్ వల్ల. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇట్ షుడ్ బి ఏ బట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏకేబి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, ఫ్లక్సా? ఇస్ ఇట్ ఫ్లక్స్ ఆర్ వాట్? Gauss law. Electric field strength in the air at NTP is this much. The maximum charge can be given to a spherical conductor. Very good question. Trust me, actually it's a very good thing. Okay, and ఈ క్వశ్చన్ నుంచి you also come to know about the field strength in the air. 3 into 10 to the power 6 volt per meter. Okay, Newton per coulomb. అంటే in normal air, మీ normal air కోసమే the field value can never be increasing 3 into 10 to the power 6. What will happen, sir, if we have more field than that? అయితే sparks generate అవుతాయి. Understanding? So if your electric field value on the conductor is increasing this value అంటే there will be sparks that will be generated. Okay, sir, lunch break ఇవ్వండి sir. Lunch break, I'm actually very confused రా. Okay, we need to take the break at 2 p.m. So 2 p.m. to 4 p.m. ఇది 2 hours break ఉండే. Okay, because we don't have much studios available for your class. Okay, అయితే 2 p.m. నుంచి break we will give it. We will just finish this chapter and we will give the break. Okay, sir, అందరు చూడండి. So let us just finish this chapter now. That's it. So what did we discuss? We discussed about the potential kada. ఇప్పటిదాకా potential గురించి discuss చేసాం. So now let us talk about the next topic, and that is the potential energy of the system kada. Yes, electrostatic potential energy. అందరూ next topic ఏంట్రా ఇది? This is nothing but the electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy kada. Yes. So let us discuss about this first. చెప్పండి అందరూ. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 చార్జెస్ రా. సో 2 చార్జెస్ ఉంటే కానీ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇది చార్జ్ Q1, అది చార్జ్ Q2 కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద చార్జ్ Q1, దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్ Q2. ఈ 2 చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే మామూలుగానే R అనుకోండి. ఓకే, R ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద చార్జెస్.
ఇప్పుడు if you want to talk about electrostatic potential energy U, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి KQ1 Q2 డివైడెడ్ బై R గుర్తుపెట్టుకోండి. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ 2 చార్జ్ సిస్టమ్. ఇది 2 చార్జెస్ ఉంటే కానీ ఈ 2 చార్జెస్ కోసమే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ గివెన్ బై దిస్ రిలేషన్షిప్. కానీ మల్టిపుల్ చార్జెస్ కోసం ఏం చేయాలరా? సో ఫర్ యువర్ మల్టిపుల్ చార్జ్ సిస్టమ్ చెప్పండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద మల్టిపుల్ చార్జ్ సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద మల్టిపుల్ చార్జ్ సిస్టమ్, ఆ కేసులో చూడండి మరి చెప్పండి. సో ఇఫ్ ఇట్స్ అ మల్టిపుల్ చార్జ్ సిస్టమ్ అంటే లెట్ us take 4 చార్జెస్. ఓకే, లెట్ us take 4 different చార్జెస్. అర్థమైంది ఇందరికి? ఎస్. సో దీస్ ఆర్ ద చార్జెస్. సో ఇది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఓకే, ఇది Q1 అనుకోండి, దిస్ చార్జ్ ఇస్ Q2, దిస్ చార్జ్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ Q3, ఇది Q4. వచ్చింది కదా? మరి డిస్టెన్సెస్ కూడా చెప్పండి. ప్రతి ఒక్క చార్జ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ చెప్పాలి. సో Q1, Q2కి మధ్యలో లెట్ us say R1 is the distance. Between these 2 charges, let us say R2 is the distance. Let us say R3 is the distance between these charges. అలాగే ఇది R4 and this is your R5 distance. Okay, and this is your R6 distance. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అయితే now you need to write about the total potential energy. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కోసమే పేర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. PAIRS, పేర్స్. సో ఫస్ట్ పేర్ అంటే చార్జెస్ Q1 and Q2. ఈ 2 చార్జెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ R1 అనుకోండి. సెకండ్ పేర్ కోసమే చార్జెస్ Q1 and Q3. ఓకే, Q1 నుంచి తీసుకోండి. ఓకే, Q1 and Q3 and the distance between the 2 charges Q1, Q3 కదా, R6 రా. సిమిలర్లీ Q1, Q4 తీసుకోండి. సో Q1, Q4. Distance between Q1 and Q4 is R4. Start from Q2 now. సో ఇదిగో Q2, Q3 రా. ఇది 2 చార్జెస్ తీసుకోండి. Q2, Q3కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఇస్ R2 కదా? ఎస్, R2. అలాగే Q2, Q4 చెప్పండి అందరూ. సో 6 pairs షుడ్ బి ఫార్మింగ్. సో Q2, Q4కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ రా. Q2, Q4 అంటే R5 కదా. అండ్ లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ Q3 and Q4. దాట్స్ ఇట్. సో Q3, Q4. వేర్ ఇస్ Q3? Q3 is this, Q4 is this, distance is R3. అర్థమైంది అందరికీ? ఇఫ్ యూ వాంట్ ద టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రా, write the potential energy of all the pairs. Okay, U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus so on and so forth. అంటే K times of ఇదిగో ఫస్ట్ ఫార్ములా Q1, Q2 by R1. Q1, Q2 divided by R1 ప్లస్ మరి ఒకసారి K times of Q1, Q3 by R6 కదా. ఇది Q1, అది Q3 divided by R6 ప్లస్ K times of చెప్పండి Q1, Q4 by R4. సో ఇది Q1, అది Q4 divided by R4 and so on so forth. All the pairs, ఇది మొత్తమే 6 pairs కూడా రావాలి. Understanding? As simple as this. అదే, so this is the total potential energy of the system. Okay, that is nothing but the total potential energy of the system. అందరూ, is it visible? Not visible, right? So next topic ఏంటి sir? The next topic is about your electric dipole. Okay, electric dipole. ఇదే కదా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. చెప్పండి. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్, ఫార్ములా ఏంట్రా? ఫార్ములా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే P బార్. చెప్పండి ఓ వాల్యూ ఏంటి సార్? ఇది Q ఇంటూ D బార్ లేదా L బార్ అనుకోండి. మరి వాట్ ఆర్ ద రిప్రజెంటేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్సెస్? సో ఈ కేసులో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫార్ములా అంటే మీ దగ్గర 2 చార్జెస్ ఉండాలి. సో 2 చార్జెస్ షుడ్ బి దేర్. ఇది ఫస్ట్ చార్జ్, అది సెకండ్ చార్జ్. ఓకే, అలాగే బోత్ ద చార్జెస్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఆపోజిట్ నేచర్. ఈ చార్జ్ అంటే ప్లస్ Q అనుకోండి అండ్ దిస్ చార్జ్ ఇస్ మైనస్ Q, లేదా మైనస్ Q ప్లస్ Q తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. సో దిస్ ఇస్ మైనస్ Q, దిస్ ఇస్ ప్లస్ Q. అర్థమైంది అందరికీ? ఈ 2 చార్జెస్కి మధ్యలో సెపరేషన్ రా. సెపరేషన్ అంటే D అనుకోండి. దాట్స్ ఇట్. సో యువర్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇస్ P బార్, వాల్యూ ఇస్ Q ఇంటూ D బార్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. వెక్టర్ క్వాంటిటీ అంటే ఒక డైరెక్షన్ కూడా ఉండాలి అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ సైడ్ టు ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డైపోల్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఈ డైపోల్కి అండర్స్టాండింగ్ తర్వాత యూ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ లేదా అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ డైపోల్. సో ఫార్ములా నెంబర్ 1 రా,
ఫార్ములా నెంబర్ 1 అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E bar డ్యూ టు ద డైపోల్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వాట్ సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డైపోల్ చెప్పాలి. ఇదే కదా? ఎస్. సో పొజిషన్స్ చెప్పండి. సో పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇది ఏ, సెకండ్ పొజిషన్ ఇది బి, అది థర్డ్ పొజిషన్ జనరల్ పొజిషన్ ఇది సి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఇది యాక్సియల్ పొజిషన్ అని చెప్పవచ్చు. Okay, electric field due to the dipole at the axial position. Electric field due to dipole at the equatorial position. అర్థమైంది అందరికీ? What is the second position? Electric field due to the dipole at the equatorial position and electric field due to dipole at the general position. అర్థమైంది అందరికీ? So we need to discuss the formulas for each one of the cases. So first one అంటే మీ axial position కోసమే diagram draw చేయాలి, formula discuss చేయాలి, and then you have some of the questions. Okay, yes. So axial position కోసమే your dipole should look something like this. So ఇది first charge and this is the second charge. ఇది minus q, this charge over here is plus q, the distance between the charges is d. And when you talk about the radius ప్రతి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, your radius should start from the center. సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ r పైన ఫీల్డ్ వాల్యూ కావాలి కదా? ఎస్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద జనరల్ డిస్టెన్స్ అయితే ఇది 2kp డివైడెడ్ బై r³ ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ అట్ ద జనరల్ పాయింట్. అట్ ద ఈక్విటోరియల్ పాయింట్ అందరూ సేమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి మీరు. Okay, same diagram ante the same dipole should be there. So ఇది minus q charge, this is your plus q charge, the distance between the charges is d. But in this case చెప్పండి minus q plus q కదా? ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ అంటే సెంటర్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 90 డిగ్రీ పైన వెళ్ళండి. సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్. ఇది r అనుకోండి అందరూ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ అంటే ఇది kp డివైడెడ్ బై r³ ఉండాలి. And lastly general position kada. So general position kosame copy this diagram as it is. Okay, yes. Mar cheppandi. Okay, copy it and paste it there itself. Right. Okay, general position ante the position should look something like this. Center nunchi oka general angle theta, general distance r, and you need the value of electric field at that position kada. Aithe electric field at the position theta and distance r is given by kp divided by r³, a root of idi 1 plus 3 times of cos square theta undali. Understood everyone? Yes, so this is the value of the electric field at the general point of the dipole. So this is about electric field. Aipondra next topic ante electric potential due to the dipole. Okay, yes, electric potential V due to the dipole. Formulas cheppandi andaru. So potential kosame again you have 3 different positions. So first position A, ఇది సెకండ్ పొజిషన్ బి, అది థర్డ్ పొజిషన్ సి. సో ఏ అంటే ఏంటి సార్? మరి ఒకసారి ఇది యాక్సియల్ పొజిషన్ చెప్పాలి కదా? ఎస్, దాట్ మీన్స్ ద పొటెన్షియల్ అట్ ద యాక్సియల్ పొజిషన్. సెకండ్ కేసులో ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అట్ ద ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్. అండ్ లాస్ట్లీ ఇదే జనరల్ పొజిషన్ అనుకోండి. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అట్ ద జనరల్ పొజిషన్. ఫార్ములా చెప్పండి. ఎస్, సో ఇఫ్ ఇట్స్ అన్ యాక్సియల్ పొజిషన్ డైపోల్ డ్రా చేయాలి కదా? ఇది మైనస్ క్యూ చార్జ్ అండ్ దట్ ఈస్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. ఓకే, సెపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ డి. మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేయండి, టైం వేస్ట్ రా ఇది మొత్తమే. సరే, సో కాపీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాపీ. సరే, అగైన్ యాక్సియల్ పొజిషన్ రా, ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ సెంటర్ నుంచి తీసుకోవాలి. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ r, ఇది పాయింట్ A. సో పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ A is given as kp divided by r square. ఓకే,
ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ రా, ఈ పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్ r అనుకోండి అందరూ. సో ఇది పాయింట్ A అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ A is డైరెక్ట్లీ గివెన్ as 0. ఎందుకంటే సిమిలర్ కదా. సో సిమెట్రిక్ వాల్యూస్, one is minus, one is plus, negative positive ఉంటుందిరా అంటే they will cancel out and the potential will become 0. And lastly general position కదా. సో general position అంటే సెంటర్ నుంచి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ r తీసుకోండి, యాంగిల్ θ అనుకోండి, and you talk about potential at the point కదా. సో ఇది పాయింట్ A అందరూ. So potential is given by Kp divided by r square times of cos of angle theta. That's it. Okay. So these are the three positions at which the potential is done. Next topic, sir. Next topic ante ide. What is the next topic? Next topic ante you talk about torque on the electric dipole. Torque కావాలి కదా. ఫార్ములా ఏంట్రా? ద ఫార్ములా ఫర్ టార్క్. ఓకే చూడండి, ఆ కోసమే let us say this is the external electric field. Okay, this is your external electric field E bar. వచ్చింది అందరికి. మరి ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి లోపల మీరు ఒక డైపోల్ పెట్టారు. సో దిస్ ఇస్ ద డైపోల్. ఓకే, సో ఇది మైనస్ క్యూ చార్జ్ అనుకోండి, and this is the plus q charge. అర్థమైంది? Yes. So dipole moment is also there. If you want the torque on this dipole అంటే చెప్పండి, what is the formula? So your torque tau bar is equals to p bar, అది cross e bar చెప్పాలి. Okay, this is the value for the torque on the dipole. Second formula, sir, energy of the dipole kada, potential energy stored in the dipole. Okay, that is the second case. What is it, sir? Potential energy for the dipole. And lastly, force on the dipole kada. Yes. Third formula ante force on the dipole in external కాదురా, ఇన్ వేరియబుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కాన్స్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే కానీ ఫోర్స్ అంటే రాదు. ఓకే, ఇన్ వేరియబుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దాట్స్ ఇట్. ఇన్ వేరియబుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ కావాలి కదా. ఎస్. సో అది ఎనర్జీ ఆఫ్ డైపోల్ అనుకోండి, అండ్ దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద డైపోల్. ఎనర్జీ ఆఫ్ డైపోల్ ఏంటి సార్? సో ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యూరా, ఇది మైనస్ ఆఫ్ పీ బార్ డాట్ ఈ బార్. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఈ ఫార్ములాకి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటి సార్ ఎక్స్టెన్షన్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వర్క్ డన్ టు రొటేట్. వర్క్ డన్ వాట్? టు రొటేట్ ద డైపోల్. వర్క్ డన్ టు రొటేట్ ద డైపోల్ ఇన్ presence of what? External electric field. External electric field. మరి వర్క్ డన్ చెప్పండి రా. కెన్ ఐ సే వర్క్ డన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఓన్లీ. సో చేంజ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే పీ బార్ డాట్ ఈ బార్ ఫైనల్ మైనస్ పీ బార్ డాట్ ఈ బార్ ఇనిషియల్. అంటే పీఈ టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా 2, ఇది ఫైనల్ పొజిషన్లో అండ్ ఇనిషియల్ పొజిషన్లో యాంగిల్ థీటా 1 ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ టు రొటేట్ ద డైపోల్. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కషన్ సార్, ఫోర్స్ ఆన్ ద డైపోల్ ఇన్ ద వేరియబుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మరి మీకు ఫోర్స్ వాల్యూ కావాలంటే ఇది P bar cross dE bar divided by dx చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకా చాలు. యూ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, డన్. డైపోల్ ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీటెడ్ రిగార్డింగ్ యువర్ డైపోల్. మరి ఇది లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ అంటే గాస్ లా. అందరూ ఏంటి సార్ ఇది? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ గాస్ లా. చెప్పండి, వాట్ డస్ ఇట్ సే? ఈ గాస్ లా డిస్కస్ చేసే ముందు వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఫ్లక్స్. ఫ్లక్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అరే ఏంట్రా? ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కదా. ఎస్, చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ సార్? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఫై గుర్తుపెట్టుకోండి. మామూలుగానే ద ఫార్ములా ఫర్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫై ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఈ బార్ డాట్ ఏ బార్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ డూ దట్. ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఈ బార్ డాట్ ఏ బార్. వాట్ ఈస్ ఈ బార్ రా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వాట్ ఈస్ ఏ బార్ సార్? ఏ బార్ అంటే ద ఏరియా వెక్టర్. ఓకే, అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫ్లక్స్,
idigo, if this is the loop, okay, ఈ loop కి area vector a bar అనుకోండి, this is the area vector a bar outside the loop, okay, మరి ఈ loop కి corresponding ఒక electric field కూడా ఉన్నాయి, so this is the electric field రా. Electric field is E bar, area is A bar. మరి ఈ కేసులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏరియా సేమ్ డైరెక్షన్ కదా, అంటే తీటా వాల్యూ రా 0, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ అరే ఐఎమ్ సారీ ఈ బార్ కాదురా, ఫ్లక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి కదా. సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బార్ డాట్ ఏ బార్ అంటే ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ తీటా, కానీ తీటా వాల్యూ 0 అంటే యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు ఈ. అర్థమైంది అందరికీ? So this is the simplest case ra, but if you want to more complex cases ante adi kuda teeskochu, okay, it's completely upon you. So let us say in the second case your loop looks something like this. So this is your loop, rotate cheyandi koncham, but your field lines are exactly horizontal only. So ide these are your field lines. Ardhamaindi andariki? Yes, copy them, paste them, copy them, paste them, copy them. Sorry, I'm sorry. Right. మరి ఈ కేసులో చెప్పండి అందరు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్లక్స్? యాంగిల్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు, ఎస్ ఈసారి యాంగిల్ కూడా వచ్చింది. మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఏరియా యాజ్ అ వెక్టర్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వెక్టర్ ఏ బార్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఏరియా వెక్టర్ ఏ బార్. అలాగే ఫీల్డ్ లైన్స్ గురించి చెప్పాలంటే దీస్ ఆర్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ బార్. ఈ రెండిటికి మధ్యలో యాంగిల్ ఉంటుందిరా. సో లెట్ us సే దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ థీటా బిట్వీన్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా వెక్టర్. అయితే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద ఫ్లక్స్, అందరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ సార్? యువర్ ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ బార్ డాట్ ఏ బార్ కదా. ఎస్, అంటే ఏంట్రా, ఇది ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా. That means the electric flux is given as EA cos theta. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. ఇప్పుడు we talk about the flux for the closed surfaces. Electric flux for the closed surfaces. అర్థమైంది అందరికీ? For the closed surfaces. అయితే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయిరా. Okay. Not two actually, multiple types are there. So let us see one by one. First type ra, when your field lines లేదా your closed surface or the field lines are generated. your field lines కదా ఫ్లక్స్ కోసమే రెండు కండిషన్స్ కావాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఫీల్డ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఏరియా. ఇదే కదా? ఎస్. సో క్లోజ్డ్ సర్ఫేసెస్ కోసమే ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే యువర్ ఫీల్డ్ లైన్స్ రా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ బార్ లైన్స్ ఆర్ generated. ఇదే కదా, your electric field lines are generated outside the source లేదా outside the surface. For example, let us say in this case రా, ఇది ఒక sphere అనుకోండి. Okay, it's a sphere, 3D geometry రా. So this is nothing but a sphere. అర్థమైంది అందరికీ? So if it is a sphere, చెప్పండి closed surface కదా sphere కి. Yes. And if the field lines are coming from outside అంటే ఇదే, these are your field lines. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. మరి ఇన్కమింగ్ ఫ్లక్స్ మరి అవుట్ గోయింగ్ ఫ్లక్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సే సార్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్కమింగ్ ఫ్లక్స్. ఇదే కదా ఫై ఇన్కమింగ్, అండ్ దాట్ ఈజ్ ద అవుట్ గోయింగ్ ఫ్లక్స్ కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్ గోయింగ్ ఫ్లక్స్ అంటే ఫై అవుట్ గోయింగ్. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఎస్. చూడండి 1 2 3 4 4 లైన్స్ ఇన్కమింగ్, 4 లైన్స్ అవుట్ గోయింగ్ అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ 0. అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీబడి? అయితే ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ నుంచి టోటల్ ఫ్లక్స్ షుడ్ బి 0. ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి 0 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ and if the field lines are generated outside the surface itself. Okay. Second case లో field lines are generated inside the surface. Okay, మరి ఈ కేసులో your flux will be positive.
ఓకే, ఇదే మీ సెకండ్ కేస్ రా. సెకండ్ కేస్ అంటే ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కేస్. ఏంట్రా ఇది? సెకండ్ కేస్. your electric field lines, E bar lines are generated inside the surface. ఇదే కదా? Yes, electric field lines are generated inside the surface. That's it. మరి ఏం చెప్పాలి చూడండి. So if it is the surface, okay, sphere అనుకోండి. But in this case, lines generate cheyali kada. So if you want to generate the lines ante, you need to take a charge ra. Ide kada. Then and only then the lines will be generated. Okay, charge leda line whatever it is, kani charge maatrame kavali. So once you have the charge ante, ee charge nunchi field lines will always be generated. Chudandi andaru. Aithe, can I say that at each and every instance of time, the field lines are just going away from the sphere? Ide kada? Yes. So these are the field lines that are going away from the sphere. Ante idi mottamera positive flux ane antaru. Understanding? So you call it to be the completely positive flux. Getting it? Not getting it? Andaru. So ee case lo your flux is positive. I hope it is understandable. Okay. మరి గాస్ లా స్టేట్మెంట్ ఏంట్రా? ద గాస్ లా స్టేట్మెంట్ చూడండి అందరూ. సో స్టేట్మెంట్ ఫర్ యువర్ గాస్ లా, వాట్ డస్ ఇట్ సే? ఇట్ బేసికలీ టెల్స్ దట్ టోటల్ ఫ్లక్స్ కదా, అంటే ఇది క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్. ఇదే దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ద టోటల్ ఇంటర్నల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అంటే ఇది పాజిటివ్ ఫ్లక్స్ కోసమే సిచ్యువేషన్. అండర్స్టాండింగ్? అంటే ఒక ఇమాజినరీ స్ఫియర్ సర్ఫేస్ imaginary surface anukondi, the total number of a flux passing through that, the total amount of flux passing through that is surface ra. It should be the total charge enclosed by the surface divided by the permittivity of the free space. Understanding everyone? Yes. Okay. So this is known as your Gauss law. Application kavalante applications kuda chudochu. Okay. Yes. So the application part, the example is the charge. This application kada? Yes. So oka application kosame oka charge teeskondi. So this is the charge. Ee charge ki value ante plus q andaru. The value of this charge is plus q. Mari ee charge ki surrounding lo oka sphere anukondi. Visualize this sphere. Ide kada? Yes. Mari it's at the symmetric position, sir. Radius of this sphere r. Now write the total flux passing. Okay, because this sphere is actually at the center, aithe total flux ra idi closed integral of E bar dot dA bar. Kani E bar ki direction outside, dA bar chinna area kuda bayitike untundi, ante the directions are same. Ante total flux is given by closed integral of EdA. కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్స్టెంట్ ఉండి కానీ బయటికి రాసుకోండి. సో ఈ ఇంటూ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఏ రావాలి. సో ఈ మల్టిప్లైడ్ బై క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఏ ఫుల్ సర్ఫేస్ కోసం era స్ఫియర్కి సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్ఫియర్ కదా. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్ఫియర్ సార్? 4πR². సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్. మరి అకార్డింగ్ టు ద గాస్ లా చెప్పండి, can I say that this entire flux is equals to q inside by epsilon naught? Yes. So total flux ra ade closed integral of E bar dot dA bar, and that should be equals to the charge enclosed లేదా q inside divided by epsilon naught. ఇప్పుడు చూడండి, what is the flux value you are getting? E multiplied by adi 4πR². It should be equals to q divided by epsilon naught. మరి ఎక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇస్ q డివైడెడ్ బై 4πR² టైమ్స్ ద ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. సో q డివైడెడ్ బై రీఅరేంజ్ చేయండి టర్మ్స్ని. సో 4πε0 టైమ్స్ ద r² వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈజ్ గివెన్ యాజ్ q డివైడెడ్ బై 4, లేదా ఒక పని చేయండి రా, q కదా. సో 1 into q
divided by 4 pi epsilon naught into r square kada. That's it. So 4 pi epsilon naught into r square. So 1 upon 4 pi epsilon naught kada k. That's it. So electric field is given by k times of small q divided by capital R square. So this is the value of electric field due to a point charge. So the application of your Gauss law as well cheppochu. Okay. Right. Okay. So some shouting. Right. Sorry. So that's all. Okay. Harshita, I have seen the message. Sorry. So let us take the break now. Okay. Yes. Little long break. Okay. Studio availability ledu asal. Okay. Yes. So now, right. And one more thing, Andaru. Okay, there will be buffering ra. Okay, buffering kuda unnai. Okay, if there is a buffering, ante it's a part of the plan. Okay, yes. No, and I need to stop the stream run. Okay, so that shows buffering. And like this video, Andaru. So let us set the target like counts. Huh? So like target. Hit the like button. Press it. Touch it. Kill it.
Yes. Hello. Good evening, good afternoon, everybody. చెప్పండి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పాలా, గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పాలి? హాయ్. ఎస్, చెప్పండి. ఆల్ క్లియరా? ఐఎమ్ సారీ. No expected time 4 p.m. కానీ we got a little late, but it's all right రా. Okay, చెప్పండి అందరూ, ఆల్ క్లియరా, నాట్ క్లియరా? ఓకే. So let us start with the discussion. Okay, అందరూ right, professor. Good evening Babu. Hi sir. So let us start the discussion. Okay, I hope everything is clear. Sir. అయితే ఇదే this is the next session. Hi. So ఈ session కోసమే the chapters that we will be discussing starting from your capacitors ra. Okay, so capacitor తోనే స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. Right, we will be starting with the chapter known as the capacitors. Okay. మరి capacitors తర్వాత we will be talking about, after the capacitors we will be తిన్నాను రా. Okay, done. Sir, capacitors, magnetism, EMI, AC, finished. ఓకే, సో కెపాసిటర్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఈ మామూలుగానే ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ మెటల్. ఓకే, ముఖ్యంగానే మెటలే అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ మెటల్, ఈ మెటల్ పైన మీరు ఒక ఛార్జ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పొటెన్షియల్ కూడా వస్తాయి కదరా. ఎస్, సో దట్ ఛార్జ్ స్టోర్డ్ పర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఒక మెటల్ తీసుకోండి, మామూలుగానే స్ఫియర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎస్. సో యూ అజ్యూమ్ అ స్ఫియర్. ఈ స్ఫియర్ పైన మీరు కొంచెం ఛార్జ్ ఇవ్వండి రా. సో లెట్ us say ప్లస్ క్యూ ఇస్ ద ఛార్జ్ గివెన్ టు దిస్ స్ఫియర్. ఓకే, సో ఈ స్ఫియర్ పైన ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వచ్చింది. సో ఈ ఛార్జ్తోనే ఒక పొటెన్షియల్ కూడా రావాలిరా ఈ స్ఫియర్ పైన. ఎస్, సో దట్ ఛార్జ్ పర్ unit potential is known as the capacitance. Okay, so for any system the definition of a capacitance చెప్పండి. What do you mean by the capacitance? So capacitance అయితే total charge stored on the system divided by the potential of that system. అర్థమైంది అందరికీ? yes. అయితే capacitance C is equals to charge Q by potential V. First formula ra idi. Okay. Right only. Okay, perfect. What a timing, sir. Perfect. Okay, మరి ఇక్కడ నుంచి ఇదిగో చూడండి, ఆల్దో యువర్ ఫార్ములా హ్యాస్ యువర్ చార్జ్ అండ్ వోల్టేజ్, కానీ capacitance is independent of charge. Capacitance is independent of a potential. అర్థమైంది అందరికీ? yes. అయితే your capacitance is not dependent on the charge also, and capacitance is not dependent on the potential also. మరి what is it dependent, sir? It is only dependent on the geometry. అర్థమైంది? your capacitance completely depends on the geometry of the system. Okay, geometry అంటే ఏంట్రా? షేప్ కదా. yes. చెప్పండి అందరు. ఓకే, all right. So your capacitance is dependent on the geometry of the system. అర్థమైంది? yes. అయితే the capacitance చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇది. the capacitance depends only on the geometry of the system. అర్థమైంది అందరికీ? yes, only on the geometry of the system. Okay sir, okay. only on the geometry of the system. అర్థమైంది అందరికీ? as simple as this. Okay. అయితే let us talk about the potential capacitance of a sphere. స్టార్టింగ్ డిస్కషన్ అయితే కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ అ స్ఫియర్ గురించి చెప్పాలి. ఇదే కదరా? ఎస్.
capacitance of a sphere. Formula ఏంటి సార్? Capacitance is equals to charge upon potential కదారా? Yes, capacitance ఏంటి సార్? Charge upon potential కదా. అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్, చార్జ్ వాల్యూ, పొటెన్షియల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మరి మీకు ఆల్రెడీ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ వస్తాయి. ఓకే, ఎస్. సో ఫర్ అ గివెన్ స్ఫియర్ చెప్పండి రా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ఫియర్ కదా. ఎస్, ఇదే మీ స్ఫియర్. ఈ స్ఫియర్ పైన మీరు యూనిఫామ్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఇచ్చారు. ఓకే, ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద చార్జ్ ఆన్ దిస్ స్ఫియర్ ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ద చార్జ్ ఆన్ ద స్ఫియర్. రేడియస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకోండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్. ఈ సెంటర్ నుంచి రేడియస్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు if you want to talk about the capacitance, what is the value of capacitance, sir? So capacitance is charge upon potential ra. Charge upon what, sir? Potential of the system. కానీ ఒక స్ఫియర్ కోసమే పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఫార్ములా ఏంట్రా? KQ by R. Substitute. So capacitance is equals to Q divided by KQ by R. ఇదిగో Q gone. అంటే your capacitance value is equals to R by K. That means your capacitance is equals to R divided by capacitance is 1 upon 4 pi epsilon naught. ఇదే కదా. మరి ఈ 4 pi epsilon naught ని న్యూమరేటర్లో తీసుకోండి. సో 4 pi epsilon naught times R. అంటే మీ స్ఫియర్ కోసమే the capacitance is directly proportional to the radius of the sphere itself. Did you get it? Yes. Very good. Varsha. Very good. Class duration, yes, maybe till 6 or 7, I don't know. 7 PM వరకు మేబీ. ఓకే, అది కూడా క్లారిటీ లేదు. సరే, అందరు చూడండి. అయితే ఇదే 4:30 కదారా. సో 7:30 వరకు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. సరే, సో నౌ లెట్ us డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ స్టఫ్ రా. నెక్స్ట్ స్టఫ్ అంటే ఏంటి సార్? We call it as the parallel plate capacitor. Okay, yes. So ఇది నెక్స్ట్ డిస్కషన్. Parallel plate capacitor. ఏంటి సార్ ఇది? This is nothing but the parallel plate capacitor. ఈ parallel plate capacitor కి capacitance define చేయాలి. Okay, what is the capacitance of a parallel plate capacitor? Okay, I got it. Yes. Okay, so this is a parallel plate ra. Yes. Andaru లేదా I will just shift it this way. Is it visible? Yes. So it's a parallel plate. Okay, parallel plate కాదు, it's a plate. Okay, ఈ ప్లేట్ పైన మీరు ఒక చార్జ్ ఇచ్చారు. So let us say there is a total charge plus Q on this plate. Okay, ఏంటి చార్జ్ సార్? The charge is plus Q. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ A. Okay, the area of the plate, area is equals to A. But now we defined the areal charge density. Okay, what is the value of areal charge density? Sigma. So sigma is nothing but total charge divided by the area of the plate. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పాలి అందరూ. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ రా, ఫీల్డ్ గురించి చెప్పండి. ఓకే, ఎస్. సో సార్, ఈ ప్లేట్ వల్ల ఫీల్డ్ కావాలంటే ఇదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అన్ ఇన్ఫైనైట్ షీట్ ఇస్ గివెన్ బై E is equals to sigma divided by 2 times of epsilon naught. అర్థమైంది అందరికీ? yes. So this is the value of electric field due to the plate. అలాగే ఇప్పుడు మీరు 2 ప్లేట్స్ తీసుకోండి, కానీ ఒక ప్లేట్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇవ్వాలి, ఒక ప్లేట్ పైన నెగటివ్ ఛార్జ్ ఇవ్వాలి. దాట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. అయితే ఇదే దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫీల్డ్. ఇది మీ ఫస్ట్ ప్లేట్, అదే మీ సెకండ్ ప్లేట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ప్లేట్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. Copy it, మరి paste it. Okay, that's it. So these are the 2 plates. Visualize చేయండి అందరూ. అయితే ఒక ప్లేట్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఒక ప్లేట్ పైన నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్లీ నెగటివ్ ఛార్జ్ రా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద నెగటివ్ ఛార్జ్, ఇది నెగటివ్ ఛార్జ్, అది నెగటివ్ ఛార్జ్, ఇది నెగటివ్ ఛార్జ్. ఓకే. అయితే అందరూ ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద నెట్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద రీజన్ రా. ఓకే, సో ఒక పని చేద్దాం రా. లెట్ us just యూజ్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్. అయితే ఇదే మీ ఫస్ట్ షీట్, ఇదే మీ సెకండ్ షీట్. అర్థమైంది? వీఆర్ సీయింగ్ దీస్ షీట్ ఫ్రమ్ అ క్రాస్ సెక్షన్.
that means ఈ ప్లేట్ పైన ప్లస్ క్యూ చార్జ్, ఈ ప్లేట్ పైన మైనస్ క్యూ, ఏరియా ఇస్ ఏ, ఇది ప్లస్ సిగ్మా వాల్యూ అయితే క్యూ అపాన్ ఏ, ఇది కూడా మైనస్ సిగ్మా వాల్యూ, అది కూడా క్యూ అపాన్ ఏ ఓన్లీ వస్తుంది. ఇదే కదా. ఎస్, నౌ వీ విల్ సే దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆల్మోస్ట్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ డి. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ బి ద ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద ప్లేట్స్? ఇన్సైడ్ ద ప్లేట్స్ ఫీల్డ్ కావాలి. అయితే ఇదే దిస్ బికమ్స్ ద ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద ప్లేట్. సో డ్యూ టు ద పాజిటివ్ ప్లేట్, లెఫ్ట్ ప్లేట్ వల్ల రైట్ సైడ్ లో ఫీల్డ్ రావాలి. ఇది సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇది repulsive కదా, సో అవే ఫ్రమ్ ద ప్లేట్. రైట్ ప్లేట్ పైన నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఈ నెగటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ ద ఛార్జ్ రావాలి. అంటే ఇది కూడా నెగటివ్ సైడ్, అది కూడా రైట్ సైడ్ లోనే రావాలి. దట్ మీన్స్ ద సెకండ్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద నెగటివ్ షీట్ ఈస్ ఆల్సో సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. మరి మీరు రెండు ఫీల్డ్స్ ని చూడండి, రెండు ఫీల్డ్స్ కూడా ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కదా. అయితే రిజల్టెంట్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడితే యాడే మాత్రమే చేయాలి. దట్స్ ఇట్. దట్ మీన్స్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ సిగ్మా అపాన్ ఎప్సిలాన్ నాట్. A very important result ఇది. Okay, yes. What is the value of field between the plates, sir? అది sigma divided by epsilon naught. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. So once you got the field value, ఇప్పుడు మనం potential value calculate చేద్దాం. Okay, so ఇది first plate, ఇది second plate. ఏంట్రా ఇది? Yes, so this is the first plate and this is the second plate itself. Okay, yes. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఏంటంటే ఇది సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ దమ్. ఓకే, ఎస్. సెపరేషన్ చెప్పండి అందరూ. వాట్ విల్ బి ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్? ఓకే, సో ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఇస్ డి. ఓకే, సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఇస్ డి ఇట్ సెల్ఫ్. అయితే పొటెన్షియల్ చెప్పండి రా. కెన్ ఐ సింప్లీ సే యువర్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ లేదా ఈ ఇంటూ ఎల్. సో దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఏంటి సార్ ఇది? ఈ ఇంటూ ఎల్ కదా. ఎస్. అయితే మీ దగ్గర పొటెన్షియల్ వాల్యూ వచ్చింది. యూ ఆల్సో హ్యావ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చార్జ్. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, డూ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. సో సార్, యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ గివెన్ బై, చెప్పండి రా, యువర్ కెపాసిటెన్స్ అయితే ఇది క్యూ అపాన్ వి ఉండాలి. క్యూ అంటే చార్జ్, వి అంటే పొటెన్షియల్. ఇదే కదా అందరూ. ఎస్. సో ఇది క్యూ డివైడెడ్ బై వి, వేర్ క్యూ ఈజ్ యువర్ చార్జ్, వి ఈజ్ యువర్ పొటెన్షియల్. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. చార్జ్ రా డివైడెడ్ బై పొటెన్షియల్ సార్, ఈ ఇంటూ ఎల్ కదా, లేదా ఈ ఇంటూ డి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సబ్స్టిట్యూట్. సో ఈ ఫార్ములాలో, ఇన్ దిస్ గివెన్ ఫార్ములా, యూ రైట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ యాజ్ అ సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా డివైడెడ్ బై పొటెన్షియల్ కదా. పొటెన్షియల్ అయితే ఇదే చూడండి, సిగ్మా డి బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సిగ్మా డి డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సిగ్మా గాన్. కెపాసిటెన్స్ అయితే A into epsilon naught divided by D ravali. Okay, as simple as this. So this is the value of the capacitance between the two parallel plates of a capacitor. Chala important formula idi andaru. Video buffering ah. I don't know ra. Asal నాకు తెలీదు. If it is buffering or not, why is it buffering? If it is buffering, why is it buffering? Is it still buffering? Or it is okay only? It should be clear. Yes, I hope it is clear. Sorry. Alright, so the capacitance of a parallel plate capacitor kada, A into epsilon naught divided by D. A ante intra area of the plates, epsilon naught ante permittivity of the free space, D ante separation between the plates లేదా distance between the plates. Okay, alright.
Okay. So this is the value of the capacitance of the system due to a parallel plate capacitor. ఇదే కదా అందరూ? Yes. So next topic రా. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Let me just import the PDF also రా, so that we can yes. Okay. So next topic అయితే ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కదా. ఏమైందిరా? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? స్టిల్ బఫరింగ్? ఐ డోంట్ నో ఎరా, ఇది నాకు నిజమే తెలీదు. Okay. I don't know the problem with this. I really don't know what is happening. Yes. Is it clear now? Clear ఇది? Not clear. I hope it is clear by now. సరే అయితే డిస్కస్ చేద్దాం రా. It is the internal problem. Okay, internal అంటే టెక్నికల్ ప్రాబ్లం. I don't know there is problem with the Wi-Fi or what. కానీ ప్రాబ్లం మాత్రమే ఉంటుంది, ఇది నాకు తెలుసు. సరే అయితే let us talk about the next topic. అది that is nothing but the combination of the capacitors. Okay, what is the next topic sir? ఇది combination of the capacitors. వచ్చింది కదా అందరూ? Yes. So combination of the capacitors లో number 1 ఇది series combination గురించి చెప్పండి అందరూ. So when you talk about the series combination, చెప్పండి what is there to discuss about the series combination ra? And what is there to discuss about the parallel combination? చెప్పండి. So ఇది second type అంటే this becomes the parallel combination of the capacitors. వచ్చింది అందరికీ? Yes. So when you talk about the series combination, చెప్పండి this is the first capacitor, second capacitor, third capacitor and so on so forth. అంటే C1, C2, C3, so on so forth. So when the capacitors are in series, okay. When the capacitors are in series, the charge on them should be same, okay? Yes. అయితే ఈ కేసులో if there is plus q charge on this plate, minus q on this plate, plus q on this plate, minus q, plus q, minus q. అర్థమైంది అందరికి? చార్జెస్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్. అయితే చెప్పండి ఇది కెపాసిటర్కి అక్రాస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V1 అనుకోండి, ఈ కెపాసిటర్కి అక్రాస్ పొటెన్షియల్ V2, పొటెన్షియల్ V3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. మరి ఏం చేయాలి సార్? If you are talking about the net potential రా లేదా net capacitance అంటే V-net చెప్పాలి. So V-net value is equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4 and so on so forth. అర్థమైంది అందరికీ? మరి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ రా. V అంటే ఏంటి సార్? Q upon C1 plus Q upon C2, చార్జెస్ సేమ్ కదా, Q upon C3, okay and so on so forth. ఇది Q upon C-net value. Q gone. That means 1 upon C-net is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on so forth. I hope it is clear by now. Very good. Parallel condition ఏంటి సార్? What is the condition for the parallel capacitors? అయితే ఇదే first capacitor, second capacitor, third capacitor and so on so forth.
Okay, ఇది C1 value, అది C2, this is C3, this is C4 and so on so forth. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్ ఎస్ ఓకే 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 అయితే చెప్పండి మరి ఒకసారి మీరు అందరు. Okay, sir. So potential should be same across all the capacitors ఈ కేసులో. ఇదే కదా అందరూ. అయితే if there is this potential difference V, ప్రతి ఒక్క కెపాసిటర్కి అక్రాస్ సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సే ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ సేమ్, వాట్ వుడ్ యూ సే సార్? ఇదే ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ అ నెట్ కెపాసిటర్ సి కదా, సి నెట్. సో టోటల్ ఛార్జ్ ఆన్ సి నెట్ రా, ఇది Q1 ప్లస్ Q2 ప్లస్ Q3 ప్లస్ Q4 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అయితే ఏంటి సార్, total charge Q naught is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and so on so forth. It should be something like this. అయితే Q naught value గురించి చెప్పాలంటే Q1 value చెప్పండి. C1V కదా. Yes. So sir, Q naught కి ప్లేస్ లో కూడా you should write C naught multiplied by V is equals to C1V plus C2V plus C3V and so on so forth. So VV gone. మరి C net value is equals to C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus so on so forth. So this is the capacitance in parallel. Okay. So ఇదే మీ రెసిస్టర్స్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఓకే ఎస్ అందరు. అయితే నెక్స్ట్ టాపిక్ రా, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్. ఓకే ఎస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ అయితే ఇదే ఎనర్జీ. దిస్ ఈజ్ స్టోర్డ్. అరే what do you want? Yes, energy stored inside the capacitor. మరి చెప్పాలి ఎనర్జీ కోసమే వాట్ ఈస్ ద సినారియో అందరు. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ద కెపాసిటర్ కదా, ఆ కోసమే మీరు ఒక సిచ్యువేషన్ అనుకోండి అందరు. యూ విజువలైజ్ ద సిచ్యువేషన్ రా. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్లో మీ దగ్గర ఒక బ్యాటరీ ఉన్నాయి. Okay, this is the battery of voltage V. Alage it is connected to a capacitor of capacitance C. అర్థమైంది అందరికి? Yes. So what is happening sir? చూడండి, there is this plate రా లేదా ఈ కెపాసిటర్ కదా, the charge is actually getting deposited on this capacitor. So ఈ point of time లో at this very point of interval చార్జెస్ గురించి చెప్పాలంటే ఇది ప్లస్ క్యూ చార్జ్, అది మైనస్ క్యూ చార్జ్ అనుకోండి. అండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ డిక్యూ చార్జ్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ రా త్రూ ద బ్యాటరీ. ఇదే కదా అందరూ. మరి మీకు ఎనర్జీ కావాలి కదా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ రా? సో ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యూ, అండ్ దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు V టైమ్స్ ఆఫ్ డిక్యూ లేదా Q ఇంటూ V రా. ఓకే, VdQ లేదా QdV. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ అందరూ. వచ్చింది అందరికీ? సో చిన్న పొటెన్షియల్ లేదా చిన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ DU గురించి మాట్లాడితే V టైమ్స్ ఆఫ్ DQ రావాలి. అర్థమైంది? V అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V? కెన్ ఐ సే Q అపాన్ C? ఎస్. సో సార్ ఇదే యువర్ స్మాల్ ఎలిమెంటరీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V వాల్యూ రా. అయితే Q డివైడెడ్ బై ద కెపాసిటెన్స్ C టైమ్స్ ఆఫ్ DQ. మరి టోటల్ ఎనర్జీ కోసమే ఇంటిగ్రేటే చేయాలి. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో 1 అపాన్ C కాన్స్టెంట్ రా, ఇది కెపాసిటెన్స్ కదా, బయటికి తీసుకోండి. ఇంటెగ్రల్ Q టైమ్స్ ఆఫ్ DQ. లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 టు Q ఇట్ సెల్ఫ్. అదే Q ఇంటెగ్రల్ Q టు ద పవర్ 1 కదా, సో ఇంటిగ్రేషన్ విల్ బికమ్ Q స్క్వేర్ బై 2. సో ఇది 1 అపాన్ C టైమ్స్ ఆఫ్ Q స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. That's it. So this is the value of the potential energy stored. అయితే U వాల్యూ గురించి మాట్లాడితే ఇది Q స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2C రావాలి. కానీ what is the value of C రా? Q. Can I say your charge Q is equals to C into V? That's it. అయితే CC gone. Okay. Potential energy की formula వచ్చింది half C V square. Clear is it? Yes. So this is the energy stored in the capacitor. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. So now let us discuss some more questions. చూడండి, ఇదే 2026 కోసమే వచ్చిన క్వశ్చన్. Let me give 1 minute. Possible అయితే we will directly jump on to the JEE questions రా. Okay? Yes, very good. We will directly jump on the JEE questions. అందరు Yes, so these are the
questions from JEE. Okay, JEE. It means advanced. Should we just directly download it? Yes. Idedra. एक मिनट ऐसे जस्ट पीछे Live. Videos lag. Folder is not visible. Okay, so the folder got visible now. అయితే ఇది వీడియోస్ లో ఉన్నాయిరా మరి ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ there are lots and lots of videos. Where is the PDF? Okay, so ఇదే this is the PDF. అయితే ఓపెన్ చేద్దాం అందరు. Yes, so let us start the discussion. Okay, చూడండి అందరు. So this is the first question from JE part. Okay, 2 charges, 10 charges are placed on a circumference of a circle. Radius r, constant angular separations between the successive charges, alternate charges 1, 3, 5, 7, 9 half charge plus q each, while 2, 4, 6, 8, 10 half minus q each. The potential V and the electric field at the center of the circle are respectively dashed. Very good question. Idi cheppandi andaru answer. Is it visible to everyone? Question visible ah leda andaru? Yes, so this is the question ra. Right. చెప్పండి అందరు. లైక్ దిస్ వీడియో రా. hey, like the count రా, like the video అందరు. everybody, I would request you everyone to like the video. 10 charges ఉన్నాయి. ఓకే, దీంట్లోంచి 1, 3, 5, 7, 9 ఇది నెగటివ్ చార్జెస్. అలాగే 2, 4, 6, 8, 10. ఓకే, బికాస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ఇట్ వెరీ 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 massive number of times. మీకు కావాలంటే నేను కూడా సాల్వ్ చేస్తాను, కానీ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు సాల్వ్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ రా. ఇది ఫస్ట్, అది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ చార్జ్. ఓకే, మైనస్ క్యూ మైనస్ క్యూ మైనస్ క్యూ మైనస్ క్యూ మైనస్ క్యూ. మరి ప్లస్ క్యూ కోసమే తీసుకోండి అందరు. సో ఇది 1, దిస్ ఈస్ 2, దిస్ ఈస్ 3, దిస్ ఈస్ 4, అండ్ దిస్ ఈస్ 5. అర్థమైంది అందరికి? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఆపోజిట్ నేచర్ చార్జెస్. ఓకే, డన్. Is it done? Is it not done? Somebody was saying backside something is there. What is there in the backside? I don't know. Should not be buffering, right? Clear ఇప్పుడు? Yes. సో రెడ్ కలర్ అంటే నెగటివ్ చార్జెస్ అనుకోండి అందరూ. సో ద రెడ్ కలర్ అంటే ఇది మైనస్ క్యూ చార్జ్ రా. అలాగే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ కలర్, ఇది ప్లస్ క్యూ చార్జ్ అనుకోండి. మరి ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో సెంటర్ పైన ఏం కావాలి మీకు? నెట్ పొటెన్షియల్ అండ్ నెట్ ఫీల్డ్. సో నెట్ పొటెన్షియల్ కోసమే నో అదర్ ఫార్ములా ఇస్ దేర్. ఇదిగో k upon r times of summation of all the charges. అంటే యాడ్ ఆల్ ద చార్జెస్ రా. సో మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ. హాయ్ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10 gone. టోటల్ చార్జ్ 0 అయితే పొటెన్షియల్ వాల్యూ 0 రావాలి. కానీ ఫీల్డ్ కోసమే అట్లా కాదు. వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఫీల్డ్ అందరు చూడండి, వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ బి ద ఫార్ములా ఫర్ ఫీల్డ్ రా? అందరు చెప్పండి ఒకసారి. సో యాంగిల్స్ ఆర్ సేమ్ కదా. సో ఇది ఫస్ట్ యాంగిల్, అది సెకండ్ యాంగిల్, థర్డ్ యాంగిల్, ఫోర్త్ యాంగిల్, ఫిఫ్త్ యాంగిల్, సిక్స్త్ యాంగిల్, ఇది 7th one, 8th one, 9th one, 10th one. 10 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో కెన్ ఐ సే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాంగిల్ అయితే 36 డిగ్రీ. 36, ఇది కూడా 36, అది కూడా 36, ఇది కూడా 36, ఇది కూడా 36. ఓకే, ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 36 into 5 రా? 36 into 5 అంటే 180 కదా. ఎస్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో 36 into 5 అంటే 180 degrees ఓన్లీ. కరెక్టా? నాట్ కరెక్టా? సో ఈ పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్. ఇది 1, 2, 3, 4, 5 కదరా. సో 5 అంటే 6 చార్జెస్ ఉండాలి అందరు. ద డయాగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ అప్ టు డేట్. మరి ఒక పని చేద్దాం రా. లెట్ us just draw the diagram very clearly. ఓకే,
So let us take the center something like this. So this is the center of the circle. Mari this angle exactly is 180 degrees. Okay, 180 degrees lo 5 divisions undali. Clear cut 5 divisions should be there. So idi first division, adi second division, idi third, adi 2, idi 3, idi 4 and this is 5. So ee plus q charge kosame field lines will be away from the charge. Minus q valla field line will be towards the charge. Aithe idigo 1 2 forms aindra. That means the field is getting added up. So for the opposite pairs, the field is getting added up. Mari enni pairs unnai ra? 5. Clear now? Is it clear? Students, please reply. Is it clear? Not clear? Is it clear or not clear? Please cheppandi andaru okasari. Is it clear? Is it clear? Not clear? I hope it should be clear by now. Sir, it's still buffering. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Sir, అర్థమైంది అందరికి? It's not going to work in this way. I don't know why is it buffering. Maybe Wi-Fi or problem or something like that. కానీ నాకు కూడా తెలీదు. Everything is on its own place. Mari, why this buffering and all? I am unable to understand it. Anyways. Students, answer it. Okay? Yes. So let us discuss it. Minus q charge, plus q charge. Net field ante idi towards minus q undali kada. Alage minus q charge, plus q charge. Net field will be towards minus q charge. Okay, ide. Similarly, minus q charge, plus q charge. Net field towards this minus q charge. అర్థమైంది? Plus q charge. ఇది plus q charge, minus q charge. Net field should be towards minus q charge. అలాగే ఇది ప్లస్ క్యూ అరే ప్లస్ మైనస్ క్యూ కదా. లాస్ట్ పేర్ రిమైనింగ్ అంటే 1 2 3 4 1 2 3 ఇదే ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ కదా. సో ఫీల్డ్ లైన్ షుడ్ బి టువర్డ్స్ మైనస్ క్యూ చార్జ్. అర్థమైంది అందరికి? అదే మరి ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి? ఇది 1 2 3 4 5 ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, 5 ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ దేర్. ఇది 1, అది 2, ఇది 3, ఇది 4 అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ 5. అర్థమైంది అందరికి? మరి ఎవ్రీ యాంగిల్ ఈజ్ నౌ 72 degrees. ఇది కూడా 72, అది కూడా 72, ఇది కూడా 72, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 72, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 72. అర్థమైంది అందరికి? Yes, so now we need to talk about the total value of the field in this scenario. Lami's theorem తెలుసారా మీ అందరికి? Do you all remember Lami's theorem? చెప్పండి అందరూ. What is Lami's theorem, sir? Lami's theorem states that చెప్పండి. Lami's theorem states that if it is equilibrium, then and only then f1 by sin theta 1 should be equals to f2 by sin theta 2, so on so forth. v1 by sin of theta 1 should be equals to v2 upon sin theta 2, okay, is equals to v3 upon sin theta 3 and so on so forth. అర్థమైంది అందరికి? అంటే if it is equilibrium then it is valid. కానీ ఈ కేసులో చూడండి, ఇది కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E by sin 72, E by sin 72, E by sin 72, E by sin 72. అంటే can I say that the ratios are matching? అంటే system should be at equilibrium. అంటే field should not be there. Understanding? Field also should be there and potential also should be there. అర్థమైంది అందరికి? ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తున్నారా? ఎస్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అందరూ. ఓకే, రైట్. This is the second question. Two isolated conducting spheres S1 and S2 of radii 2 by 3r, 1 by 3r have 12 microcoulomb minus 3 microcoulomb charges respectively and are at a large distance from each other. They are now connected by a conducting wire. A long time after this is done, the charges on S1 S2 are respectively dash. అంటే మామూలుగానే రెండు స్పియర్స్ ఉన్నాయి, they are connected and the final charge distribution is asking. Okay, so spheres ni connect చేస్తే potential మాత్రమే సేమ్ అవ్వాలి కదా. yes, so potential on both the spheres should be same. okay, the potential on both the spheres should be same. అందరూ అరే you have done these questions రా,
సరే అయితే చెప్పండి అందరు. సో రేడియై ఆఫ్ ద స్ఫియర్స్ చెప్పండి ఒకసారి. ఎస్, సో ఇది R1 వాల్యూ రా, ఫస్ట్ రేడియస్ అంటే 2/3r. ఇది R2 వాల్యూ చెప్పండి అందరూ, ఇది 1/3r వచ్చింది కదా. ఈ స్ఫియర్ పైన చార్జ్ రా, వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ దిస్ స్ఫియర్ రా? S1 S2 హ్యావ్ చార్జెస్ +12 and -3 మైక్రోకూలం. సో ఈ స్ఫియర్ పైన చార్జ్ అంటే +12 మైక్రోకూలం ఆన్ దిస్ -3 మైక్రోకూలం. చార్జెస్ వచ్చింది కదా అందరూ. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సో ఇది ఫస్ట్ స్ఫియర్, ఇది సెకండ్ స్ఫియర్, అది R1 వాల్యూ, ఇది R2 వాల్యూ, చార్జెస్ Q1, చార్జెస్ Q2, కనెక్ట్ దెమ్, రిమూవ్ దెమ్. కనెక్ట్ చేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ మాత్రమే సేమ్ అవ్వాలి కదా. ఎస్, అయితే you should say that V1 is equals to V2 అంటే KQ1 by R1 should be equals to K times of Q2 divided by R2. అర్థమైంది అందరికీ? KK gone. మరి Q1 divided by Q2 should be equals to R1 divided by R2. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, so Q1 divided by Q2 should be equals to R1 రా. R1 ఏంటి సార్? 2R/3 divided by R2 వాల్యూ ఏంటి సార్? ఇది R/3. R/3 gone అంటే 2:1 రావాలి. అర్థమైంది అందరికీ? But the total charge should remain the same రా. So +12 -3 కదా. When you add the total charge it becomes 9. Yes, but sir Q1 plus Q2 should be equals to 9 and Q1 by Q2 2 ఉండాలి. అంటే Q1 should be equals to 2 times of Q2. Substitute. So 2Q2 plus Q2 is equals to 9 మైక్రోకూలం. Q2 should be equals to 3 కదా, 3 మైక్రోకూలం. అలాగే Q1 should be equals to 6 మైక్రోకూలం. That's it. Done with the question only. Okay, 6 and 3 రా. Okay, 6 and 3. Yes, next part sir. And so on so forth. చేయొచ్చు కదా, easy questions only. Okay, I hope you are getting it. Not getting it? Easy questions అయితే. Very good. Chaitu gaming. Perfect రా. Perfect. Right. Okay. Concentric metal hollow spheres of radii r and 4r hold charges Q1 and Q2. Given that surface charge densities are equal, the potential difference V of r minus V of 4r is given by dash. Okay. Concentric metal shells ఉన్నాయి మీ దగ్గర. Okay. Charges are Q1 and Q2. కానీ charge densities are same. Oh, charge density is the same. So ఇది ఈ స్ఫియర్ పైన charge Q1. On this sphere charge is Q2. Okay, but charge density ra ante Q1 divided by 4 pi R1 square should be equals to Q2 divided by 4 pi R2 square. 4 pi gone. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే Q1 divided by R1 square is equals to Q2 divided by R2 square. మరి ఏం కావాలి మీకు ఈ క్వశ్చన్ నుంచి? రేడియై కూడా ఇచ్చాడు రా, R and 4R కదా. Yes, so Q1 కి రేడియస్ is R, Q2 కి రేడియస్ is 4R. So Q divided by R square is equals to Q2 divided by 16R square. Okay, R square కూడా gone. అంటే 16 times of Q1 is equals to Q2. వాల్యూస్ వచ్చింది కదా మీ దగ్గర. ఏం కావాలి? పొటెన్షియల్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పొటెన్షియల్ సార్? KQ by R. Okay, KQ by R. That's it. మరి KQ2 divided by R2 minus KQ1 divided by R1 వాల్యూ కావాలి. That's it. ఇదే కదా. Yes. For R minus 4R. అదే. సో R minus 4R అంటే Q1 by Q2 తీసుకుంటారా? అదే. సో K times of ఇది Q1 by R1 minus Q2 divided by R2 చెప్పాలి. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. సో Q1 వాల్యూ ఏంటి సార్? Q1 వాల్యూ అయితే Q1 అనుకోండి, డివైడెడ్ బై R1 వాల్యూ ఇస్ R ఓన్లీ, మైనస్ Q2 వాల్యూ అయితే ఇది 16 Q1 డివైడెడ్ బై R2 వాల్యూ అంటే 4R. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, చెప్పొచ్చు కదా. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంట్రా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఎస్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Q1 అండ్ Q2 కదా. చెప్పండి మరి, ఆన్సర్ కూడా చెప్పొచ్చు. సో యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బి K టైమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ బ్రాకెట్ Q1 డివైడెడ్ బై R మైనస్ ఆఫ్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ Q1 డివైడెడ్ బై R. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే K టైమ్స్ ఆఫ్ 3Q1 డివైడెడ్ బై R. ఓకే, అంటే 3Q1 డివైడెడ్ బై K వాల్యూ రా 4 pi epsilon naught టైమ్స్ ఆఫ్ R. అర్థమైంది? నెగటివ్ పాజిటివ్ దాట్ వుడ్ బి అడ్జస్టెడ్. సో 3Q1 డివైడెడ్ బై 4 pi epsilon naught times R. ఇది కూడా ఆప్షన్ D is the answer. Okay, yes. Okay. అరే, and so on so forth రా. Remaining questions only. Okay, మీరు చెప్పొచ్చు. You can easily solve the remaining questions also. అందరూ రైట్.
Okay, so this is all about the potential itself, electric potential energy. Okay, capacity current. Yes, so ఇది capacity. చేయండి అందరూ, యూ కెన్ డూ ఇట్. లేదా ఇదిగో స్క్రీన్ షాట్ తీసి హోంవర్క్ తీసుకోండి. లెట్ us now talk about the next discussion for the capacitors. Okay, so next discussion combination of capacitors done కదా. Yeah, so let us talk about the dielectrics రా. Okay, the next discussion would be about your dielectrics. ఏంటి సార్ డైఎలక్ట్రిక్స్? your dielectric అయితే ఇది మెటలాయిడ్ రా. మామూలుగానే మీ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ నుంచి ఫస్ట్ ప్లేట్ పైన పాజిటివ్ చార్జ్, సెకండ్ ప్లేట్ పైన నెగటివ్ చార్జ్, ఈ రెండు ప్లేట్స్కి చాలా 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 క్లోజ్ పెట్టినప్పుడు దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కదా బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ అంటే మామూలుగానే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ both the plates stick to one another. Okay, yes, so both the plates may stick to one another. Ade we don't want that to happen. Kabatti what we do is we actually attach leda we insert a dielectric between the plates. Ardhamaindi andariki ide. So this is your first plate, ide this is your second plate. Ee rendu plates ki madhyalo meeru oka dielectric insert chesaru. Okay, yes, so this is the dielectric. And let us say the dielectric constant is K for this. ఓకే, మరి చెప్పండి అందరు వాట్ ఈస్ ద కేస్ రా. సో మామూలుగానే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ప్లేట్, సో ఫస్ట్ ప్లేట్ పైన పాజిటివ్ చార్జ్, సెకండ్ ప్లేట్ పైన నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ ద ప్లేట్ అండ్ ఆన్ ద సెకండ్ ప్లేట్ ఇది నెగటివ్ చార్జ్ కదా. ఎస్, అయితే వెన్ యూ టాక్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ రా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి కదా. ఎస్, సో దిస్ షుడ్ బి ద ఎలక్ట్రిక్ ప్లేట్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద ప్లేట్స్. అందరూ అర్థమైంది? ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఇది పాజిటివ్ టు నెగటివ్. అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ చెప్పాలి. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్, ఏం జరుగుతుంది చూడండి. ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్ కదా. సో పాజిటివ్ ప్లేట్ కి దగ్గర నెగటివ్ చార్జ్ రావాలి, అట్రాక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ డైఎలక్ట్రిక్ రా. సో డైఎలక్ట్రిక్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో నెగటివ్ చార్జ్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలి. ఇండ్యూస్ అంటే ఇట్ గెట్స్ ఇండ్యూస్డ్. అలాగే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ఇట్ షుడ్ బి పాజిటివ్ చార్జ్. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఈ డైఎలక్ట్రిక్ కి లోపల చూసి దెర్ విల్ బి అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్. అర్థమైంది? సో ఇది ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ వాల్యూ రా? సిగ్మా డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అలాగే ఇండ్యూస్డ్ ఫీల్డ్ కోసమే సిగ్మా ఇండ్యూస్డ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. మరి నెట్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడాలంటే యూ విల్ సే దట్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ద రీజన్. అయితే ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ మైనస్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత సార్? సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత రా? సిగ్మా ఇండ్యూస్డ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇదే కదా. ఎస్, సో వాట్ డూ యూ విల్ డూ ఈజ్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే సిగ్మా మైనస్ సిగ్మా ఇండ్యూస్డ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అందరూ ఇప్పుడు అవర్ అజంప్షన్ రా ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ అయింది కదా. ఎస్, సో వీఆర్ సేయింగ్ దట్ లెట్ us say the field is decreased by k టైమ్స్. ఇదే కదా. k టైమ్స్ అంటే ఇదే సిగ్మా డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇది ఒరిజినల్ ఫీల్డ్, కానీ ద ఫీల్డ్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీజ్డ్ బై k టైమ్స్. అంటే సిగ్మా డివైడెడ్ బై k టైమ్స్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ రావాలి. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ద డిక్రీజ్డ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ రా. సో ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీజ్, చూడండి అందరూ, సో రెండు ప్లేట్స్ ఆల్రెడీ ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. మరి మీరు డైఎలక్ట్రిక్ ఇన్సర్ట్ చేశారు. డైఎలక్ట్రిక్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ అయింది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ఎస్, సో ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ అంటే పొటెన్షియల్ కూడా డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. మరి నెట్ పొటెన్షియల్ చెప్పండి రా. ఇది సిగ్మా డి డివైడెడ్ బై k ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఇది పొటెన్షియల్, అది చార్జ్ అంటే సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా కదా. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. క్యూ రా, క్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఇంటూ ఏ. మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ కావాలి కదా. సో సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అపాన్ వి. చార్జ్ వాల్యూ అంటే సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా. పొటెన్షియల్ రా, ఇప్పుడు న్యూ పొటెన్షియల్, కొత్త పొటెన్షియల్ చెప్పాలి. సిగ్మా డి బై k ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్. సిగ్మా గాన్. సో ద కెపాసిటెన్స్ అయితే ఇది KA ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్టర్ ద డైఎలక్ట్రిక్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్. అర్థమైంది అందరికీ? As simple as that. Okay. అరే ఏంట్రా ఇది? Okay. So the net capacitance after inserting the dielectric అయితే KA epsilon naught by D. మరి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ సిచ్యువేషన్ కంపేర్ చేద్దాం ఒక్కసారి. ఓకే, yes, what is the before after situation? So ఇది బిఫోర్ కండిషన్, this is the before situation and this is the after situation. Okay, yes,
let us compare. Before situation lo it is just the dielectric కాదు, just the capacitor కదా. After situation లో you have the capacitor, అలాగే ఈ capacitor తోనే మీ దగ్గర dielectric కూడా ఉంటుంది. That's it. So this is the dielectric. Let us discuss about the terminologies, everybody. First of all, we talk about the electric field, E bar value sigma by epsilon naught. After condition లో electric field value అంటే sigma by k epsilon naught. అర్థమైంది? K is the dielectric constant. Okay. Yes. Next field, sir. Potential sigma d by epsilon naught. E case low potential ante sigma d divided by k epsilon naught. Okay, that means your field and potential will decrease. Okay, ఇది decreased. Okay, decreased. ఇది కూడా decreased. Okay, what about your capacitance value, sir? ఇది a epsilon naught by d. కానీ ఈ కేసులో యువర్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ అయితే KA ఎప్సిలాన్ నాట్ బై D వస్తాయి. ఓకే, బట్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ కేసులో యువర్ కెపాసిటెన్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. అయితే ఇట్స్ అ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. అందరూ అర్థమైంది? ఎస్. సిమిలర్లీ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంట్రా, ఇది ½ CV² లేదా Q² డివైడెడ్ బై 2C కదా. ఎస్. అయితే సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అందరూ. సో ఈ కేసులో కూడా యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ బికమ్ ½ kCV². That's it. And your potential energy is also increased. Done? Not done. Now let us talk about the combination of dielectrics. Okay, then we will take a 10 minutes break and then we will go with your PYQs. Okay. Yes. The next condition ఏంటంటే we talk about the combination of dielectrics. ఇదే కదా అందరూ. అయితే చెప్పండి. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ రకరకాలుగా ఉన్నాయిరా. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్లో యువర్ డైఎలక్ట్రిక్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ సిరీస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ఓకే, దీనికి లోపల యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ డైఎలక్ట్రిక్స్. ఇదే, లెట్ us say థిక్నెస్ ఇస్ T1 అండ్ లెట్ us say దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ డైఎలక్ట్రిక్. ఈ డైఎలక్ట్రిక్ కి థిక్నెస్ T2 అనుకోండి. అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ ప్లేట్స్ ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ D అనుకోండి అందరూ. అయితే డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ K1, డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ K2. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద నెట్ కెపాసిటెన్స్. ఓకే, నెట్ కెపాసిటెన్స్ చెప్పాలి. అయితే అందరు చూడండి, ఈ కేసులో నౌ యూ షుడ్ సే దట్ దీస్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ కెపాసిటర్స్. 3 వేరే కెపాసిటెన్సెస్ ఉన్నాయి. హౌ సార్? ఫస్ట్ కెపాసిటెన్స్ అయితే ఇది ఎయిర్ కి కెపాసిటెన్స్ లేదా K1 అనుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ డైఎలక్ట్రిక్ లేదా K1, ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ డైఎలక్ట్రిక్ K2 అండ్ లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ యువర్ ఎయిర్ కదా. సో ఎయిర్ కోసమే K వాల్యూ 1 రావాలి. దాట్స్ ఇట్. సో థిక్నెస్ ఏంట్రా? థిక్నెస్ ఇస్ T1, థిక్నెస్ ఇస్ T2. కానీ ఈ కెపాసిటర్కి థిక్నెస్ రావాలి అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఏంటి సార్? ఇది D - T1 - T2. అర్థమైంది అందరికి? Yes, now you can add it basically. Okay, yes. Andaru, please start attempting this question and I will be back in 5 minutes. Okay, 5 to 10 minutes. I will be back in 10 minutes. Everybody, please ee questions ni okasari attempt cheyandi. Okay, till that time.
Done. Sir. Okay. Right. So let us continue the discussion. Okay. Everybody. Agandi. Right. So let us discuss this question. In the circuit shown in the figure, okay, charge on the 5 microfarad capacitor kavali. Okay. Yes, charge on the 5 microfarad capacitor. Chudani. So our course first start with a battery. Okay. How many batteries are there? 2 batteries are there. 3 capacitors are there. Okay. Let us just continue with the discussion. So in the case lo net capacitance cheppali kada. Yes. Okay. So if you want the value of the net capacitance ante, what is the formula for capacitance, sir? Ka epsilon naught by D kada. Mari ee case lo your K1 area of the plate A kadara. So area of the plate A anukondi. That's it. So K1 A epsilon naught divided by the thickness. Thickness ante distance between the plates kada T1. This is the value of the first capacitor. Alage second capacitor ki value C2 andaru cheppandi. What is it ra? Idi K2 A epsilon naught divided by thickness T2. And for third capacitor, idi A kada, so C3 value gurunchi cheppalante, idi A times of epsilon naught divided by the thickness. Thickness ante idi D minus T1 minus of T2 kada. Yes, so D minus T1 minus of T2. That's it. So this is the third capacitor. Ide me first capacitor. This is your second capacitor. Ardham ingendariki. Now all three are in series ra. Now all three are in series. So series lo unte gani, you will say that net capacitance value kada. Yes. So what is the value of net capacitance? 1 upon C net is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Ante 1 upon C net value cheppalante idi T1 divided by K1 A epsilon naught plus T2 divided by K2 A epsilon naught plus remaining distance ra D minus T1 minus T2 divided by K ante ledu kadara. K value is 1 divided by A epsilon naught only. So idi oka punch entra 1 upon A epsilon naught common teeskondi. Okay, yes. Okay, so you basically take out 1 upon A epsilon naught common. Aithe you are left with 1 upon C net is equals to 1 upon A epsilon naught times T1 upon K1 kada. Yes, T1 divided by K1. T1 by K1 plus idi T2 by K2 undali, and this should be D minus T1 minus T2 divided by A times epsilon naught already ochindi kada. Yes, so it should be 1 only. Mari kavalante invert into cheyandi andaru. So your C net value ra, so it is C net is equals to A times of epsilon naught divided by idi T1 by K1 plus T2 divided by K2 plus adi D minus T1 minus T2 whole divided by 1 ravali. That's it. Okay. So this is the value of the net capacitance of the system. What would happen if the dielectrics are connected in parallel ra? Adi kuda chuddam. Okay. Let us discuss that also. And sir, dielectrics in parallel kada? Yes. So ide dielectric in parallel. Student. So parallel combination kosame you basically need to add the combinations in series kada. Yes. Aithe if the dielectrics are in parallel, cheppandi andaru. So these are the parallel plate capacitors kada. Yes. What is it? Yes, this is the case. Sir, so these are the plates of a capacitor. Okay, adi kuda parallel plates e teeskovali kada. Yes, so these are the 2 plates of the capacitor. But in the scenario, now what you have is your capacitors are there in the parallel combination. Aithe idi first dielectric ra andaru last case lo em jarigindi. So last case kosame we told that the area of the plate will remain the same. Okay, and prati oka dielectric kosame the area of the plate should be A itself,
Kani, in this case, the area is going to change. Okay, area is going to change. But how are you going to change that area, sir? When the dielectrics are in series, area same avvali, thickness లేదా the width of the dielectric should change. కానీ ఈసారి when the dielectrics are connected in parallel అయితే the length should be same but the area should be changing. అర్థమైంది? This is the basic combination that you have to take care of. అదే చూడండి, this becomes your first dielectric. Okay, this is your first dielectric. కావాలంటే dielectric constant K1 అనుకోండి, area is A1. Thickness remains the same, distance between the plates ra, thickness ante d itself. Aithe this is your second dielectric. I think I'm doing it in the wrong way. Sir, okay, nimisham agandi. Let us just take it in the most standard way itself. So this is the first dielectric. Okay, this is your last dielectric. Okay, మొత్తం కి మధ్యలో there are set of dielectrics only. Okay, మరి copy it, paste it. Here, yes, copy it, paste it, copy it, paste it, and so on and so forth. I hope it should be clear. Okay, yes. So, idigo dielectric constant K1, in this case dielectric constant K2, idi K3, idi K4. Arlamindi, thickness of each dielectric is D only. Corresponding areas ra A1, A2, this is A3, this area is A4. Mari cheppandi andaru, what would you say? You would say that these are the parallel capacitors kada. Yeah, so this is your first capacitor C1, this is your second capacitor C2, this is your third capacitor C3, and this is the fourth capacitor C4. Ardhamindi andariki? Yes. And they are all connected in parallel to each other. Okay, మరి నెట్ కెపాసిటెన్స్ కావాలి కదా, ఈ సిస్టమ్కి నెట్ కెపాసిటెన్స్ కావాలంటే సి నెట్ వాల్యూ రా, అది C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3 ప్లస్ C4 ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ C1 సార్? ఇది K1 A1 ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D ప్లస్ మరి ఒకసారి K2 A2 ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, ఒక పని చేయండి, ఎప్సిలాన్ నాట్ బై డి కామన్ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఇది నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ బై డి కామన్ వచ్చింది. యూ కెన్ రైట్ ద రిమైనింగ్ క్వాంటిటీస్ K1 A1 ప్లస్ K2 A2 ప్లస్ K3 A3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, దట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. అందరూ డన్? నాట్ డన్? ఓకే, yes, so this is the net combination of the system itself. Either the next thing that we will be talking about is almost completed kadara. So let us talk about force of attraction between the plates. Yes, perhaps this is the last topic. Andar, yes. So next topic and sir, idi force of attraction kada, leda force between the parallel plate capacitor. That's it. Force between the plates of the parallel plate capacitor. ఇదే కదా అందరూ? ఎస్, ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్, అదే అందరూ అర్థం చేసుకోండి. దీస్ ఆర్ ద టూ ప్యారలల్ ప్లేట్స్. ఓకే, ఆన్ ద లెఫ్ట్ ప్లేట్ దెర్ ఈస్ అ చార్జ్ ఆఫ్ ప్లస్ Q, రైట్ ప్లేట్ పైన మైనస్ Q చార్జ్ ఇస్ దేర్. Separation కావాలంటే the distance between the plates is D. అలాగే you should also write the charge densities ra. If you say the area of the plate is A, here also area of the plate is A. అయితే సిగ్మా చెప్పండి, what is the value of sigma ra? ఇది ప్లస్ సిగ్మా, చార్జ్ డెన్సిటీ కదా, so it should be plus Q upon A. ఇది మైనస్ సిగ్మా అంటే మైనస్ Q upon A. Okay, so this is minus sigma అంటే మైనస్ Q upon A. Okay, మైనస్ Q divided by area. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, ఫోర్స్ కావాలి కదా. సో ఫోర్స్ వాల్యూ రా, యువర్ ఫోర్స్ F is equals to Q multiplied by electric field E. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే దిస్ షుడ్ బి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద లెఫ్ట్ ప్లేట్ అట్ ద రైట్ ప్లేట్ పొజిషన్. సో ఈ లెఫ్ట్ ప్లేట్ వల్ల రైట్ ప్లేట్ కి పొజిషన్ లో ఏం ఫీల్డ్ వస్తాయి అది చెప్పాలి. అదే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Q మల్టిప్లైడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ షుడ్ బి సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. అర్థమైంది? మరి చార్జ్ ఏంటి సార్? చార్జ్ ఆన్ ద సెకండ్ ప్లేట్. వాట్ ఇస్ ఇట్ రా? సిగ్మా మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా A, సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా A. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సో ఫోర్స్ కావాలంటే ఇది సిగ్మా టైమ్స్ ఆఫ్ A టైమ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా డివైడెడ్ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తుంది. అదే, మరి సింప్లిఫికేషన్ చేయండి. యువర్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్. Okay, when you simplify it, చెప్పండి అందరూ. సో ఫోర్స్ is equals to sigma square A divided by 2 times of epsilon naught. వచ్చింది కదా? మీకు కావాలంటే you can also rewrite this force in other factors as well. Okay, చెప్పండి అందరూ. సో sigma square A
అయితే ఒక పని చేయండి రా. ఓకే, let us multiply divide by a in the both sides. So f is equals to sigma square a square divided by 2a epsilon naught. అంటే sigma a whole square కదా, divided by 2 times a times epsilon naught. Sigma a అంటే charge రా, so q square divided by 2 times of a times of epsilon naught. So this is the value of the force between the plates of the capacitor. Okay, so force between the plates of the capacitor అయితే ఇది q square divided by 2 times of area times of epsilon naught, అంటే permittivity of the free space itself. అర్థమైంది అందరికీ? as simple as this. Okay, right. Yeah, what I was thinking ra. Yes. Everybody like this video ra. Okay, ఈ వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి. Yes, so that is the force between the plates కదా. Okay. అయితే next discussion అందరూ. What do you want? What is you want next? Force between the plates done. Force done. Energy done. Combination of dielectrics done. Every single thing is done. ఎప్పుడు there is something known as RC circuits, but I don't think that would be required for you. అయితే కొంచెం క్వశ్చన్స్ మాత్రమే సాల్వ్ చేద్దాం. ఇట్స్ 6 PM కదా, సో 6 అంటే let us do it రా. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ అందరూ let us directly go towards the next chapter itself. అయితే చూడండి మరి చెప్పండి. సో ఇది all the questions we have done it by ourselves. సరే, రైట్. ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ అంటే కెపాసిటెన్స్ కాదురా, మ్యాగ్నెటిజం. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ అందరూ ఇది మ్యాగ్నెటిజం లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, మ్యాగ్నెటిజం ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్. టైం అంటే అసలు లేదు, ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఆర్ లెఫ్ట్. సో మ్యాగ్నెటిజం కోసమే చూడండి అందరూ. ద స్టోరీ బిగిన్స్ విత్ అ వైర్. ఓకే, ఒక వైర్ నుంచి మీరు ఒక కరెంట్ ఫ్లో చేయండి. ఓకే, స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్ ద కరెంట్ త్రూ అ వైర్. ఓకే, సంథింగ్ అన్యూజువల్ హ్యాపన్స్ రా. అంటే ఏంటి సార్? ఇస్ ఇట్ స్టిల్ బఫరింగ్ ఆర్ వాట్? బఫరింగ్ ఇది స్టిల్ బఫరింగ్ ఆర్ వాట్? సరే, సో మ్యాగ్నెటిజం కదా. ఎస్, ద స్టోరీ బిగిన్స్ విత్ అ వైర్. అయితే ఒక వైర్ తీసుకోండి, ఈ వైర్ నుంచి మీరు ఒక కరెంట్ ఫ్లో చేయండి రా. లెట్ us say the current is I. ఓకే, అండ్ దెర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ మ్యాగ్నెటిక్ నీడల్ రా. మరి ఈ మీ నీడల్ని ఈ వైర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు దెర్ వాజ్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద నీడల్. ఓకే, దెర్ వాజ్ అ డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద నీడల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒక డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ current carrying wire produces the magnetic field. ఇదే కదా. yes, that is the conclusion రా. conclusion అంటే a current carrying wire produces a magnetic field. Okay, the current carrying wire produces a magnetic field. మరి ఈ magnetic field కి వాల్యూ చూడాలంటే we need to discuss something known as the Biot-Savart law. అందరు చెప్పండి, what is the statement రా? సో ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే ఇది, we need to talk about the Biot-Savart law. What is this, sir? What do you mean by Biot-Savart law? చెప్పండి.
So when you talk about Biot-Savart law, it basically tells you the idea about the strength of the magnetic field produced by a current carrying wire. Okay, yes. So ఈ Biot-Savart law ni చూసి it basically tells you about the magnitude of the magnetic field. Formula ఏంటి సార్? ఇదిగో. So ఇదే, this is your wire, huh? This is your wire. ఈ వైర్ నుంచి there is this current I that is flowing రా. ఓకే, అయితే ఒక పని చేయండి అందరూ. let us cut the elementary part రా. ఇది చిన్న లెంత్ dl అనుకోండి. ఓకే, this is the small length dl bar. ఓకే, ఈ dl బార్ నుంచి మీరు ఒక పొజిషన్ వెక్టర్ జాయిన్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ r బార్ అనేది చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఎస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ రా, పాయింట్ A అనుకోండి అందరూ. దాట్స్ ఇట్. Now let us say the angle between them ra theta kada. Yes, but if you want to find the magnetic field, exact formula ichadu ra. Okay, yes, either you should talk about the formula. What is the formula, sir? Chinna magnetic field ra, dB bar kada. Yes, so magnetic field is given by mu naught I divided by 4 pi times of dl bar cross r bar kada. Yes, dl bar cross r bar divided by r cube. Okay, sir. Okay, as simple as this. Okay. So this is the formula for your Biot-Savart law. Okay, sir. Is it clear? Not clear? I hope it should be clear by now. Okay, sir. Many applications of Biot-Savart law chuddam. Okay. Yes, the next topic we talk about aithe the applications of your Biot-Savart law. ఇదే కదా మరి అప్లికేషన్స్ కోసమే చెప్పండి అందరూ. నంబర్ 1, ఫైనైట్ వైర్, ఇన్ఫైనైట్ వైర్, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, వైర్ రా, వైర్. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అంటే ఇది వైరే ఉండాలి. కానీ వైర్లో కూడా 3 రకాలు ఉన్నాయి. 3 types of wire are there. Number 1, wire number 1 ఏంటి సార్? ఇది ఫైనైట్ వైర్ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అ ఫైనైట్ వైర్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. సో లెట్ us say this is the finite wire. ఓకే, ఈ వైర్ నుంచి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ d అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అ జనరల్ డిస్టెన్స్ d. మరి ఈ డిస్టెన్స్ d పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి మీకు. అయితే ఇది యాంగిల్ రా, దిస్ యాంగిల్ is θ1 and let us say this angle is θ2. Okay, this angle over here is θ2. ఇది డిస్టెన్స్ d కదా. Yes, θ2, and there is this current I that is flowing in the wire itself. మరి చెప్పండి ఇందులో what is the magnetic field formula? అయితే ఈ కేసులో the magnetic field through the wire is given by the formula. What is the formula? What is the formula? Formula ఏంట్రా? Yes, formula చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. Your magnetic field in this case is given by what? Yes, అందరూ. So ఇది magnetic field is given by mu naught I divided by 4 pi d ra. Okay, times of ఇది sin θ1 plus sin θ2 should be there. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, so this is the value of the magnetic field. This is the value of the magnetic field at the point A. Second case, sir, semi-infinite wire. Okay, let us discuss about the second case now. What is the second case, ra? The second case is the semi-infinite wire. That's it. Okay. చెప్పండి అందరూ, what is the second case? ఇదే semi-infinite wire. Okay, sir. అది semi-infinite wire కూడా వచ్చింది. So now you need to talk about the formula for the magnetic field. అయితే ఇది infinite only from one end రా, అండ్ సెకండ్ ఎండ్ నుంచి ఇది కంప్లీట్లీ ఫైనైట్. అయితే ఇదే డిస్టెన్స్ d అనుకోండి అందరూ. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ d ఉండాలి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ పాయింట్ A. మరి దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ I that is flowing in the wire itself. Okay, yes, so let us say this current is I. మరి చెప్పండి ఫార్ములా ఏంట్రా? your magnetic field B is given by a mu naught I divided by 4 pi d only.
ఇదిగో అప్పర్ వాల్యూ థీటా రా, సైన్ థీటా వాల్యూ 0 ఉండాలి కదా. ఎస్, సో 0 ప్లస్ సైన్ థీటా టు 90 డిగ్రీ. సో 0 ప్లస్ సైన్ 90 అంటే 1 కదా. సో 0 ప్లస్ 1 ఓన్లీ. అదే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గివెన్ బై μ0I డివైడెడ్ బై 4πd. అలాగే ఫర్ అ కంప్లీట్లీ ఫైనైట్ వైర్, ఇది థర్డ్ కేస్. థర్డ్ కేస్ అంటే ఫైనైట్ వైర్ అనుకోండి అందరూ. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనైట్ వైర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పాలి కదా. ఎస్, అయితే చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ అరే ఫైనైట్ కాదురా, ఇది ఇన్ఫైనైట్ వైర్ కదా. ఎస్, సో థర్డ్ కేస్ అయితే ఇది ఇన్ఫైనైట్ వైర్ చెప్పాలి, ఇన్ఫైనైట్ వైర్. సో ఇన్ఫైనైట్ వైర్ కి కేసులో దిస్ ఈజ్ ద వైర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వైర్. ఈ వైర్ నుంచి ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ d పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే చెప్పండి. So you will say that your magnetic field B is given by the formula μ0I divided by 2πd. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది సార్, ఎలా వచ్చిందంటే ఇది ఆ డిస్కషన్స్ కోసమే, టైం అంటే అసలు లేదు. ఓకే, ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. లైక్ దిస్ వీడియో, ఈ వీడియోని కూడా లైక్ చేయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీబడి డోంట్ ఫర్గెట్ టు మేక్ ద నోట్స్. ఓకే, that's it. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ కేసెస్ రా. సో వైర్ గురించి మొత్తం కంప్లీట్ స్టోరీ అయిపోయింది కదా. ద నెక్స్ట్ స్టోరీ అయితే ఇది రింగ్. సో రింగ్లో కూడా లెటెస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ ద రింగ్. ఆర్క్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఇది కూడా 3 రకాలు ఉన్నాయిరా. సో ఫస్ట్ కేస్ అయితే ఇది ఆర్క్ ఆఫ్ ద రింగ్. సెకండ్ కేస్లో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్. ఎస్, సో ఇది ఫస్ట్ కేస్, అది సెకండ్ కేస్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్ సార్? సెకండ్ కేస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్. Arc of the ring, and then you have semicircular ring, and lastly you have a full ring ra. Okay, circular ring. Okay, ఇది లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్. థర్డ్ కేస్ అంటే ఇది సర్క్యులర్ రింగ్. ఓకే, మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. చూడండి అందరూ. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, ఎస్, ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే ఇట్ షుడ్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఓకే, ఎస్, సో ఇది ఈ ఆర్క్ నుంచి దర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ I దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్క్ అంటే R అనుకోండి అందరూ. ఈ పాయింట్ A రా. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ బై μ0I θ డివైడెడ్ బై 4πr. ఓకే, ఎస్, μ0I θ డివైడెడ్ బై 4πr. అలాగే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ కి కేసులో ఇది థీటా వాల్యూ పై సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇదే కదా అందరూ. ఫర్ అ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ థీటా వాల్యూ ఏంట్రా? యువర్ థీటా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 డిగ్రీస్. ఇదే కదా అందరూ. థీటా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B రా. B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0I θ డివైడెడ్ బై 4πr. మరి థీటా వాల్యూ పై సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దాట్ మీన్స్ μ0I పై డివైడెడ్ బై 4πr. ఇక్కడ నుంచి పై గాన్. So your magnetic field is given by μ0I divided by 4r for a semicircular ring. Yes. So ఇది semicircular ring కోసమే. And similarly when you talk about circular ring, చెప్పండి అందరూ, what is the condition for circular ring? Theta value అంటే 2π ఉండాలి. అదే, done and dusted. So this is your circle లేదా circular ring. ఈ circular ring కోసమే this becomes the center. మరి ఇది మొత్తం యాంగిల్ రా. సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా కంప్లీట్ యాంగిల్ థీటా వాల్యూ 2π ఉండాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో యువర్ magnitude of magnetic field B is μ0I θ divided by 4πr. అంటే μ0I times of theta value is 2π divided by అది 4πr ఉండాలి. అదే, సో ద magnitude of the magnetic field is given by μ0I divided by 2 times of r. అర్థమైంది అందరికీ? as simple as that. So this is the magnitude of magnetic field. Okay, I hope you are understanding each and every part of it. దాని తర్వాత we talk about the next condition ra. What is the next condition sir? Solenoid. The next condition ఏంట్రా ఇది? This is nothing but your solenoid. ఓకే, పాసిబుల్ అయితే క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దామా, JEE లెవెల్ క్వశ్చన్స్. సరే, సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద సాలినాయిడ్, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సాలినాయిడ్? సాలినాయిడ్ అంటే ఇది ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ లేదా ఇట్ ఈస్ అ కన్స్ట్రక్షన్ మేడ్ బై ద వైర్స్ రా. కానీ ఈ సాలినాయిడ్లో ద వైర్స్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ అ వెరీ వెల్ ఎక్విప్డ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ యాక్చువల్లీ. అయితే చెప్పండి, సో ఇదే కదా వైర్. ఎస్, సో ద వైర్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్, గోస్ అట్ దట్ ఎండ్. ఓకే,
So the board is tired now. Board is tired అంటారు. Yes. అలాగే ఇది కూడా సెకండ్ కండిషన్, ఇది థర్డ్ కండిషన్, ఇది ఫోర్త్ కండిషన్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ కదా. ఎస్. ఓకే ఓకే ఓకే, మరి చెప్పండి అందరు. ఎరా పోయింది కదా. ఎస్. సో దిస్ షుడ్ బి గాన్. This should be gone. Okay. And it should come back again. Something like this. Okay. So this is your solenoid. Clear? Is it clear? Not clear. I hope it should be clear by now. Okay. Aide chudandi okasari. Yes. So this looks little like your solenoid kada. Yes. And chudandi. So for solenoid, there are some terminologies that each one has to understand very clearly. Okay, so first terminology ante capital N. Capital N ante enti sir? Total number of turns in the solenoid. Adhamayindi? Yes. So first terminology ante capital N. What is this ra? It is nothing but the total number of turns. Adhamayindi kada? Yes. Okay, ఇది solenoid. అలాగే ఎల్ రా. ఎల్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సోలెనాయిడ్. ఓకే. ఎస్. మరి చెప్పండి. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద సోలెనాయిడ్ అంటే ఎల్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆర్ ఎన్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద సోలెనాయిడ్, చెప్పండి అందరు. హౌ డస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లుక్ లైక్? ఐ హావ్ టు డ్రా ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ యాక్చువల్లీ. So this is the structure of the solenoid. Okay. If your current is flowing in this direction, so if this is the direction of the current ra, okay, ante magnetic field line direction right side lone undali. Okay, so that becomes the direction of the magnetic field lines. అర్థమైంది అందరికీ? మరి వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంట్రా? యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గివెన్ బై మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ డివైడెడ్ బై ఎల్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ. ఐ ఇస్ ద కరెంట్. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే బి వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ. ఓకే. ఎస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ టాపిక్ సార్. నెక్స్ట్ టాపిక్ సార్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ రా? నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే ఇదే. లేదా కావాలంటే క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us డిస్కస్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్. అది జేఈ క్వశ్చన్స్, నాట్ నీట్ క్వశ్చన్స్. సరే. సో కెపాసిటర్స్, కెపాసిటర్స్ 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 ఐ థింక్ కెపాసిటర్స్ కాదురా, మ్యాగ్నెటిజం కదా. ఎస్. Downloads, huh? Yes. What about the next? Today itself, presentation and videos, as it stored in the video itself. Capacitors, not there. I think I need to do it once again. Videos ka adra, downloads. Downloads lo, we should give it the name
not getting saved up. What is it, sir? Yes. మరి చెప్పండి అందరు. Okay, so these are the pages. Motion of charged particles కాదు, we don't want to discuss that actually. Okay, దాని తర్వాత కావాలంటే తీసుకోవచ్చురా, వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. A particle charge enters the region velocity. Okay, not required. Do we have Biot-Savart law somewhere here? Title. Yes, ఇదే. This is the title. అందరు చూడండి, this is the question. A charge particle going around in a circle can be considered to be a current loop. A particle of mass carrying current charge Q is moving in a plane with a speed v under the influence of magnetic field B. The magnetic moment of this moving particle is dash. Okay, so magnetic moment also we did not cover till this time. Sir, ఇది చూడండి అందరు. So let us take this question for now. Okay, September 4, 2020 లో వచ్చిన question. Okay, I think we already have seen this question also. మరి చేయండి అందరూ, ఈ క్వశ్చన్ ని అటెంప్ట్ చేయండి ఒకసారి, మరి చూద్దాం. Okay, a wire A bent in the shape of an arc of a circle carrying a current of 2 amperes and having a radius of 2 centimeters, and another wire B also bent in the shape of arc of the circle carrying current of 3 amperes having a radius of 4 centimeters are placed as shown. The ratio of the electromagnetic the ratio of the magnetic field due to the two wires at the common center is dash. Angle ఇచ్చాడు already. You have the angles as 60 and 90 degrees. Okay, మరి చెప్పండి అందరు. Yes. Attempt చేయొచ్చు కదా. You can attempt these questions and tell me the answer for this question. So arc of the circle ra, magnetic field due to the arc of the circle. Formula ain't sir. Exam on 21, right? Abba, Arshini. Wah. Perfect ra. Sir. చెప్పండి అందరు. So these are the two arcs. Actually 90 degree angle కావాలి నాకు first. So let us draw a 90 degree angle. Is it possible? There are, not there. అయితే ఇదే. This is the 90 degree angle. మరి rotate it. Okay. లేదా the side should almost be same రా. Okay. అయితే ఇప్పుడు rotate చేయండి. Again this becomes long and this becomes short. Almost same. Okay. So this is your first part of the circle. Hey, వదలండి రా. సరే, let us draw the figure itself. Time waste ఇది మొత్తం. So next question కోసమే, you have your arcs ra in this way. No, but 90 degree angle should be there. Okay, assume it to be 90 degree. Okay, so it is the larger radius. మరి ఇది రింగ్. అలాగే you have something shorter ring also. So ఇది shorter ring అందరూ. So shorter ring is larger ring angle 90, shorter ring angle 60 కదా. అయితే I'm confused. Diagram only రా. I am not a good diagram drawer కదా. Sir, so larger ring అంటే angle 60 degree ఉండాలి. Yes, so this is the larger ring. Okay, దీని లోపల you have a shorter ring also, but for the shorter ring the angle is 90 degrees. ఇదే. Okay, రెండు arcs కోసమే the current is actually in the same direction. So this is the direction of current, this is the direction of current. Same current or different current, అది కూడా చూడాలి. Okay, carrying a current of 3 ampere. A wire A 2 ampere, wire B 3 ampere. So wire A B ra, A 2 ampere, B 3 ampere. So ఇది wire A 2 ampere, wire B. ఇదే కదా కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Yes, 90 degrees, 60 degrees. That's it.
రేడియస్ కూడా ఇచ్చాడు కదా. ఎస్, సో రేడియస్ ఇస్ f2 and the radius is 4. Substitute the values and do it. So radius is 2 and this radius is 4. అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ ఫార్ములా అదే. సో ఈ మొత్తం యాంగిల్ చెప్పాలి కదా. సో కెన్ ఐ సే ఇది 270 degrees రా అంటే 3π/2 ఉండాలి. అండ్ దిస్ షుడ్ బి π మైనస్ 360 మైనస్ 360 అంటే 300 అంటే π/6 కదా. సో 5π/6 ఉండాలి ఈ యాంగిల్ అందరు చూడండి. ఎస్, దాట్స్ ఇట్. సో వన్స్ యూ గాట్ దీస్ యాంగిల్స్ అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్. చెప్పండి b1/b2 రా అదే. సో సార్ μ0I(θ1) డివైడెడ్ బై 4πr1 డివైడెడ్ బై μ0I(1θ1) I2θ2 డివైడెడ్ బై 4πr2. 4π gone. ఓకే, సో b1/b2 వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇది μ0 కూడా గాన్, μ0 ఆల్సో గాన్. సో μ0 ఆల్సో గాన్. అయితే r2I1θ1. సో r2I1θ1 డివైడెడ్ బై r1I2θ2 చెప్పాలి. దాట్స్ ఇట్. r2 వాల్యూ ఎంత సార్? ఇది 4, I1 వాల్యూ 2, θ1 వాల్యూ ఇన్సైడ్ పాయింట్ కదా. ఎస్, సో r2 వాల్యూ 4, ఇది I1 రా. I1 is 2 amperes. అలాగే θ1 యాంగిల్ చెప్పాలి. సో θ1 యాంగిల్ ఫర్ దిస్ వైర్ is 3π/2 కదా. ఎస్, సో 3π/2 డివైడెడ్ బై r1 వాల్యూ is 2. ఓకే, I2 వాల్యూ అయితే 4 ఆంపియర్ అండ్ ద వాల్యూ రిమైనింగ్ is 5π/6. దాట్స్ ఇట్. మరి π గోన్, 2 గోన్, 4 గోన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 1 బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 2 అంటే 3/2/5/6 అంటే 3/2 మల్టిప్లైడ్ బై 6/5. ఓకే, 2 3s are 6 అంటే 9:5 should be the answer. Okay, there in the option. Are we doing some mistake? 270 kada. Yes, remaining angle is 300 kada. So 300 into 5π/6. Correct only. Okay, so formula is R2 I2θ2. I2 is 3 ampere, 4 ampere. What is the second current? What is the value of the current in the second wire? 3 ampere. I'm sorry. Current value I have taken it wrong. I2 ante idi 3 undali. It should not be 4 actually. So idi 3 ampere should be there. That's it. Eppudu cheyandi. You should do it once again. So ide kada. So b1/b2 value andaru. So idi b1 divided by b2 should be equals to 4 2 3/2 divided by 2 3 5/6. 3 gone. Okay, 2 gone ante 4 into 1/2 divided by 5/6. So 4 gone, 2 ante 2 divided into 6/5. Correct or not correct? 5/6 చెప్పండి. సో యాంగిల్స్ రా, ఇది మొత్తం యాంగిల్స్ కదా. ఎస్, వాల్యూస్ చెప్పండి అందరూ. కన్సెప్ట్ యూ గాట్ ఇట్ కదా. యూ గాట్ ద కన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. 6/5 సెస్, బట్ 2 into 6/5 కమింగ్ రా. హౌ ఇస్ ఇట్ కమింగ్? రేడియస్ వాల్యూస్ కరెక్టా నాట్ కరెక్టా? ఎస్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లేజీ రా. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ నాట్ టు డూ దిస్ క్వశ్చన్ అట్ ఆల్. సరే చెప్పండి. సో b1 divided by b2 value should be equals to I1θ1 divided by R1 divided by I2θ2 divided by R2. ఇదే కదా. Yes, I1 value enta sir? I1 ante current through the first wire. What is the value of current through the first wire? Wire A. So current of 2 ampere. I1 2 ampere, R1 2 centimeters. Does not matter. Radius అయితే cancel చేయండి. So θ1 I1 R1 ante I1 by R1. Current is 2, radius is 2, θ1 divided by I2 R2 andaru. What is the current through the second wire? Current is 3 and radius is 4. So 3/4 undali kada. Yes, divided by 3/4 times of θ2. That's it. 2 gone. Ante θ1 into 4 divided by 3 times of θ2. θ1 value enta sir? What is the value of θ1? ఈ ట్రయాంగిల్ లో, ఈ ఫిగర్ లోనే చూడండి. సో ఇది 90 degree కదా. సో θ1 వాల్యూ బికమ్స్ యువర్ 3π/2 270. θ2 వాల్యూ అంటే 5π/6. సో 3π/2 5π/6 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 4 multiplied by 3π/2 3 multiplied by 5π/6 కదా. ఎస్, π gone
అంటే 2 1s are 2, 2 2s are 4. సో ఇది 6 వచ్చింది. సో ఇదే 9 by 6 కరెక్టా నాట్ కరెక్టా? ఇది నాట్ I by 4 pi r కదా. అరే ఆన్సర్ ఇస్ 12 by 5 r. 12 by 5 is there, not there. సరే చూడండి, carrying 2 amperes and radius 2 centimeters, and another wire B bent in the shape of arc of circle carrying current 3 ampere having radius of 4 centimeters. So 3 and 4 kada. Yes, the ratio of the magnetic field due to the wires A and B at the common center should be 6 by 5 or 12 by 5 ఇది. Yes, 3 by 4 Is it 3 by 4? Yes, 3 by 4 only. 2 by 2 theta 1, 3 by 4 theta 2. So 2 by 2 gone, theta 1 divided by 3 theta 2 into 4. Theta 1 value, what is theta 1 value? First value 3 pi by 2. 3 pi by 2 అంటే 270 కదా. Am I doing some silly mistake? లేదు కదా. సో ఇది 6 ఉండాలిరా. సో 2 3s are 6 and here it should be 3 times of 5 pi by 6. Pi by 6 అంటే 30. I am sorry. ఇదిరా theta 2 వాల్యూలో ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. I told you it's a basic mistake. So ఇది 300 degrees not 5 pi by 6 రా. ఇది 10 pi by 6 ఉండాలి. Understanding? So your second angle should be 6 divided by 3 times of 3 కూడా కాదురా, 3 కూడా gone కదా. Yes, so 3 into 10 pi by 6. Now the answer is correct. చూడండి, so 3 2 gone. So ఇదే pi కూడా gone, 6 by 5 ఉండాలి. Yes, so the entire problem was assuming in theta 2. I knew it, okay. If you do little silly mistake ante entire question will haunt you ra. That is something that you have to understand. Okay, question is not difficult kani you are your own enemy ra. Okay, yes 6 by 5 is the answer kani mistake ekkada adi identify cheyali. I actually had another option to solve this question also. Okay, you could literally do the formula and use it. Idigo second method entante you have the total magnetic field due to ring kada. So magnetic field due to total ring minus magnetic field due to this much part ra. Okay, now it would become very easy for me to calculate. Ippudu idi angles 90 and 60 kada, that's it. It would have also been worked kani I decided to stay on the same method and find the error. Okay, chinna error idi calculation mistake. Sare next topic andaru లేదా కావాలంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే రైట్, డన్. యూ కెన్ డూ దిస్ రా. సింపుల్ క్వశ్చన్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ గురించి అడుగుతారు. ఓకే సరే, లెట్ us discuss the next question. What is the next question, sir? Sir, two very long, straight and insulated wires are kept at an angle 90 degree from each other in XY plane. Okay, so ఇది ఫస్ట్ వైర్ అనుకోండి, అది సెకండ్ వైర్ అనుకోండి, ఇదే కదా. What do you want? These wire carries currents of equal magnitude I, whose directions are shown in the figure. The net magnetic field at point P will be dash. So the first wire, ఇది సెకండ్ వైర్ చెప్పాలి. That's it. So second question అయితే ఇదే. You have two infinite wires kada. So the first wire vertical direction lo, and the second wire is actually in the horizontal direction itself. Okay, yes, values of currents cheppandi okasari. So adi I same current yes, current is same I, upside and right side. So I j la currents unnai. So this is the current I, alage this is the current I. Okay, there is point P ra, equidistant undali e point. This is the point P and the distance of P from x axis is d. అలాగే distance of P from y axis is also equals to d. అర్థమైంది అందరికీ? yes, చెప్పండి. what do you want? magnitude of magnetic field కావాలి. సో ఫస్ట్ magnetic field చూడండి, ఈ వైర్ వల్ల magnetic field అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కదా. yes, సో వైర్ నెంబర్ 1, ఇది వైర్ నెంబర్ 2. సో magnetic field డ్యూ టు వైర్ నెంబర్ 1 చెప్పండి, B1 బార్ కదా. ఇట్ షుడ్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ రా, అంటే k క్యాప్ లో ఉండాలి. ఫార్ములా ఏంటి సార్? mu naught I by 2 pi d. అదే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ mu naught I divided by 2 pi d, అది k cap
ప్లస్ డ్యూ టు ద సెకండ్ వైర్ రా. ఓకే, ఈ వైర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఉండాలి కదా. ఎస్, సో డ్యూ టు దిస్ వైర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, డ్యూ టు దిస్ వైర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. సరే, అయితే మైనస్ కే క్యాప్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? సేమ్ మరి ఒకసారి మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 2πd టైమ్స్ ఆఫ్ ఇది మైనస్ కే క్యాప్లో ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, అయితే జీరో కదా. రాంగ్. ఓకే, బికాస్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ రా. సరే, లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. అందరూ మీకు కావాలంటే యూ కెన్ అటెంప్ట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. What did we discuss till this point? Magnetic field due to wire kada. Sir, I am not done with only optics chapters. So can I leave? Yes. Very good. Yes. MSN Raju. Right. Okay. Next part ante idi force on a current moving charge kada. Yes. So next topic aithe idi force on a moving charge. Chapandi, how are you going to attempt the questions on this? So force on a moving charge inside a magnetic field. Aithe aa course you need to visualize a full-fledged scenario ra. So let us assume this is your magnetic field. B bar into the plane kada. Yes. Alage ee magnetic field lo you are throwing a charge with some speed kada. Yes, so you are throwing a charge q. Ee charge దగ్గర ఒక speed v ఉంటుంది. Okay, charge is q having the speed of v. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఇట్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మ్స్ సర్క్యులర్ మోషన్. ఎందుకంటే చూడండి, వెన్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ సర్క్యులర్ మోషన్, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ పైన ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. అర్థమైంది? ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఈస్ వై యూ రిమెంబర్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ అ సర్క్యులర్ మోషన్. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సా? Yes. So magnetic force ra, magnetic force on the wire is given by q times of v bar cross p bar. అర్థమైంది అందరికి? Yes. సో ఈ కేసులో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కోసమే v bar పర్పెండిక్యులర్ కదా. అయితే fb వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు q టైమ్స్ ఆఫ్ v టైమ్స్ ఆఫ్ b. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కేసు కోసమే. అండ్ దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్. So the magnetic force is equal to the centripetal force. What is the magnetic force, sir? QVB. Centripetal force ఏంట్రా? mv square divided by r. vv gone. ఇక్కడ నుంచి radius of the circular path mv divided by qb వస్తుంది. Okay. If you want the total time period, t is equals to total distance ra 2πr divided by speed kada v. అదే substitute the values, you will get 2πm divided by qb. ఓకే, అలాగే యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా కూడా కావాలంటే యూ కెన్ సింప్లీ సే క్యూబీ డివైడెడ్ బై ఎం. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అందరూ అర్థమైంది? సో నా పాసిబుల్ అయితే లెట్ us డిస్కస్ ద ఫార్ములాస్. క్వశ్చన్స్ ఆల్సో రా. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఐ థింక్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. అంటే ఈజీ కాదురా, ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్, ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫోర్స్ ఆన్ అ చార్జ్ కదా, ఫోర్స్ ఆన్ అ మూవింగ్ చార్జ్. ఎస్, మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. చూడండి మరి చేయండి. An electron is moving along positive x direction with a velocity of 6 × 10 to the power 6 meter per second. It enters a region of uniform electric field of 300 volt per centimeter. Pointing along plus y direction, the magnitude and direction of the magnetic field set up in this region such that the electron keeps moving along the same x direction will be dash. అయితే ఈ కేసులో మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ మాత్రమే సేమ్ అవ్వాలి కదా. ఎస్, your electric force and the magnetic force should be same. Then and only then it will keep on moving in the x direction only. అయితే చెప్పండి అందరూ ఈ క్వశ్చన్ కోసమే when you write the answer ra, what is the answer? క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో your question is ఈ క్వశ్చన్ కోసమే your electric force ra should be equals to your magnetic force. electric force ఏంటి సార్? q multiplied by e. magnetic force ఏంటి సార్? qvb. q gone. మరి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ చెప్పాలంటే వెలాసిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. సో దిస్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. వాట్ డూ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్? ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో కెన్ ఐ సే v is equals to e divided by v? ఎస్, చెప్పండి. e అంటే ఏంట్రా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సార్? యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ అంటే ఇదే. వాట్ ఈస్ దట్ రా? 300 volt per centimeter కదా. అంటే ఒక పని చేద్దాం రా, 1 centimeter అంటే 1/100 meters కదా. అంటే 30,000 volt per meter. ఓకే, SI యూనిట్ ఏంటి సార్? 30,000 volt per meter ఉండాలి. Where is the note? Yes, here is the note. అయితే 30,000 volt per meter divided by
velocity, what is the speed of the electron? The speed of the electron is 6 into 10 to the power 6. Substitute the value. So అది 6 multiplied by 10 to the power 6 రావాలి. 1 2 3 4 gone. అయితే half times of 10 to the power minus 2 లేదా 5 into 10 to the power minus 3 Tesla. This should be the magnetic field value. Okay, there in the option 5 10 to the power minus 3, 5 10 to the power minus 3. Option B and C are there. మరి వాల్యూ చెప్పాలి కదా, q into v bar cross b bar. You can do it, you can't do it. సరే, electron moving x direction, electric field in the plus y direction. That's it. అయితే ఇదే, this is the motion of electron. Electric field is there in the upward direction, అంటే electric field E. ఎలక్ట్రానా ఇది ప్రోటాన్? ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇదిగో ఈ ఎలక్ట్రాన్ పైన ఫోర్స్ ఏం డైరెక్షన్ లో ఉండాలిరా? దాట్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కదా. ఫర్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ అందరూ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద అపోర్డ్ డైరెక్షన్. బ్యాలెన్స్ కావాలి కదా, అయితే ఇది దిస్ షుడ్ బి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. అయితే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కోసమే వాల్యూ చెప్పండి, యువర్ బీ బార్ వాల్యూ కావాలి. సో సార్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యూ రా, క్యూ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు వి బార్ క్రాస్ బీ బార్ పైన ఉండాలి కదా. చూడండి, సో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బీ బార్ ఇస్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ రా, వి బార్ క్రాస్ బీ బార్ ఇస్ ఇన్ ద అపోర్డ్ డైరెక్షన్. కానీ క్యూ నెగటివ్ రా, సో క్యూ నెగటివ్ ఉంటే కానీ ఇట్ విల్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్. అయితే ఇఫ్ యూ టేక్ క్యూ వి బార్ క్రాస్ బీ బార్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్, ఇది కూడా కమింగ్ ఇన్ ద లోవర్ డైరెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ కోసమే యూ నీడ్ టు టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఎప్పుడు చూడండి, సో ఇది వి బార్ క్రాస్ బీ బార్ కిందకి, కానీ ఇది నెగటివ్ చార్జ్ కదా ఎలక్ట్రాన్, సో ఇట్ విల్ షిఫ్ట్ అప్వర్డ్స్. సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్స్, outside of the plane. Okay, outside of the plane along plus z direction. Option C is the correct answer, and so on and so forth kada cheyochu. You can do it by yourself. Next questions andaru, next topic of discussion ra. What is the next topic, sir? Let us talk about force on a current carrying conductor. Ide kada. What is the next topic, sir? Force on a current carrying conductor. Ide kada. Yes, చెప్పండి. Force on a current carrying conductor. Formula మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సఫిషియంట్. యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ q I times of L bar cross B bar. అయితే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి లోపల మీ దగ్గర ఒక వైర్ అనుకోండి. సో ఈ వైర్ నుంచి దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ I that is moving. Okay, and the length of this wire ra, okay, ఈ wire ki length అంటే L అనుకోండి అందరూ. Everybody please like this video ra. Yes, the length of this wire is L. Okay, మరి చెప్పండి, ఈ వైర్ పైన ఒక ఫోర్స్ ఉండాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఫార్ములా ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కి ఫార్ములా ఎఫ్ బార్ బి, ఇది I టైమ్స్ ఆఫ్ L బార్ క్రాస్ B బార్ ఉండాలి. అర్థమైంది? దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ ద కరెంట్ క్యారీయింగ్ వైర్. మరి ఈ క్వశ్చన్ కోసమే లేదా ఈ కేసులో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ L రా? L అంటే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ కదా. ఎస్, displacement vector between the initial and the final terminals. అదే L bar అంటే ఏంటి సార్? It is nothing but your displacement vector across the initial and the final points. వచ్చింది కదా. Yes, substitute these values and you can get it. Okay. Hey, 6:33 kada. Let us take a break ra. Okay, I'm actually tired, sir. Not now, we'll take the break at 6:45. Okay, yes.
Next topic, sir. What is the next topic, Ra? So the next topic aithe ide. Magnetic field produced by a moving charge. Magnetic field produced by a moving charge kada చెప్పండి. So for that reason ఒక పని చేయండి అందరూ. This is a charge. Okay, ఈ charge value అంటే Q అనుకోండి. This charge has a value of Q moving with a speed V. అదే. So even if this charge is moving, it will create its own magnetic field around itself. Formula ఏంట్రా? అదే Biot-Savart law కి సిమిలర్ ఫార్ములా ఉండాలి. So the magnetic field around the wire will be given as mu naught Q divided by 4 pi times of V bar లేదా DL bar. What would it say? Yes, V bar cross R bar kada divided by RQ. That's it. Okay, so this is the formula for the magnetic field produced by a moving charge in the region around itself. Okay, yes. Next topic aithe magnetic moment gurinchi discuss cheddam andaru. Okay, yes, Ampere circuit law is also left kadara. Right, so the next topic aithe idi Ampere circuit law. Ampere circuit law చెప్పండి. What does it mean? When you talk about the Ampere circuit law, condition చెప్పండి. What does it mean రా? అయితే you imagine a loop. Okay, imagine చేయండి. ఒక imaginary loop ని imagine చేయండి. That's it. So ఇది first current I1 going into the plane. అది second current I2 going into the plane. Third current I3 coming out of the plane. Fourth current I4 ఇది కూడా coming out of the plane. Fifth current I5 coming out of the plane. Sixth current I6 going inside of the plane. ఇదే కదా. ఇప్పుడు it's completely upon you how you are assuming a loop. ఇదిగో Gauss law కి కేసులో ఒక 3D shape లేదా సర్ఫేస్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. కానీ ఈ కేసులో యూ హ్యావ్ అ లూప్ రా. లూప్ అంటే ఇది 2D ఫిగర్ కదా. ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి అ 2-dimensional ఫిగర్. చెప్పండి. సో ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ద ఆంపియర్ లూప్ కదా, యూ అజ్యూమ్ ద ఆంపియర్ లూప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మరి చెప్పండి, వాట్ వుడ్ యూ సే? Statement of your Ampere circuit law, closed integral of B bar dot DL bar is equals to mu naught internal current. Okay, so closed integral of B bar dot DL bar is given as mu naught times of total internal current రా. ఈ లూప్ కి లోపల కరెంట్ చెప్పండి. ఇదిగో I3 coming out plus K, I4 coming out plus K, I1 going in minus K, I2 going inside minus K. Okay, so ఇది I3 plus I4 minus I1 minus I2 ఉండాలి. Okay, that's it. So this is the formula for your Ampere circuit law. So integral of B bar dot DL bar is equals to mu naught times of I3 plus I4 minus I1 minus I2 ఉండాలి. Okay, done? Yes, finished. Very good, very good, very good, very good, very good. Okay, yes, yes, yes. Now, next topic ra, ade. That would be your magnetic dipole. Okay, లేదా magnetic moment. Moment కూడా చెప్పొచ్చు కదా. Yes, అందరు చూడండి. So if you have a bar magnet రా, మీ దగ్గర ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉన్నప్పుడు you see the lines రా, magnetic lines of force. So ఇది నార్త్ పోల్, అది సౌత్ పోల్ కదా. Your lines will be coming out of this bar magnet and going from the south pole. కానీ ఈ మ్యాగ్నెట్ కి లోపల మీరు లైన్స్ ని చూసి దే విల్ బి ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, సౌత్ టు నార్త్, ఐఎమ్ సారీ. సో ఇదే, దీస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫర్ యువర్ బార్ మ్యాగ్నెట్. అర్థమైంది? ఎస్.
అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, when you talk about the same discussion for a ring also రా, సో ఇదిగో ఇది రింగ్ అనుకోండి అందరూ, సో ఈ రింగ్ కోసమే కూడా సిమిలర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. అయితే ఇదే యువర్ లైన్స్ రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ రా, దే ఆర్ గోయింగ్ అట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, ఎక్కడ నుంచి దే ఆర్ కమింగ్ టు ద రైట్ సైడ్. అలాగే ఈ రింగ్ కి లోపల కూడా యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అంటే యువర్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ can replace your bar magnet also. ఆ కోసమే కరెంట్ కూడా తీసుకోండి. ఓకే, ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్, గోయింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, yes, so instead of this bar magnet you can take a current carrying loop. మరి మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, చెప్పండి అందరు. సో when you talk about the magnetic dipole లేదా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎ ఫ్యూ థింగ్స్. ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ కోసమే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఎం బార్, అది ఎం మల్టిప్లైడ్ బై డి ఉండాలి. డి అంటే ఏంట్రా, లెంత్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎం అంటే ఏంటి సార్ ఈ కేసులో, యువర్ ఎం ఈస్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ ద పోల్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, సిమిలర్లీ డి అంటే ఏంటి సార్, ఇది లెంత్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ కదా, లేదా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్స్ రా, దాట్స్ ఇట్, లెంత్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ రా, ఈ కేసులో మీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎం బార్ అయితే ఇది ఐ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఉండాలి. అర్థమైంది? ఎస్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ టాపిక్ రా. సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్తోనే వీ యూజువలీ టాక్ అబౌట్ అ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 1 ఏంటి సార్, అది యువర్ టార్క్ రా, టార్క్. సో టార్క్ ఆన్, చెప్పండి, టార్క్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ లేదా టార్క్ ఆన్ ద లూప్. ఎస్, టార్క్ ఆన్ ద లూప్ ఫస్ట్. అయితే ఏంటి సార్, ఇదే యూ విజువలైజ్ ఇట్ యాజ్ అ లూప్. ఓకే, ఇదే దిస్ ఈజ్ అ లూప్. ఈ లూప్లో దర్ ఇస్ అ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. ఓకే, ఈ లూప్కి ఏరియా అంటే ఏ అనుకోండి, అది కూడా పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేసే ఉండాలి. ఇదే కదా. ఎస్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లూప్ ఇట్ సెల్ఫ్. మరి ఏం చేశారు సార్, యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ టర్న్ ఆన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సారీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా, బీ బార్ కదా. ఎస్, అయితే వాట్ డూ యూ వాంట్, యూ నీడ్ ద టార్క్ ఆన్ ద లూప్ రా. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది, యువర్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బార్ క్రాస్ బీ బార్, దాట్స్ ఇట్. లేదా యూ కెన్ ఆల్సో సే ఎంబీ సైన్ థీటా. Okay, this is the value of torque. Alage, you can talk about the energy inside the loop kada. Yes, second condition. Answer is the energy of the loop. Energy of the loop kada. Mari cheppandi, what is the formula for energy of the loop? Ide potential energy ra. Energy ante potential energy. Your potential energy aithe idi minus m bar dot b bar ani cheppali. Okay. ఈ కేసులో యూ కెన్ సే వర్క్ డన్ టు రొటేట్ ద లూప్, వర్క్ డన్ టు రొటేట్ ద లూప్. W is equals to MB times of cos of theta 2 minus cos of theta 1. వచ్చింది కదా. అండ్ పర్హాప్స్ ద లాస్ట్ డిస్కషన్ రా, వర్క్ డన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లూప్, టార్క్ ఆన్ ద లూప్. ఓకే, that's it. That's all about it andaru. Now let us take a break till 7 p.m. Mini break idi. Actually continuously talking. Okay, yes. Let us meet at 7:05 p.m. Class will be till 8. Yes, maybe by 7:30 or 8 we will finish the class.
Yes, 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 everybody. Yes, I'm back 100%. Okay. Please reply, everybody. Yes. Am I audible? Am I visible? All clear audio video. Sir, మరి next chapter start చేద్దాం అందరూ. Maybe this is for half an hour or maybe 1 hour. Okay. Yes. అయితే చెప్పండి అందరూ. Duration 7:45 or 8 ra, okay? That's it. Nothing more than that actually. Sir, the last 2 chapters are left. We will quickly go through the remaining 2 chapters for your electrodynamics and we will finish the session. Okay. Andaru. So next chapter ante ide. The name of the next chapter aithe idi electromagnetic induction kada. Yes. What is the next chapter, sir? That is nothing but your electromagnetic induction. Okay. Yes. Morning class ledu. It's there in the morning, ra. It's there. It is there. It is there. No, Raji Sunada. The morning class will be actually joined. Okay. Yes. So it usually happens that when you turn off the stream from here, the session that was there in the morning, it actually goes off. But once the live is completed, it will be rejoined again, once again. Okay. So don't worry. Vastandi. Okay. అదే అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం అందరూ. లెట్ us స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. చూడండి, సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కోసమే లేదా we will just discuss it from the notes itself. అందరూ ఇదే కదా. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ద నోట్స్. కెపాసిటర్స్ తర్వాత what is this? ఇదే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. లాంగ్ చాప్టర్స్ రా ఇది మొత్తం. ఎస్, సో ఇదే కదా. ఎస్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏంటి సార్? ఈ క్లాస్లో బ్రేకే ఎక్కువ ఉంది. అరే అట్లా కాదురా, నథింగ్ లైక్ దాట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. ఎస్, ద మిడిల్ బ్రేక్ that we have taken was for studio unavailability. Okay, and the mini breaks there are 2-3 mini breaks అయింది కదా. That's it. Yes, we will send the PDF also. Don't worry. Yes, Neelam, hi, I'm absolutely fine. ఎలా ఉన్నారు మీరు చెప్పండి. I can't access your chats రా. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఎస్, చూడండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇది డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద ఏరియా వెక్టర్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ లాగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. ఎస్, సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఇదే దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే బీ బార్ డాట్ ఏ బార్. మరి నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే కానీ యూ షుడ్ రైట్ బీ బార్ డాట్ డిఏ బార్. అంటే చిన్న రీజన్స్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్మోస్ట్ యూనిఫామ్ అనుకుంటే you can start doing the integration. Okay. Yes. Yeah, Neelam. Yes, correct only. Yes. Faraday's law. Ippudu let us talk about the Faraday's law. What does the Faraday's law state? Aithe if you have a flux that is changing with respect to time, okay, Faraday's law kosame
your flux should continuously change with respect to time. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. So if your flux is changing with respect to time, yeah, Priyanka, if you skip the optics, good, fine. You can do it because the point of time low. But I would still suggest you to remember all the formulas. ఒకసారి formulas ni చూసి that would be better, okay? Yes. So the Faraday's law statement ఏంటి సార్? Your induced EMF is nothing but d phi by dt. అది కూడా negative minus d phi by dt. n అంటే number of turns రా. If there are n number of turns in the loop, అయితే minus n d phi by dt రావాలి. Okay, why this negative sign, sir? Negative sign is only for the introduction. That is, when you change the flux, when you change the flux, the loop itself tries to resist it and oppose it. So ఈ oppose కోసమే ఇది నెగటివ్ సైన్ రావాలి. ఓకే 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 రైట్. హాయ్ 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 జయ హాయ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ యావరేజ్ రా. యావరేజ్ అంటే ఇదే టోటల్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్ తీసుకోండి, లేదా ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ ఫ్లక్స్. అదే అర్థమైంది అందరికీ? అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ కరెంట్ రా, ఇది ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ కదా, అంటే n/r టైమ్స్ ఆఫ్ d phi by dt. ఓకే, చార్జ్ కోసమే కూడా n/r టైమ్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ రా, లెన్స్ లా. వాట్ డస్ ఇట్ సే? యువర్ లెన్స్ లా స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ చేంజ్ త్రూ ద లూప్, ఎప్పుడైనా ఒక లూప్ నుంచి ఫ్లక్స్ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ will be in such a way that the change nullifies. Okay, nullify cheyali. Okay, that's it. The EMF or induced EMF is always such that the opposes the change in the magnetic flux, and nullify cheyali, opposes the change in the magnetic flux only. Okay 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 right. Andaru aithe chudandi, ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే that is known as the motional EMF. మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ రాడ్ రా, ఓకే, ఒక రాడ్ అనుకోండి, అండ్ దిస్ రాడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ అక్రాస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈ రాడ్కి అప్పర్ లోవర్ ఎండ్స్కి మధ్యలో ఒక ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. ఓకే, ఒక నిమిషం ఆగండి, గివ్ మీ 1 minute. ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ మోర్ కాల్. Right, Andaru, yes. So the EMF induced across the rod kada, leda ends of a conductor. The EMF induced across the ends of a conductor. Aithe chudandi Andaru, your EMF induced will be BVL, leda V bar cross B bar dot L bar kuda cheppochu. Okay, yes, you can also say that way also, V bar cross B bar dot L bar. అయితే ఫోర్స్ ఆన్ అ మూవింగ్ కండక్టర్ రా, I టైమ్స్ ఆఫ్ L బార్ క్రాస్ B బార్ కదా, దట్స్ ఇట్. సో ఇదే దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్, I టైమ్స్ ఆఫ్ L బార్ క్రాస్ B బార్, లేదా B స్క్వేర్ V స్క్వేర్ V, B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ V డివైడెడ్ బై R. R అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్, పవర్ అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ F ఇంటూ V కదా, మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, లేదా ఇట్ బికమ్స్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ I ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్, వాట్ నెక్స్ట్ సార్? If your rod is rotating in the uniform magnetic field, ఆ కోసమే the EMF induced across the ends of the rod కదా, half B omega L square ఉండాలి. ఓకే, లేదా B omega L square divided by 2 is also correct only. ఓకే, if the metal disc is rotating రా, ఇది L కి ప్లేస్ లో R సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా, సో EMF between the center and the edge of the disc itself. ఓకే, yes, ఇది EMF between the center of the disc అలాగే edge of the disc. సో ఇది ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకే, yes, ఇప్పుడు let us talk about the self induction. Okay, self induction అంటే solenoid గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అందరు. సో whenever the flux is changed through a loop, ఎప్పుడైనా మీరు ఒక లూప్ లోంచి ఫ్లక్స్ ని చేంజ్ చేసినప్పుడు the induced EMF actual రా, ఓకే, లేదా the change in the flux actually it is directly proportional to the current that is induced through the loop itself. అర్థమైంది అందరికీ? లేదా if you are passing a current through the loop and trying to see the flux రా, this flux will be proportional to the current inside the loop itself. అర్థమైంది అందరికీ?
ఎస్, మరి ఆ కోసమే ఫార్ములా ఇదే. యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లేదా ఫ్లక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీకి సింబల్కి ప్లేస్లో మీరు ఒక కాన్స్టెంట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి, అండ్ దాట్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద లూప్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఇదే ఫ్లక్స్ వాల్యూ కదా ఇది. ఫారడేస్ లా స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ d phi by dt. d phi by dt అంటే d by dt ఆఫ్ li. అదే, సో L di by dt కూడా చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్? సో సోలనాయిడ్ కోసమే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే μ0 n స్క్వేర్ a టైమ్స్ L. అదే n అంటే ఏంటి సార్? ఫార్ములా, టర్మినాలజీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, స్మాల్ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్, μ0 అంటే పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, ఏరియా అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సోలనాయిడ్, L అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద సోలనాయిడ్ ఆల్సో. ఓకే, ఫార్ములాస్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఎలా వచ్చిందంటే యూ నో ద ప్రూఫ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్ ఇట్రా, మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను. ఓకే, దీంట్లోంచి. ఎస్, అయితే అందరూ నెక్స్ట్ టాపిక్ రా. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్? నెక్స్ట్ టాపిక్ అయితే మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ డిస్కషన్. మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఏంటి సార్? సో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ కోసమే యూ హ్యావ్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ కాయిల్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సెకండరీ కాయిల్. ఇదే కదా? ఎస్. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్, ఆటోమేటికలీ సెకండరీ కాయిల్కి ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఏంటి అన్న? ఓకే, so basically if you are changing the flux through the primary coil, the flux of the secondary coil also changes. అంటే ఈ సెకండరీ కాయిల్ కి ఫ్లక్స్ ప్రైమరీ కాయిల్ కి కరెంట్ పైన డిపెండెడ్ ఉంటుంది. ఇదే కదా? ఎస్. అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో phi2 is directly proportional to I1. phi2 డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I1. మరి ఈ కేసులో ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ని మనం మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అని అంటారు. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ డ్యూ టు మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. అదే సేమ్ స్టఫ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో E is equals to minus m di by dt. That's it. ఓకే, ఎస్. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సోలనాయిడ్ అంటే ఇదే μ0 n1 n2 divided by L multiplied by A. Area, A is the area, N1 number of turns, N2 number of turns. First solenoid, second solenoid. Right. Coefficient of coupling ra. Formula గుర్తుపెట్టుకోండి. K is equals to mutual inductance divided by root of L1 L2. Okay. Energy stored in the inductor half Li square. Okay. Magnetic energy density half B square by 2 mu0 అని చెప్పవచ్చు. Okay. Yes, you can say that also. Right. ఇప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ రా, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. వెన్ ద ఇండక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయండి, ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యువర్ రెసిస్టర్స్. అండ్ వెన్ ద ఇండక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ ఇన్వర్స్ చేసి యాడ్ చేయండి, ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యువర్ రెసిస్టర్స్ ఆల్సో. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ కేస్ కోసమే చూడండి అందరూ, ఏసీ జనరేటర్ కదా. సో ఏసీ జనరేటర్ కోసమే ఒక లూప్ తీసుకోండి. ఈ లూప్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉండాలి, అండ్ యూ ప్లేస్ దట్ లూప్ ఇన్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఈ లూప్ని రొటేట్ చేయండి. అదే రొటేటెడ్ విత్ అన్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా. సో ఆఫ్టర్ టైం టీరా మీకు ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే యూ క్యాన్ యూజ్ ఫారడేస్ లా. Faraday's law లో ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ యూ గెట్ E is equals to E naught sin of omega into T. E naught వాల్యూ ఏంటి సార్? NBA omega. E naught వాల్యూ is NBA omega. That's it. ఓకే, అలాగే LR సర్క్యూట్ గ్రోత్ అండ్ డీకే ఆఫ్ ద కరెంట్. ఓకే, టైం కాన్స్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది L/R. అలాగే కరెంట్ ఇన్ ద LR సర్క్యూట్ I is equals to I naught into 1 minus E to the power minus of T divided by R. ఓకే, లేదా T డివైడెడ్ బై టౌ కూడా చెప్పవచ్చు. టౌ అంటే ఇది టైం కాన్స్టెంట్ చెప్పవచ్చు. రైట్. ఎస్. అలాగే డీకే ఆఫ్ కరెంట్ రా, I is equals to I naught into E to the power minus T divided by tau itself. సరే, నెక్స్ట్ టాపిక్ సార్. నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే కంప్లీటెడ్. ఓకే, ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ చాప్టర్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే అదే. సో ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ రైటింగ్ అబౌట్ ద డిస్కషన్ అంటే ఇట్ యూజువలీ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, టౌ అంటే నాట్ రిలాక్సేషన్ టైం రా, టౌ ఈజ్ అ టైం కాన్స్టెంట్. ప్రియాంక, టౌ ఈజ్ రిలాక్సేషన్ టైమ్ ఇన్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. కానీ ఈ కేసులో టౌ ఈజ్ అ టైమ్ కాన్స్టెంట్. టైమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి సార్? టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ వెన్ యూ పుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ T is equals to tau, your E to the power minus 1 should be there, and 1 upon E, that means 1 minus 1 upon E approximately. You can see the values as well. Okay, right. Next topic ra, alternating current. So alternating current కోసమే చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టాక్ అబౌట్ ద నార్మల్ డైరెక్ట్ కరెంట్. వోల్టేజ్ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ నుంచి కరెంట్ డిరైవ్ చేయొచ్చు రెసిస్టెన్స్ అప్లై చేసి. అండ్ అలాగే ఇఫ్ యూ అప్లై ద కెపాసిటర్ టు ద డైరెక్ట్ బ్యాటరీ, ఆ కేసులో కూడా కెపాసిటర్ పైన ఒక కాన్స్టెంట్ ఛార్జ్ రావాలి, అంటే కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కూడా రావాలి. అండ్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఓకే ఓకే ఓకే
కానీ ఫర్ యువర్ అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్. అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కోసమే కొంచెం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ రా ఇది. వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ సార్? సో ఫార్ యువర్ అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్, మీ వోల్టేజ్ అంటే కాన్స్టెంట్ కాదు. ఓకే, ఎస్, ఫార్ యువర్ ఈ చాప్టర్లో టౌకి టీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? సో టౌ అంటే ఇది ఇట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ కంప్లీట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ అపాన్ ఎల్ రా. ఓకే, ఎస్, and you call it as the time constant. So when you derive it, you get the proper result. So if you see your RC circuit, in that scenario, your expression is e to the power minus t divided by RC. Okay, our case lo your time constant is equals to R into C. And at one time constant, it is the simplest expression to tell you how much percentage of current or how much percentage of charge is left on the capacitor, లేదా how much current is left in the inductor itself. Okay, that's it, nothing more than that. Okay, right, class duration almost done, 15 to 20 minutes to finish చేద్దాం. ఓకే, అందరు చూడండి. సో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. అయితే వోల్టేజ్ చూడండి, వోల్టేజ్ అయితే ఇది సైనోసాయిడల్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ ఇస్ నాట్ ద సేమ్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కెపాసిటర్ని అటాచ్ చేసి లేదా రెసిస్టర్ని అటాచ్ చేసి లేదా ఇండక్టర్ని అటాచ్ చేసి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్, ఇదే కదా, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఓకే, సో వెన్ యూ అటాచ్ అ నార్మల్ రెసిస్టెన్స్, అందరూ చూడండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ అటాచ్ అ నార్మల్ రెసిస్టెన్స్ రా, ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కదా, యువర్ కరెంట్ రా, కరెంట్ వాల్యూ చూడండి, I is equals to I naught sin omega t, వోల్టేజ్ ఇస్ V naught sin omega t, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేస్ కదా. ఎస్, బట్ ఇఫ్ యూ అటాచ్ ఇండక్టర్, ఈ రెసిస్టర్కి ప్లేస్లో మీరు ఇండక్టర్ని అటాచ్ చేసినప్పుడు చెప్పండి అందరూ, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో V is equals to V naught sin omega t, కానీ కరెంట్ వాల్యూ I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2 వస్తుంది. మరి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I naught రా? I naught is nothing but V naught divided by inductive reactance. What is the value of inductive reactance, sir? Omega into L. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఈ ఇండక్టర్కి ప్లేస్లో మీరు ఒక కెపాసిటర్ పెట్టినప్పుడు అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద వోల్టేజ్ వాల్యూ ఇన్ సైన్, కానీ కరెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి I naught sin of omega t ప్లస్ పై బై 2. అంటే మీ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ షుడ్ లీడ్ ద వోల్టేజ్. అర్థమైంది? మరి I naught వాల్యూ ఏంటి సార్? యువర్ I naught వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్, అంటే V naught డివైడెడ్ బై కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. మరి కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఏంటి? 1 upon omega into C. ఓకే, ఎస్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే 1 upon omega into C. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు లెట్ us talk about సిరీస్ కాంబినేషన్ రా. సో సిరీస్ కాంబినేషన్లో వి అటాచ్ sometimes inductor, sometimes resistor, LR circuit, capacitor, resistor, RC circuit, లేదా inductor, capacitor, LC circuit. Lastly, you have all three of them in a series combination itself, LCR circuit అనే చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద LCR circuit, ఒక కొత్త టర్మ్ వస్తుందిరా, ఇంపెడెన్స్. ఓకే, ఇంపెడెన్స్. మరి ఈ ఇంపెడెన్స్ ఏంటి సార్? దిస్ ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద resistance or the reactance of the entire circuit. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఇంపెడెన్స్. కానీ ఈ ఇంపెడెన్స్కి వాల్యూ గురించి మాట్లాడితే ఇది రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎస్సి మైనస్ ఎక్స్ఎల్ హోల్ స్క్వేర్, లేదా రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్స్సి హోల్ స్క్వేర్ ఉండాలి. ఈ ఫార్ములాలో ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్, ఎక్స్ఎల్ అంటే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, ఎక్స్సి అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా వస్తాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూ డ్రా అబౌట్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్, వై యాక్సిస్లో వర్టికల్ సైడ్లో కెపాసిటర్ ఉండాలి బికాస్ ద కరెంట్ లీడ్స్ ద వోల్టేజ్. In the negative y-axis, it should be inductive reactance, ఎందుకంటే ఇండక్టర్లో కరెంట్ lags the potential by 90 degree. అలాగే x-axis, అది కూడా పాజిటివ్ x-axisకి డైరెక్షన్లో యువర్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి దేర్, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అండ్ వోల్టేజ్ సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఇంపెడెన్స్. మరి IRMS కావాలంటే VRMS బై Z. Z అంటే ఇంపెడెన్స్, I naught వాల్యూ ఇస్ V naught బై Z. Z అంటే మరి ఒకసారి ఇంపెడెన్సే.
ఓకే, మరి ఫేజ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో టర్మినాలజీ రా. సో ఫేజ్ యాంగిల్ అంటే ఇదే ఫేజర్ డయాగ్రామ్ నుంచి వస్తుంది ఈ ఫేజ్ యాంగిల్. ఓకే, సో వెన్ యూ లుక్ అట్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్లో there is XC in the upward side, XL in the downward side. Okay, yes. So if you want to talk about XL minus XC divided by R, that is nothing but tan of phi. What is phi, sir? Phi ante idi cos phi ra. Cos phi is your power factor. So cos phi power factor unnappudu your phase angle becomes phi. Okay, chudandi. So if XL is more than XC, ante idi inductive circuit undali, voltage leads. లేదా XC is more than XL అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ is more than ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. ఆ కేసులో ఇది కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, మరి ఈ కేసులో కరెంట్ లీడ్స్ ద వోల్టేజ్. కానీ అది ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియదు హౌ మచ్ యాంగిల్ అంటే బై యువర్ ఫై యాంగిల్. ఓకే, ఎస్. సో ఈ కేసులో యువర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ కరెంట్ లీడ్స్ బై ఫై. అలాగే ఈ కండిషన్ ఉంటే కానీ వోల్టేజ్ లీడ్స్ ద కరెంట్ బై యాంగిల్ ఫై. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఇఫ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఇది పర్ఫెక్ట్లీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అంటే యువర్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. ఓకే, సేమ్ ఫేజ్ లేదా ఇన్ ఫేజ్ కూడా చెప్పవచ్చు. రెజొనెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ అంటే ఇది ఫైనల్ కండిషన్ రా. XL is equals to XC. మరి రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మాట్లాడాలంటే రెండుని ఈక్వేట్ చేయండి. ఒమేగా ఇది 1/√LC రావాలి. రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 2π√L into 1/2π√L into C. అర్థమైంది? ఎస్. సో కండిషన్స్ అట్ రెజొనెన్స్ అంటే ఇది పవర్ షుడ్ బి మాక్సిమం రా. ఎందుకంటే పవర్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ వేస్టెడ్. ఓకే, పవర్ షుడ్ బి మాక్సిమం, ఇంపెడెన్స్ షుడ్ బి మినిమం అండ్ కరెంట్ షుడ్ ఆల్సో బి మాక్సిమం. అర్థమైంది? ఫేజ్ యాంగిల్ 0 అవ్వాలి. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో డిస్కషన్ ఫర్ యువర్ కెపాసిటివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్సెస్. మొత్తమే క్యాన్సల్డ్ అవుట్ చేసింది. ఓకే, అండ్ లాస్ట్లీ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ Q. అదే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా టైమ్స్ ఆఫ్ L డివైడెడ్ బై R లేదా రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రా. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ యూ గెట్ దిస్ వాల్యూ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, రైట్. మరి పవర్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ చూడాలి కదా. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V ఇంటూ I. లేదా యావరేజ్ పవర్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V. వాట్ ఈస్ V, సార్? V నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ. I, వాట్ ఈస్ I రా? I అంటే I నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. మరి ఈ మొత్తంకి యావరేజ్ పవర్ కావాలంటే ఇదే VRMS IRMS cos 5 తీసుకోవాలి. ఓకే, లేదా IRMS స్క్వేర్ R కూడా చెప్పొచ్చు. వేర్ cos 5 అంటే ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్. cos 5 1 ఉంటే కానీ పవర్ ఇస్ ద మాక్సిమం. బట్ వెన్ యువర్ cos 5 is 1, 5 value should be 0. అది కూడా రెజొనెన్స్ మాత్రమే. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ద రెజొనెన్స్ కండిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్. ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రా. లాస్ట్ టాపిక్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, సార్? Your transformers actually they are the devices to change the voltage of the current itself. Okay, అయితే if you want to transport the electricity from one source to another, మామూలుగానే it becomes almost impossible because of the high voltages. So if voltage చాలా హై ఉన్నప్పుడు there is a chance that it may exceed the breaking voltage capacity of the air itself. అంటే there are chances that there are sparks also లేదా risky conditions human life కి threat ఇది. ఆ కోసమే what we do, మామూలుగానే ఒక పవర్ ప్లాంట్లో ఎనర్జీ జనరేట్ చేసినప్పుడు దే యూజువలీ డిక్రీజ్ ద వోల్టేజ్. ఎందుకంటే టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అదే సో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్కి పని ఏంటంటే ఇట్ యూజువలీ చేంజెస్ ద పొటెన్షియల్. అంటే హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ లేదా లోవర్ టు హయ్యర్ పొటెన్షియల్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ హై వోల్టేజ్ టు లో వోల్టేజ్, హై వోల్టేజ్ టు లో వోల్టేజ్, ఇదే కదా. అంటే ఇది స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అలాగే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ద లో వోల్టేజ్ టు హై వోల్టేజ్ అంటే ఇది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చెప్పాలి. ఓకే, నౌ ద ఎంటైర్ డిస్కషన్ comes on the number of turns రా. that's it. ఓకే, అయితే మీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో మామూలుగానే you have your loops కదా. yes, so in the transformer itself మీ దగ్గర కొన్ని loops ఉన్నాయి and that entire discussion comes only on the loops itself. so ఇది primary coil, అది secondary coil. ప్రైమరీ కాయిల్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 అనుకోండి, సెకండరీ కాయిల్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N2 అనుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 ఈజ్ మోర్ దెన్ N2, ఇదే యూ విల్ సే దట్ ఇది స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 ఈజ్ లెస్ దెన్ N2 అంటే ఇది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చెప్పాలి. ఓకే, మరి రిలేషన్షిప్ చెప్పాలంటే ఇదే. ఇఫ్ యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ కాయిల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్ ఇన్ ప్రైమరీ కాయిల్, ఇది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అదే voltage in the secondary coil will be more than voltage in the primary coil. అలాగే current in the secondary coil will be less than current in the primary coil. Okay,
ఎస్ సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఇది అవుట్పుట్ పవర్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ పవర్ చెప్పాలి. ఓకే, అంటే యూ కెన్ డిస్కస్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో, అంటే వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ in the secondary coil divided by voltage into current in the primary coil multiplied by 100. That's it. So percentage kuda vastundi meeku. Okay, yes, so that is all about the discussion everybody. Okay, so I think we can just stop with this session, and I do have Arjuna batch right now. Okay, yes, 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 everybody మరి మీకు డౌట్స్ ఉంటే కానీ చెప్పండి, లేదా we can just stop the session here itself. అందరూ yes. So hello everybody, this is me, your physics teacher Maha sir, signing off from the session. Okay, ఇది 18th, okay, 2 days gap, 19, 20, మరి దాని తర్వాత థర్డ్ డేకి మీ నీట్ ఎగ్జామినేషన్. ఐ హోప్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవ్రీవన్. డోంట్ గెట్ స్కేర్డ్, నెగటివిటీ లేదా నెగటివ్ థాట్స్, be aware of all of those things. Okay, and all the best, all the best, all the best for your examinations. Yes, thank you so much everybody, thank you so much. Bye guys, bye, take care everyone. Bye 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 guys, bye bye bye, take care, bye bye. Yes, thank you, thank you, thank you so much everyone, thank you. It is the last class. Yes, yes, this is the last class perhaps. Okay, so we may meet or we may not meet in the future depending upon the life itself. Sorry, bye 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 everyone, bye guys, bye, take care, all right, good night everyone. And all of you like this video, please like this video. Andaru 100 చేయండి రా ఇప్పుడు. I need 100 right now itself, so that it goes to 150 by the end of the day. 100 చేయండి everyone. Okay, right. Thank you so much everyone, thank you so much everybody. Bye 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 bye.